Alright, asante sana. Karibu sana kwenye nyumba kama kawaida. Nimedunda ndani kabisa, nimedunda ndani ya nyumba kabisa sana. Anyway, karibu sana kwenye nyumba. Kama unawakilisha rekodi yako tafadhali karibu ndani ya Kisi Hot TV Star FM kupitia njia ya ile ya Facebook. Anyway, nataka kupanga mavitu hapa. Nataka kupanga mavitu hapa tuende kama sound check iko vipi ili kama unanipata sauti iko sawa. I tell you guys to join in kwenye show kama kawaida. Ninapofanya mambo mawili matatu nione kwamba tunafikia kuanzia ipi. I tell you guys don't kesongoneke konge chikiaba mwe botambe ngensi nyita lakini ngote mwande kugeta kuna. Anyway, karibu sana kwenye show. Weze kushare mawili matatu leo tutataka kujua kwamba maisha yako vipi katika sehemu ile ya Gulf, okay? That's what we want to hear today. I tell you. Anyway, nataka kufanya aje? Nataka kufanya hivi. Nataka nifanye kitu hapa. I want to do something here. Tuone kwamba tunaanza kuanzia ipi, tutafikia mpaka wapi. I tell you, ndani ya Kisi Hot TV, mimi naitwa Nyapto Dennis, aka Kurutu, Kurutu. Nitakwambia mgeni atasema majina. Wageni ni baadaye. They are wageni, they speak baadaye. Afterward, moyo wangu, tukipata moyo wangu hapa baadaye, tutaweza kufanya nini? Tutaweza tu kusikiza, tutajuana mawili matatu. Bado nafanya testing ya mitambo, nione kwamba inakuja kwa njia iliyo vipi. I'm trying to see mitambo iko vipi katika hali hapa nilipo, ndio nione kwamba kila kitu kipo sawa. Mtania radhi tu ninaposhughulikia mitambo tu hapa, and then I see everything it is well and good. Tutapoanza show yetu leo tunataka show na kutina toko chitwara chaka butambe tendara bekigenze kirega hapo hapana. Moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mufariji, kati vita Yesu mwanga wangu, katika njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio hajawahi kuniacha, Yesu mwanga wangu mahali pa kujificha. Yesu kimbilio hajawahi kuniacha, Yesu mwanga wangu mahali pa kujificha. Anajua shida zangu, yeye anazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Mwanawe aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Najua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu
sana, ninajua shida zangu mimi nitazitatua. tatua. Bila Yesu mimi ni mtu, bila Yesu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Ewe Bwana wangu wewe, Ningekuwa wapi? ndani ya Kristo ninaweka Tumaini langu. sijui bila wewe Bwana wangu wewe. Ningekuwa wapi? Yawe wewe yote kwangu. Yawe, Wewe ni yote kwangu. Yawe, Wewe ni yote kwangu. Yawe, wewe ni yote. Yawe, Yawe, wewe ni yote kwangu. Yawe, Yawe, wewe ni yote kwangu. Yawe, wewe ni yote kwangu. Yawe, ningekuwa wapi? Yawe, wewe ni yote kwangu. Yawe, wewe ni yote kwangu. Alright, asante sana. Yawe wewe ni yote kwangu. Nashukuru sana. Thank you very much. Bado naendelea kufanya mitambo testing hapa nione kwamba iko vipi. Najua kwamba time itafika sisi tunaanza show and we see on what to do, okay? Ni time inafika tuone tunaanza vipi kwenye show. So mniruhusu mniwie radhi, tutaanza show live and direct in the next few minutes. I'm trying to see vipi hali inakuwa vipi na hali inaendelea aje. So mniruhusu hapa ninapoendelea kushughulikia napoendelea kushughulikia mitambo yangu, so ndio tukaweze kuanza kwa pamoja. So hii ni Kisi Hot TV, hapa ni Nyapto Dennis, ukipenda Kurikonto mgeni tutazungumza baadaye baada ya kufanya testing ya mitambo. Sawa sawa. Okay, nataka kufanya hivi. Kumbe sina network, kumbe ndio manake. Anyway, okay, unawakilisha rekodi gani? Karibu sana kwenye show kama kawaida. Tunataka kujua kama wewe unawakilisha rekodi gani, unawakilisha wapi, unashikilia wapi na wapi, and then ndio tuone kwamba unawakilisha rekodi gani. Okay, sauti nasikia pale hata side iko sawa, but I'm coming to that side in the next few minutes. But meanwhile, kama unanipata live vizuri tu hivi, nisaidie kushare link, tuone kwamba tunafikia katika sehemu ipi. Alright. Sauti iko very loud clear. Jambo, habari wako? Usikie kama unacho. Jambo. Usikie kama sauti ama ongeza kama mtu mwenye amekula ugali. Sauti iko sawa kumbe. Nimesikia sauti yake iko sawa, iko loud and clear. By the way, ako sawa. Sauti yake ako sawa. Naweza kufanya kitu kizuri hapa. Nione kwamba tunarudi tuanze moja kwa moja. Naona watu wanaenda kuingia kwenye show. Karibu sana. If it's the first time unaingia kwenye show, subscribe for us on Facebook, andika Kisi Hot TV FM. Pia follow, like our page and tuone kama tunafikia wapi. By the way, in the next nipatie dakika mbili peke yake. I'm coming back. As you know, obvious, lazima tuanze na maombi. Watumishi wale ambao umefika kwenye nyumba, I want you to come tufanye mawili matatu, so preachers and the pastors and whatever, bishops and archbishops. In the first 10 minutes tunasikiza kutoka kwenye, tuanze na mgeni yako hapa, tujue kwamba hali inaenda vipi. Sawa. But meanwhile tupate hii. Tupate hii ama sio? Tuna wadeke iga. Tupate hii tuone kwamba hali inaenda vipi. Na milele
kwa shangwe na kusifu ewe Bwana milele, na kusifu kwa shangwe na kusifu milele na milele. Kwa shangwe, kwa shangwe na kusifu milele na milele. Kwa shangwe, kwa shangwe na kusifu milele na milele. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Nimeomba tena sio mara moja, korona kwa kweli, bali sijapata majibu yangu kuyaona. Nimeomba tena sio mara moja, korona kwa kweli, bali sijapata majibu yangu kuyaona. Adui shetani muongo asema ya kwamba Mwenyezi Mungu yeye anitalibali. Siwezi, sitomkubali. Ninayo hakikisho ya kwamba Mwenyezi Mungu ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Hey, ananijali Bwana, ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Hey, ananijali, 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 sitokubali
bali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni wema. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni wema. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni wema. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe, Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. wewe ndiwe, Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. nilikuwa nimekosa tumaini maishani, lakini Yesu akaniokoa. Nilikuwa nianguke, nipotee, lakini Yesu akaniokoa. Pigwa na butwa, nimeshanga, nimezubaa. Wema wako Bwana hauna kipimo. Pigwa na butwa, nimeshanga, nimezubaa. Nguvu zako Bwana hazina kipimo. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. wewe ndiwe, Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. wewe ndiwe, Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. shangwe na nderemo, furaha ya ajabu. Wewe umeniona Mwokozi wangu. Shangwe na nderemo, furaha ya ajabu. Wewe umeniona Mwokozi wangu. Shangwe na nderemo, furaha ya ajabu. Wewe umeniona Mwokozi wangu. Wewe ndiwe, Wewe ndiwe, yeah. wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe, Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Mungu wa imani yangu, watu wa kunifurahisha na kweli. Mungu wa kicheko changu, watu wa kunichekesha. Hawe Mungu wa amani yangu, watu wa kunipa amani na kweli. Mungu
wajua kulinda wokovu wangu. Kwa yale yote umetenda, niruhusu nitoe shukrani. Niruhusu nitoe shukrani. Bwana, niruhusu nitoe shukrani. Niruhusu nitoe shukrani. Niruhusu niimbe wema wako. Niruhusu niimbe wema wako. Niruhusu niimbe wema wako. Niruhusu niimbe wema wako. Niruhusu nitoe shukrani. Niruhusu nitoe shukrani. Niruhusu niimbe wema wako. Niruhusu niimbe wema wako. Niruhusu nitoe shukrani. Niruhusu nitoe shukrani. Niruhusu niimbe wema wako. Niruhusu niimbe wema wako. Nilikuwa natafuta kipenzi cha maisha yangu, sasa mie nauliza nianze wapi? Marafiki wangu wote wamenikimbia. Jehova nisi nalia, nihurumie, nipe uwezo wa kusimama imara neno lako. Nipe uwezo wa kusimama imara neno lako. Nipe uwezo wa kusimama imara neno lako. Nilikuwa natafuta ukweli wa maisha yangu, sasa mie nauliza nianze wapi? Mateso mingi, shida mingi zimenisonga. Jehova nisi nalia, nihurumie, nipe uwezo wa kusimama imara neno lako. Nipe uwezo wa kusimama imara neno lako. I really love this team, by the way. Na wapenda sana. Hii timu naipenda sana. Hii timu inaitwa African Melody Band. I really love them very much. Na wapenda sana. Mimi ni Eric kwenye show kama kawaida. Nishafika, nimedunda sana ndani ya nyumba kama kawaida. Mtu kwa karibu sana kwenye show kama kawaida. Hii ni Kisi Hot TV Stroke FM 1 kupitia Facebook and YouTube. You get us live on the direct. Leo nakuletea mambo moto hapa na kuambia mtu wangu. As you know, as obvious, make sure kama unawakilisha rekodi kama kawaida. Make sure mmewakilisha mahali popote ambapo unatoka.
say high five. Tafadhali watu wasalimie mgeni wangu ulia, asikasirike. Watu wakaribishe mgeni kwenye show na msalimie. Nimewapatia ruhusa na fursa yote kabisa, sawa sawa. Nimewapatia ruhusa na nafasi yote, msalimie mgeni. Tuweze kuona kwamba mgeni ashafika kwenye show. Mseme high 5, high 10, high 15 na tumjulie hali, tumkaribishe kwenye show kama kawaida. Asa you know, as obvious hapa kama kukuntu, before we start, as obvious lazima tuweze kutambua tu Mwenyezi Mungu, tuweze kualika Mungu afike kwenye show, anze pamoja na sisi. Kabla kuweza kumpatia nafasi, tutamfahamu anaitwa nani, atokea wapi, amekuwa vipi, maisha mnampeleka aje na nini anafikiria kufanya kwenye show kama kawaida. Nyabuto Dennis kwenye nyumba aka Kukuntu, the only Kenyan, the only African guy, the only South Sudan man ni Kenya, mmoja kuna sura wa Sudan peke yake kwenye show kama kawaida, sawa sawa. For this minutes, for the megonga saini kamili tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 2021, nakwambia kwamba hali iko shwari kabisa katika upande huu, ingawa leo mvua kama kunyesha katika sehemu za Kisii, mvua imetupiga kunyesha nao. Kwani iko nini? Lazima tupande, lazima mahindi ikamee, lazima chakula kiweze kufanya nini, kiwepo, lazima tukiwa na mvua. Hata ng'ombe zinafurahia sana, ingawa tu kuna zile zinateseka kwa sababu ya hali ya kukosa chakula, sawa sawa. Nakwambia kwamba aliko sawa. For this minutes nataka kufanya hivi, nataka nifanye hivi mtu wangu, nataka kupatia the full time to wachungaji, wa mapasta, maaskofu na archbishops na mafather na wasasiroti wote mpaka nimeongea Kiswahili kikisi hapo. Anyway, nikaanza kuota kwenye show na wapatia around 5 minutes muje hapa tumeweze kutuombea, tuanze pamoja, sawa sawa, tuanze pamoja. Thank you very much. So nataka niachilie hapa link ya watu for the 5 minutes, nianze kaza kuleta hapa mtumishi wa Mungu akaweze kutuombea. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, free tagged in, free welcome in kwenye house, kwenye nyumba kama kawaida, uje hapa ukatuombea. Ufanya nini? Wageni wote karibu sana. Wageni wote karibu sana kwenye show, msiogope. Na hiyo link mkiambia mwingie hapa ndani, msiogope jamani. Usiogope mtu yote. Sawa sawa. Uingie ndani kama kawaida. Hiyo link nimeweka hapo. Tafadhali kama ni mtumishi wa Mungu, njoo tuombe ndio tuanze show yetu kama kawaida. Nimekuachilia link hapo. Tafadhali njoo ukatuombea tuanze live direct kwenye show kama kawaida. Mimi nimewakilisha hapa, nashikilia hapa steering kwa sawa na naona kwamba aliko short kabisa. Ingawa Richard tuko na baridi tu hivi, lakini nakwambia kwamba taa ziko hapa zinanimulika mpaka anakuwa yellow. Mpaka na metu nyota ni kando. Anyway, so that link nimepeana pale. Nataka kuweza kuhakikisha kwamba ninaanza pamoja na nyinyi, na kwa ni mtumishi wa Mungu. So ikigonga tu mwendo saa 4, ako hapa leo, tunaanza na Blessed Mom 1 atatuanzia. Anyway, ikifika hivi sina time, napatia Blessed Mom atuanzie ndio tuanze. Blessed Mom, unmute your mic tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Blessed Mom. Amina. Kusalimia sitaki nianze na salamu. Wewe sasa hivi ni mdosi, wewe sasa hivi ni mkubwa wetu. Nimekupatia hiyo nafasi, nimekupatia dakika kama 6. Tuletee neno, tuletee maombi na tufungulie tuanze. Karibu sana. Nashukuru kwa nafasi. Wacheni tufungue show na maombi ndio tuweze kuendelea, kwa sababu kila kitu tunamuhusisha Mungu kwanza. Cheni tuombe. Mtakatifu Mungu wetu uliye juu mbinguni, tunaja mbele zako usiku wa leo tukisema ni asante kwa ulinzi wako mwema. Umetulinda tangu asubuhi hadi masaa. Tunapoenda kuanza mjadala, tunaomba kuanza na wewe na tumalize na wewe. Wanaosafiri tunawaombea safari njema, walio wagonjwa tunawaombea uponyaji, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, sote tuseme amina. Amen. 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 Blessed Mom, thank you very much. Nimekupatia nafasi, kwanza tu endelea mpaka niambie nimeweka kikomo, alafu ndio tuanze na mgeni. Nimekupatia kama 3 minutes. Si unajua vile kama kawaida. Mimi ningependa watu wote waingie ndani. Mashabiki wote, mafans wote waingie ndani. Ili tusikie dada wetu anataka kutuambia nini. Unajua kuna yale atakuambia uyajui, kwa sababu si kila mtu anajua kila kitu. Kuna kitu sijui, yeye anajua. So tuko hapa tuelimishane, tusome 2 matatu. Hatuingiange hapa kupoteza muda. Kuna watu wanafikiria tunaingia kupoteza muda.
lakini kuna mambo tunasoma. So mimi nimefurahi kwa dada yetu, nataka atupe hiyo ushuhuda, tunaingojea ndio wengine pia wasikie, juu kuna ule kama hajasikia hawezi amini. So huyu dada ndiye atatuelezea na sisi tuamini na tujue mawili matatu. Acha nipatie huyu mgeni wetu ambaye ameingia, anasema anaitwa Masovet News TV, kwa hivyo ni wa news. Ukiona jina kama hiyo inamaanisha ako YouTube, unafaa kukimbia pale, unampiga support na kusubscribe. Asante, thank you. Masovet, karibu sana. Ndio, asante. Nimepewa nafasi na Blessed Mami. Alikuwa na steering ndio maana yake. Huyo rafiki yangu sana mkubwa na nashukuru tu sana. Asante. Huyo ni Ango Deno. Kwa pale na nti salimia basi. Ango Deno. Mambo. Poa. Uko salama? Ndiye. Huyo anakupoint huyo. Anakufanyia hivi. Huyo ndiye Blessed Mami, yule anafanya hivi. Sawa? Yule anafanya hivi. Sawa. Mkoaje Deno? Niko poa. Naona leo umetuletea mgeni kweli. Leo tuko na mgeni hapa kwenye nyumba. Msalimie tu kabisa, tuko hapa ndani. Kwa sasa hivi tumefika tu, tunapumzika kidogo kabla tuangalia kitu ile ambayo tutafanya. Alright. Mimi nashukuru tu sana na nafikiri tu naacha nikakae backstage tu nikingoja mada. Naona umeandika maisha in Gulf na Felicia. Felicia. Ni kama na story ndefu atatuambia. Tutajua story hapa behind the story and behind what? The camera. Sijui behind the camera. Haina shida. Utaratibu tu niko backstage. Alright. Sijui leo nikusomee comments lakini tuendelee tu. Utasoma comments sasa, najua niambia nisiseme ya president mama wasikie, tutamwaga unga ya watu wengi. Wewe tulia tu hiyo sasa hiyo. Hata sitaki Felicia ajue hivyo. Nimeacha. Haya. Anyway, alright, asante sana. Thank you very much. Wacha nisome president mama, niruhusu nisome hii hapa ndio nikuje kwako. Romans chapter number 6 verse 1 to 6 from dada mkubwa inasema, Romans Warumi mstari wa mlango wa 1 mpaka 6 inasema, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died on sin live? Now what did Naomi hapa? Naomi hapa ananisomelia. Longer in it, or do you not know that as many as you were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? For therefore we were buried with him through baptism into death, that naona pa Shevat Eric. Asante sana. Christ was raised from death by the glory of the Father. Even so we also should walk in what? In a newness of life. 5. For if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. That's the word of the Lord from dada mkubwa, Romans 6:1 to 6. Asante sana. Before tuanze, tunataka kuanza na mgeni. Kabla tuanze na mgeni, it was the story. President mama, nikupatie nafasi utualike Shevat Eric just for 1 minute, naomba for 1 minute, alafu kisha baadaye nitaingia kwa comment, tupatie mgeni nafasi aanze pamoja na sisi. Karibu sana. Mimi nakaribisha wageni wote waingie ndani, tubarikiwe pamoja. Na kuna maandiko ningependa kupeana, iko kwa Matthew 8
tu, kila mtu ataenda ajisomee mwenyewe. Hiyo maandiko inasema ati Bwana ukitaka unaweza niponya. Kwa hivyo hata wewe unafaa kuambia Mungu ukitaka tunaweza kanyaga 2022. Yeah. Okay, sasa siukaribishe Shevat Eric. Huyo ni mpotevu, wacha ingie na umwambie anitumie ile 50k. Karibu sana Eric Pastor. Umenigundua haraka. Lazima. Leo nimechange jina. Hata uchange, unajua mkichange jina sura utachange, sauti utachange. Hata ukibadilisha sura na ubadilishe mpaka jina, sauti yako tunaijua. Hata tu mimi niwe wa kuangalia. Okay, karibu sana Pastor. Acha nirudi YouTube ni watch. Network imenikata. Sawa. Naona uko katika upande wa Facebook, unaweza kuletea noma. Asante sana. Anataka kuingia kutoka sehemu ya YouTube. Anyway, my dear sister baba. Anyway, kwenye show hapa na nitaingia kwenye comment, mgeni atazungumza. Ataongea na sisi hapa. Ataongea na sisi hapa, tuambie how is life. How is life in Gulf. Unajua wengine tunaonanga Gulf, mimi naionanga tu kwa view sasa. No, pia na president mama akikuja akiniambia nitendo arabo tabako kaenda ngumbu gari niende kwa ngambo nijifinjari pia mimi, au sio? Kwani iko nini? Anyway, kwenye show sasa nataka niingie kwenye comment section before Pastor kuje. Nataka kwanza kwa comment in the next 3 minutes nitakuwa nimemalizana na comment. Kama Pastor alikuwa mwingia atakuwa anatumalizia, and then from there tuingie kwenye mgeni wetu atuambie anaitwa nani. Amenyamaza sana. Kama umekiweka hata kama inafanya kazi, I don't know. Sijui. Anyway, kwenye audience tuna comment hapa, anaitwa Juri Meshak watching, thank you very much. Enoch Onyana, I'm following from Coast, sana Coast inawakilisha. Lon Omwesh watching, thank you very much. Kefa okay ya niko kutoka Runda eke Barua, asante sana anako Runda, thank you very much. Anaitwa dada mkubwa right from Riyadh, ndani ya kesi Hot TV Riyadh inawakilisha ndani, sijui ni Riyadh, I don't know, pronunciation ni ngumu. Irene Kerubo, hi 5. Irene Kerubo, I'm new here, welcome. Irene Kerubo, watching from TZ, karibu sana Tanzania na wakilisha kwenye nyumba. Irene Kerubo, welcome all of my YouTube channel. Irene, thank you very much. Watu subscribe pale. Elda Nyangaresi niko ndani, karibu sana kwenye show Elda Nyangaresi. Dada mkubwa anasema kwamba Dennis Kukurikuntu akisoma Warumi 6:1-6, people blessed together in Hot TV. Goes to my friends Kwamboka Peter, Tabita, Ben, Alice, John Bunyavonyi, Ayenda na watu wote wa Ikoba. Asante sana. Ikoba inawakilisha ndani sehemu za sijini South Mugirango sijini kwa Machoge. Blessed mom, hey. Blessed mom, I'm new here. Welcome. Blessed mom, salimia hewani. Salimika hewani. Tumesalimika. Pete sijana mtu amesalimia mgeni hapa. Aina kuna hata kwa comment baba mwangite iliyo bosia. Blessed mom, welcome all to my YouTube channel Irene Kerubo. Tunatembelea pale Mosoba TV News, Mosoba News TV. Hello guys. Hi. Naomi Kerry. Hey. Na wacheki hapo. Na tipi tunakucheki huko. Sawa Naomi. Karibu sana kwenye show. Anaitwa nani? Anaitwa Mosobe News TV. Amen. Thanks President Mom kwa maombi. Tunashukuru sana. Malan Dre. Watching from Nairobi. Sana brother. Imekuwa long time. Getruti Nyamari, high 5 nyote. High 15 to you. Getruti Nyamari, Mosobe TV, high 5 to Mresh. High 5 msalimiwa. Umeona Mresh? Okay. Hai Mresh, kai. Si munganita mimi hata hai, okay, munganita hai, okay. Tuned in Everin Tom, naambia kwamba tuned in. Pastor Eric Machuki, I'm here now. Karibu sana. Mabodi Damas, by the way, Mabodi Damas wekire Kenya. Okay, tingi terobosi. Anyway, Mabodi Damas tuned in from watching live, wasade sana. Mabodi Damas Kukurikuntu high 50. Kwani wewe hawakuoni? Prime Junior watching my pay live, say hi to Naomi. Okay, so musita chiriga.
Musuita ati ite kirege gapi. Hey. Missing you a lot to pass my greetings to the people in the studio. Mmesalimia wote na Mavuri Damaris. Elizabeth watching from Qatar. Karibu sana kwenye nyumba. Naomi Keri Agotevega. I said to my twin Naomi, I'm happy for you. Good luck as I wait for your testimony. Huyu anakujua wapi? Huyo ni twin wangu. Twin wako? My twin. Kuna mtu anaitwa Elizabeth, salimia Naomi, mwambie na tegea hiyo interview sana. Umesalimika. Kumbe mimi ndio nilikuwa naonekana. Sisi ndio umeanza kuonekana. So sijui tumpake mafuta gani Blessed Imamu mtoto ndio aonekane, asikuwa mchipaka oil, ndio tumuone at least atambulike. Yes, so I want to start this one live on the direct, tuweze kusikiza kutoka kwake. Tunaona comment dakika 3 nishamaliza, but comment umesoma ingawa zilikuwa mingi, kitu tuachisoma chonse pi. So hapa sasa sijui Blessed Imamu mtaniruhusu tuanze interview one on one ama fepe? Tunaingojea kwa hamu na gamu. Yes, Msabati TV unangoja hapa kwa gamu na gamu kabisa. Yo nyete tata to mangano. Anyway, sawa. Sasa nyinyi nitawaweka hivi. Unaona hapo mko sawa. Msiondoka hapo pi. Anyway, karibu sana, habari wako? Nzuri sana. Unaomba face kitu ya kuongea ndio Msabati TV akusikize from that side. Sawa. Yes, habari zako? Nzuri. Na yako? Habari zako na yako? Na wako? Habari yangu iko sawa. Karibu sana ndani ya Kisi Hot. Hii ndio Kisi Hot TV. Nimeshukuru. Vipi imekwaje? Clement ikoje huko nyumbani? Maisha iko vipi? Huko nyumbani maisha iko sawa, napumua, niko sawa. Okay, uko sawa, you are well and good. Yaani niko sawa, nakunywa hewa ya Kisii. Ya nyumbani. Anyway, so tutataka kuanza live and direct. Unajua kuna watu hapo wanakufuatia, nataka kujua Felisha ni nani. So tuanze kwa majina, unaitwa nani? Unatoka wapi? Umelelewa wapi? Sijui kama ulizaliwa wapi ama ni hospitali ama uko karibu. Karibu sana, nafasi ni yako. Okay, nashukuru sana kwa nafasi. Kwa majina naitwa Naomi Felicia Okema. Yes. Mimi ni mkaaji wa si eti mkaaji, nimezaliwa na huku Kisii, sehemu za Ogembo, Omo Vidies Koro gari. Na boko brukanike kusingia sinyabuna ante, wasikonga nampena tikikansinya. Bono kusigia ansinya jachira motome. Ngina kuona deni minyodi. Yeah. So umezaliwa South Mugirango? Nimezaliwa South Mugirango. Motafori. Yeah, so kwa familia kwa ngapi? Okay, kwa familia tuko watoto 10 na mimi ndio watano. Mama yangu ni mzima, lakini baba naye alituacha huko 2012. Na bado tuko sawa, si tuna survive. Sasa hivi tumekuwa kubwa, alituacha tukiwa wadogo, sasa sisi ni watu wakubwa sasa. So masomo vipi? Shule ulienda ama vitabu zilikula shule? Niseme vitabu zilikula shule ama punda. Mimi nilienda shule nikasoma kuanzia kichekechea mpaka nikamaliza form 4, nikafanya kompyuta. Hapo nikaona Kenya kukaliki. Niliona tutaingia sehemu nyingine hiyo. So huko unatoka kwenye familia. So tuambie wewe ni wangapi katika familia? Ni watatu? Nilikwambia mimi ni watano. Watatu? Watano. Anyway, karibu sana kwenye show. So kuna watu wanataka kujua kwamba safari yako ya kutoka Kenya ukapanda ndege ukaenda ng'ambo ya maji ngumbu then you are back home. And we want to hear how safari ilianza vipi kwenda that side kurudi. How was the journey? How was the life pale Gulf? Mimi nasikizanga kwa TV maisha ya Gulf. I see hapo President mama akiniambia
Hapa team strong, team furus. I don't understand. So I was there. So take us. Inaitwanga timu hamam. Oh, okay. So take us from here now. Kenya ulienda mwaka gani? Yes. Okay, mimi ilikuwa 2019 December ikienda kuisha. Ndio nilitoka Kenya, ndio siku yangu ya kwanza kupanda ndege. Kwani nilifurahi sana. Nilipanda ndege nikafika huko jiji la Saudi Arabia. Huko ndiko sasa nilienda kufanya kazi ya wanasema watu wa majuu. Watu wa majuu. Watu wa majuu huko sasa. Huko ndiko nilienda kufanya kazi ya house manager. So safari ilianza vipi kutoka hapa nyumbani? Au wasi tuliambia, nani alikuambia kuna kwenda majuu? Au okay, mimi nilikuwa pita zangu. Nilikuwa by the way hiyo siku niliamka nikitafuta kazi. Kwa sababu nimekaa nyumbani sana bila yani nilikuwa nimefika mwisho. Nikasema acha nipite niulizie kwa maduka at least hata mtu anipee kazi ya hao hata kama ni ya Kenya. Sasa nikiwa nazunguka hivyo nikapatana na mbaba mwingine hapa alikuwa anaongelesha wasichana juu ya Saudia venye anaweza wachukua na mimi nilikuwa iga kujua after kumalizana nao kuongea na mimi nikamfuata nyuma nikamuulizia are you serious unachukuanga wasichana huko majuu? Akaniambia unataka? Nikamwambia nataka sana. Nikamuuliza inahitajika nini na nini? Akaniambia hakuna kenye unahitaji kushughulika nayo, mimi ndio nitashughulika kila kitu. Mimi kusikia nitashughulikiwa kila kitu. Nikasema sasa mimi acha niachane na maneno ya home, nianze kushughulikiwa na mimi at least nifanye nini, nipande ndege. Saa hivyo akaniomba namba, akawa ananipigia, akaniambia kuja Nairobi. Mpaka fare by the way yeye ndiye alinitumia. Mimi nikafika Nairobi, hiyo time sikuwa hata na passport, hao ndio walinifanyia passport. After kunifanyia passport ikafika, unajua passport ikikuja sasa unaprocessiwa visa. Nikaprocessiwa visa yangu ikafika ikakuja. Nikaambiwa tarehe fulani, tarehe 28 December na safiri. Sasa mimi hiyo tarehe ikafika, nikasafiri, nikafika huko jiji la Saudi Arabia. So kutoka hapo nyumbani umepatana na mtu mwenye hujui kwa anatoka wapi, kwa mzazi, kijiji, sisters zako, brothers, uliwaeleza kwamba unaenda majuu ama hukuongea kama wengine hawaongeangi? Mimi niliwaambia wakaniambia huko ukienda unaenda kukufa. Walinikataza nisiende, kila mtu alikataa, hadi mama alikataa. Yaani hakuna mwenye, mpaka kuna anko yangu namkumbuka alikuwa anaitwa Elijah. Akanipeleka Kisii Town mahali fulani, kuna mahali wenye wanauza huku, unajua Kisii Town kuna mahali kwenye kunauza wewe glass moja chai na 150. Alilipia hiyo glass, nikakunywa chai na meals zenye tulikula akashughulikia. Sikujua kama anataka kuniongelesha juu ya Saudia niache kuenda. Mimi after kukula kumaliza akaniambia unajua kwa nini nilikuita hapa? Nataka nikuambie juu ya Saudi Arabia venye nikubai usiende huko. Mimi nikasema, nikamsikiza akaniambia kila kitu. Baadaye mimi nikaenda nikajiwekea mkutano. Of course aliniambia negativities zote mingi. So mimi nikaenda nikajiwekea mkutano. Ameniambia kamaliza hata hakunipea hata 1 bob. Hakuniambia chukua hii pesa uende ukajifanyie mahitaji. Mimi nikasema sasa atakuwa ananiambia tu maneno na anisaidie. Hata si kupewa pesa sasa. Hata kakazi tu. Yaani hata najua ni mtu alikuwa na shule yake. At least hata angeniita niambie niende kufagia. Hakuna hiyo, hakuniambia. Mimi nikaamua nikajiwekea kama mkutano kangu, nikasema lazima niende. Kama ni kukufa mtu anakufanga Kenya. Kama ni huko pia mtu anakufa of course, but mpango ya Mungu najua hakuna vinyoneza ipangua. Sasa mimi ndivyo niliamua hivyo, nikasema acha niende nijaribu maisha. Kama ikinishinda nirudi. Ikikuwa sawa niingangane tu. Hivyo ndivyo nilijiamulia tu. Nilijiwekea kama mkutano mwenyewe. So hiyo sasa wamekukataza, umepeleka hoteli, umekula, wamekukataza na umeamua kwenda. So siku ya kwenda
Uliwaambia nao nimeenda muri toka tu wakashtukia, unawaambia nao tutapatana siku nyingine? Mi nilitulia, siku ya kwenda nilifanya kupigia mama simu nikiwa airport huko JKA. Nikamwambia mimi sasa ninaenda napanda ndege. Nilipigia mama simu. Nikamwambia sasa nimeenda, tutakuwa tunaongea. Nimeenda. Sasa hakukuwa na la kusema juu hiyo time nikimwongea nilimwambia niko ndege ndani saa hii. Niko ndege ndani. Sasa angepinga, akaniambia mimi kenye nakuambia ni safari njema, kama umeamua nakuambia safari njema. Sasa hapo tumetoka Kenya, now we want to go to the other side. Juu sasa hapa ingawa unajua hata mimi niko the way I'm like this, nasikianga Saudia ni kubaya, huko wale ni watu wasichana wanaolewa wa Kenya sana, unaona? So mtu anakuambia negativity zote huko kabisa. Kwa hiyo zinaniambia na nko yako. Tunawaleta stakers, umefika ndege, umepata sasa tuanzie kwa ndege, tukienda mpaka ile utamu wa ndege, mpaka ubaya wa ndege, tukienda sasa hata side. Okay, mimi nilipanda ndege ya kwanza. Ndege ya kwanza ilituachia place inaitwa Jeddah. Sasa hapo ni kwenyewe Saudia. Najua Saudia ni kubwa. Sasa ndege ya kwanza ikatuachia hapo Jeddah, hapo tukafanya kukula. Nikwambie chakula zenye nilianza kukula hata hazikunikaribisha vizuri. Yani kuna chakula zingine tulipewa hadi sijui venye zinaitwa, siwezi kukuambia jina yake, lakini tulifanya kukula tu sababu tulikuwa njaa. Tumepanda ndege, tumeshinda kwa ndege ndani, tumefika na unaona, so inabidi nikaona watu wanakula na mimi nikasema acha nifanye nini na mimi nikule kama hao. So after hapo tena tukapanda ndege ya pili. Ndege ya pili kaniajia place inaitwa Riyadh. Sasa hapo ndio wanasemanga jiji, yani ni kama city. Tuseme kama hapa Kenya tuko Nairobi City, tuko na Nairobi City na gani nyingine? Kisumu, Mombasa. Sasa unajua sasa hiyo ndio sasa city kubwa ya huko sasa. After kushukiwa hapo kuna gari kuna unajua ukifika huko kwanza kunapata mtu mwenye amekungojea anatembea na passport yako almost alishaipata. Mtu kama huyu ako wapi? Msichana kama huyu ako wapi? Ndio sasa mimi nikatokelezea wasichana wakanishautia wakasema si ni wewe unatafutwa? Sasa huyo mbaba akaniambia tuende kwa gari ndani. Tukaenda kwa gari ndani. Hiyo gari ili travel kitu kama 9 hours ndio nikafika kwa hiyo bomba. Uko wewe na yeye huyo mzee peke yake? Hadi alinitandikia kwa gari nyuma akaniambia lala najua umechoka. Akanibaia food nikakula, akanitandikia nyuma ya gari nikalala. So nikawa tu nimelala, lakini ndio sababu ni kama 9 hours ndio nilifika kwa hiyo nyumba sasa. After kufika kwa hiyo nyumba walinipokea tu kama kawaida vizuri. Wakanikaribisha, akanifanyia orientation, akaniambia hapa ni choo, hapa ni room yako, hapa ni room ya wageni, akanifanyia orientation yote. Akafika akaniambia nioge, nikalale kesho niamke na kazi. So nao umeamka kesho, umeamka asubuhi, labda familia ilikuwa na watu wangapi na ulikuwa umesoma contract, ulikuwa unafanya kazi gani kienda? Okay, kabla niende nilisoma contract. Contract yangu nilipewa kwa ndege ndani. Mimi nilipewa tu ile time tulikuwa tunaenda kupanda kwa ndege ndio tulipewa na agent. Hata passport ndio niliona. Mimi sikuwahi iona, walikuwa wamekeep. So nilisoma contract yangu inasoma familia ya watu 4. Na hivyo ndivyo nilipata, nikapata baba, mama na watoto 2 wadogo, mmoja wa 5 years, mwingine wa 2 years. Hiyo time huyo wa 2 years alikuwa kitu kama jamaliza hata mwaka. Alikuwa mdogo, alikuwa kitu kama 8 months hapo. So hiyo kulingana na kazi yako umeandikwa kwa contract ndio ulienda ukafanya pale? Unajua kwa contract imesema tu house manager, hivyo tu. So meaning I'm the manager of that house. Mimi ndio manage kila kitu. So kufika hapo, by the way, huko kufanya kazi sometimes kuna kazi ni at least yani zinakupea molari wa kukaa. Tuseme unatumia machine kama kuosha nguo. Unatumia machines.
Lakini unajua sasa mimi nilienda nikaingia nyumba ya kwanza niliingia ilikuwa ya 8 rooms. Wakafika wakasema hii nyumba ni kidogo. Acha tuhame nyumba ingine kubwa. Room 8 na watu ni 4, mtoto ni mdogo ni 5 years na 8 months. Room ilikuwa ndogo. Wakasema hii nyumba ni ndogo sana. Wakasema lazima tutafute nyumba ingine kubwa. Wakatafuta nyumba, wakapata nyumba ilikuwa ya almost 30 rooms. Ilikuwa na downstairs na upstairs na rooms ni kibao. Ni kubwa. Unajua huko huwezi pata karumu kadogo hivi. Unapata room kubwa na si moja. So umeamkia kesho. Ulianzia kazi gani? Labda kuanza kufanya? Okay, nilipoamka kesho ilibidi pia akaamka. Akakuja akanidirect hiyo, akaniambia nguo navaa kuosha hivi kwa machine. Tukamaliza kuosha na yeye, tulifanya na yeye pamoja. Tukamaliza kuosha na yeye, akaniulizia unasikia kukula nini? Nikamwambia hata sijui stuff za food ziko hapa, maybe utaniambia. Akaniwekea kuna crips zinakuanga unaweka kwa maziwa. Ndizo aliniwekea nikule. Hizo unaweka maziwa lala. Ile ya compact. Hizo ndizo aliniwekea nikakula. After kumaliza akanionyesha venye mtu anatumia hiyo mashini ya kufagia nyumba inaitwa vacuum. Akanionyesha venye mtu anatumia. Nikamaliza hapo akaniambia yani alikuwa tu ananisaidia kufanya kazi as in the next few days nikuwe najifanyia mwenyewe sasa. Okay, sasa hapo umefanya kazi ilikuwa vipi sasa? Wewe kazi pale kufanya vitu au wasiti kulala, kuamka, chakula kukula? Niwaambie siku ya kwanza nilifika. Nilikuwa naona kazi ni ngumu. Imagine unafanya kazi hivi kidogo umetulia, tena unaitwa. Tena unaenda unafanya, tena unajua hiyo kitu ya kuwa director unasikia umechoka, unasikia hata usiendelee kufanya kazi. Nilikuwa nafanya tu kidogo kwenye ameniambia nikimaliza naenda nakaa kwa room. Tena anakuja ananiambia tayari, yani kuja. Ananiambia niende na tena ananipea kazi nyingine. Kwa mimi kazi yangu namaliza tena napeleka huko. Nilikuwa naona ananisumbua. Lakini nikafika nikazoea sasa. Huko ifiko uruhusu hapo useme I want. Okay, nikiwa nimefanya sasa Kenya alinibo mimi nikiwa nafanya kazi, hakuwahi taka nikuwe na simu. Ninunue simu yangu. Nilikaa simu yenye nilikuwa nimeenda nayo ilikuwa imepasuka kioo. Ilianguka ikapasuka na ingeweza kutumika vizuri. Haikuwa na react kwa sehemu zote. Tuseme kama unataka ni save number. Si unajua WhatsApp lazima usave number ya mtu ndio umtext. So yani ilikuwa ni shida. Akaniambia pia wifi haizi nipatia mpaka nimalize 2 years. So mimi nikawa ninafanya nikiwa na imani siku moja atajitolea tu anipatie. Nikafanya mwezi ya kwanza, mwezi ya pili. Hauna wifi? Sina wifi. Na kununua data ungeweza kununua huko na line ya huko? Kununua data singeweza sababu sikukuwa na line ya huko. Na simu yenyewe iko inafanya yenye unaweza aende kwa settings za wifi iko na react sehemu zote. So kuna brother yake alitembea huko. Huyo brother yake alikuwa ni mtu sana. Alikuja akaniambia kuna wifi umeongea na familia. Nikapitia nikiwa madamu walikuwa wamenipea simu nikaongea na familia lakini nikamwambia hapana. Akaniambia ngoja nikupitie. Nikamwambia simu yangu itawezana kweli. Mimi akaingia asiingie na mpaka haki. So mimi nikawa natumia hiyo simu kisirisiri. Na mimi nikawa natumia hiyo simu kisirisiri. Hajui kama niko na wifi. Naweza kuwa hata naongea na simu nikimwona anaanza kuimba. Naacha kuongea naanza kuimba sasa. Najifanya nilikuwa naimba tu. So hiyo simu nikawa naitumia kitu kama 6 months. Ikafika ikakataa kufanya sasa kabisa.
Kakataa. Sasa mimi nikamweka mkutano, nikamuulizia niaje nitakosa simu na ili hali nafanya kazi. Mimi ndio nafanya kazi, hii kazi nafanya nafaa kulipwa ni pesa zangu. Nimeamua nichukue pesa kidogo ninunue simu, mbona hautaki? Akaniambia simu kimaliza 2 years ndio nitaweza kukubaia. Nikamwambia sitaweza kuvumilia. Unajua ilibidi nimdanganye niko na mtoto. Nikamwambia mimi venye niko hivi niko na mtoto na huyu mtoto navaa nimjulie hali kila saa kila wakati. Nilimwacha akiwa mdogo wa miezi 3. So nikamwambia lazima tu nikuwe na simu yangu. Sometimes mtoto anakuwa mgonjwa na ni afadhali tu nikuwe naongea na mtoto na mama kila siku ananiambia mtoto ako sawa. Na nikiwa na simu yangu juu ilifika wakati namuomba simu ananiambia nammalizia credit. Na imagine amekataa nisinunue simu. Sasa namuulizia wewe umekataa nisinunue simu, unasema nakumalizia credit. Unataka nisurvive aje? Na nitaongeaje na familia yangu? Juu hii simu ninanunua, maybe ningejiset ninunue credit yangu. Ikafikia ananiambia ananunua credit na mwekea simu yake ndio naongea. Nikafika anakata 100 mshahara yangu. Ananunua credit. Akishanunua nikiongea tu kidogo ameninyang'anya simu. Ananiambia credit imeisha. Hata kama sijaongea neno, yani nimeongea tu mambo, mko wazima. Kidogo ameninyang'anya simu, amekata. Ananiambia unanimalizia credit. Na hivyo ni yangu niliweka. Ananiambia credit yako imeisha, unataka kutumia yangu. Anachukua simu. Nikafika nikasema hapa nika consult my friends kupitia ile simu nilikuwa nayo mbaya. Nikamwambia mimi iko hivi na hivi. Nitafanya aje nisaidike? Yes. Akaniambia kenye utafanya goma kazi. Acha kufanya kazi kabisa. Wewe amka na usikule chakula yake na usifanye kazi. Mimi hiyo siku nikaamka nikakaa kwa room. Mtu kushinda nje unashinda, nilienda nikaiba manini. Atakuja kuniona kama nimesema niliiba. Nilienda nikaiba ma snacks nikaweka kwa room yangu. Nikawa tu nakula. Akafika akaniambia kwani, akaamka akapata hakuna kitu nimefanya. Akaniuliza kwani leo ufanye kazi? Nikamwambia ndio sifanyi. Nilikuwa tu yani watu waliniambia tutakuambia ujasiri, usiogope kumjibu. So mimi akiniuliza niko tu namjibu. Akaniulizia kwani leo ufanye kazi? Nikamwambia sitaki kazi yako na sitaki pesa yako, mimi nataka tu nirudishwe ofisi. Akaniambia kwa nini unataka urudishwe ofisi? Nikamwambia nimechoka, yani mimi nafanya kazi hii ni mwezi ya 6 na ili hali hii pesa ninafanya hautaki ninunua hata simu yangu. Simu tu peke yake. Hii pesa mimi sijawahi ishika kwa mkono, lakini nimekutuma tu simu. Uikate mshahara. Akaniambia hiyo tu ama kuna kitu kingine? Nikamwambia simu ni ya maana sana. Hiyo ndio kitu ya maana. Hiyo ndio tu niko nayo kwa sasa. Akaniambia ni sawa, naenda kukubaia simu. Tukaelewana na yeye aenda akate mshahara wangu, aliniletea simu. Wiki moja ikaisha, nadanganywa naletewa simu. Wiki ya pili, ya 3 mwezi imeisha tena. Kama nadanganywa tu. Nikafika sasa nimekoma kazi kabisa. Siku 2 sikuli na sifanyi kazi yake. Nataka simu. Ndio hiyo siku ya pili mpaka nikamwambia mimi nataka tu nirudishe hata hiyo simu sitaki sasa unibaie. Nataka tu nirudishe ofisi. Akaniambia hapana, wacha tuongee na ofisi yako juu ofisi iko mbali na Riyadh na hapa kwenye tukienda Riyadh ni kitu kama 8 hours ndio 9 hours 8 hours ndio tufike. Yes. Na tutafika maybe usiku. Sasa afadhali tu tuongee na ofisi kwa simu. Akapigia ofisi simu. Nikaongea nao, sijui unajua hiyo time siku hata nimeradanisha hata Kiarabu hata jina moja. So akapigianga ofisi, wakaongea na ofisi, baadaye ofisi kamwambia nipatie simu. Uzuri ni ile ofisi huyo mtu alikuwa anaongea English. Tukaongea na yeye nikamuelezea kila kitu, nikamwambia mimi kenye tunangombania na huyu ni simu. Hataki nikuwe na simu. Akaniulizia umeongea na familia yako kwa muda, yani mwisho siku gani ya mwisho uliongea na familia yako?
Nikamwambia mimi tangu niliongea na familia yangu nimemaliza miezi 2. Yeah. Ndio sasa akaniambia mrudishie simu. Mhm. Sijui waliongea nini, ndio baadaye akakubali aende kuniletea simu kwa mshahara yangu. Mhm. So after kuniletea simu akanikata na pesa mshahara ya laini, though hiyo laini hakuinunua lakini alikata mshahara wa 100. Mhm. Mimi nikafurahi, nimepata simu nikaanza kuitumia. Yes. Lakini after kupata simu sasa ndio shida zilinijazia sana. Visanga. Yaani ananifanyanga visanga tu. Kama gani? Kama nini? Akiniona natumia simu, tuseme nimemaliza tu kazi, anaenda anazima wifi. Akiona maybe hata nimelala, anakuja anasikiza kwa mlango kama nimelala ama anaongea na simu kwa mlango ya room yangu. Mimi siku moja nikamuulizia, kwa nini umesimama hapo? Nilimshauti nayo nikamwambia, kwa nini umesimama hapo? Akatoka akaenda. Kesho yake akaniambia, wewe ulalangi nini? Akawa ananiamsha yani masaa yenye sifai kuamka. Nilikuwa navaa niamke saa 6, ananiamsha saa 3. Ananiambia kwa sababu silali, naendanga naongea na simu, so ni kama sina kazi. Akawa ananiamsha sasa hiyo masaa mapema na naamka naanza kufanya kazi. Na hivyo nilala saa 9. Saa 9 ya asubuhi. Anakuja ananiamsha saa 3. Nilikuwa naona ni shida. Sasa siku moja tukaweka na yeye mkutano. Nikamwambia mimi sioni hapa kwako kama niko comfortable na ninaona miaka 2 ni mingi sana kukaa hapa. Yes. Na nikipitia hizi shida zenye napitia. Akaniambia unapitia nini na nini, niambie nijue. Nikamuelezea venye ananifanyanga kila kitu nikamwambia. Yeah. Akafika akaniambia sawa, nimesikia. Akaniambia kenye navaa nibadilishe na yeye kenye anavaa badilishe. Tukaelewana. Yeah. So after hivyo nikawa nafanya kazi, kafikia mashini ya kuosha nguo ikaharibika. Hapo iliharibika, hapo ndio maneno tena ilianza. Wakaniambia either nioshe nguo kwa mkono. Na zile nguo unajua uko ile maji hakuna vile utosha zile nguo kwa mkono. Na zile nguo zenye wananipea ni number 1 nioshe kwa mkono. Number 1 yenye anafaa yake na boxer ya bwana na mzee wake. Yeah? Yaani President Imamu, mzee wako padero muoshe tunakuoshea. Yes. Sasa mimi nikawaambia hizo nguo sisi atuoshiange watu hivyo Kenya na wakainsist lazima nifanye. Nikawaambia mimi kufikia hivi hapa yani sikujua kama haya ndio nakuja kufanya. Fadhali tu nirudi home. Wakaniambia kama unataka sasa tukurudishe ofisi unatupatia simu. Nikawaulizia simu hamuko nisaidia. Pesa zangu zilikata mshahara nikafanya nini nikanunua. Na mbona niwapatie simu? Wakaniambia kama unataka kuenda ofisi lazima utupatie simu yako. Ibaki hapa. Nikamwambia sawa, sina shida. Nifikisheni ofisi niwapatie simu. Sina ubaya. Mimi mkinifikisha ofisi hivi nawapea simu. Wakaniambia na sisi hatuwezi kukupeleka kama hujatupea kutoka kwa nyumba. Ikawa ni vita. Hapo sasa wakaanza kupikana na mimi wanataka simu. Wanapikana na mimi. Wanapigana aje, maneno, vita, ngumi ama nini? Si ngumi, lakini zile ngumi zao hazina uzito inaweza kuumiza. Ilikuwa ni vita real. Ilikuwa yani kupigana, watu wawili wote wamenifamia. Wanakupiga? Wananipiga, wanataka simu. Wewe ulikuwa unawapiga ama sasa umetulia unapigwa tu relax? Nilikuwa najipata sometimes nimesukumanisha nayo mtu. Juu sasa mtu anakupiganisha juu ya simu yako. Na ilibidi nimeiweka my private part. Nilikuwa nimevalia rongi. So venye nimevaa nikajifanya nimesweater nilikuwa nimevaa nikajifanya nimeshikilia mfuko wa hiyo sweater ndio wafikirie iko ndani ndio wasinitafute huko. Juu wale hata wanaweza kukutoa nguo. Kutoa tu wanachukua. So
Mwisho hawakuweza kuchukua hiyo simu. Wakafika wakaniambia sawa, kuja ingia kwa gari tukuchukua ofisi kwenye unataka. Sasa furahi. Smile. Na hiyo time nimelia hadi sauti imeisha. Yaani hata huwezi smile, hata kama ni mtu akufanyie nini aje, hakuna smile itakuja. Mimi after kuniingisha kwa gari, wakaniambia wananipeleka ofisi. Unajua walifanya nini? Kufika kwa njia, walinipiana kwa mtu. Wakupatiana kwa mtu. Huyo mtu ni mtu ningeenda, yani si mtu wa ofisi, lakini wakaniambia huyo ni mtu wa, yani ni ofisi tu wameniachia. Huyu mbaba wakaongea na yeye lugha yao, wakafika wakaniambia huyu mbaba wakaongea wakasema lazima atuachie simu. Huyu mbaba akaniambia unajua mimi ndio mwenye ofisi. Lazima simu uachie. Nikawapea tu sasa. Venye niliwapea wakaenda nayo. Ndio wakarudi nayo baadaye. Sijui walienda kuangalia. Wakarudi nayo wakafika. Hapo sasa mmesimama, magari inaendelea kwenda hapo kuanzia. Ukiwapatia simu. Si tumesimama, magari yule mwenye walikuja kunipeana gari yake imesimama hapa kando na hawa gari yao imesimama kando. Na hapo kwa barabara. Na urefu kutoka kwa jumba mali ulikuwa unafanya kazi mpaka hapo ilikuwa urefu wa aina gani? Si bali nisema ni kitu kama 500 meters. Sasa hapo kwa kuwapatia simu wameenda. Nikawapea yule aliniambia mimi ni mwenye ofisi. Wapatie simu waende nayo. Sasa ulikuwa unataka ufikishe kwa ofisi ndio upeane simu. Yes. So mimi sikujua awali kama huyo si mtu wa ofisi. Nikawapea simu yangu wakaenda nayo. So mimi nikawa sasa sina hata kitu ya kuripoti kama nimefikisha wapi. Yule mbaba akafika akaniambia nifuate. Nikamfuata akanipeleka kwake. Kwake kulikuwa na mabibi wawili. So umetolewa kwa huyu sasa akufuate, mmeacha gari mnatembea au gari aliacha hapo kwa barabara, kumbe kwa hiyo nyumba ilikuwa hapo tu around. Unajua huko nyumba ziko karibu tu. Tukaingia na hiyo nyumba, hiyo building ilikuwa hapo, kumbe hapo kulikuwa kwake around. Lakini sasa nikajaribu kuangalia ofisi ikaangi kama kwa mtu. Na sasa kufika kwake, badala nikalisha niulize shida ilikuwa gani, kuliendaje, hakunikalisha. Mimi alianza kunipea tu kazi, fanya huku. Alikuwa anahamisha nyumba kutoka upstairs kwenda downstairs. So hii upstairs akanipeleka huko hiyo nyumba, akaniambia nianze kufanya huko usafi. Sasa mimi nikamwambia hii ni ofisi kweli? Ananiambia hii ni ofisi. Fanya kazi, ukimaliza hapo naenda kukupatia tiketi uende. Hivyo ndivyo walikiapia. So that's after mwaka na nusu. Hapo ni 6 months. Miezi 6. Miezi 6. Sasa uko hapo sasa umefanya kazi ukamaliza. What happened next? Nikiwa hapo kwa hiyo kufanya nikafagia. By the way alinipea kazi mingi sana, ila nilijitahidi sana nikamaliza. After kumaliza nikamwambia mimi nikimaliza kazi unanipea simu yako niongee na mama nyumbani. Kaniambia sawa. Nikamaliza, akafika kaniita karibu na simu yake. Nikajua ananipea simu niongee. Najua alifanya nini, alianza kunionyesha mapicha zingine kwa simu. Sasa nikaona hizi mapicha zenye ananionyesha. Anakuonyesha picha zipi? Hapa sasa watoto wamelala, tuko na President Imam na Wycliffe Nyabando, hao ni watu wakubwa. Zawati Asia yeye ni so walikuwa nakuonyesha picha za ng'ombe, kuku, mtu nini? Alikuwa ananionyesha, yani niseme ni pornography. Picha kama hizo. Alafu sasa mimi kuangalia hivi, nikamwambia hapana, mimi sipendi kuangalia hizo picha. Akaniambia kwa nini, hizi ni nzuri, mbona upendi? Si umekaa sana. Nikamwambia hapana, mimi niko sawa, sitaki kuziangalia. Kafika nikatoka hapo kwenye alikuwa. Sasa unajua kwenye tulikuwa mimi na yeye peke yetu.
kwa hiyo nyumba yenye nilikuwa nafanya usafi. Na mapipi zake wako ama wako tu kwa bibi mmoja. So unaona sasa huyu alikuwa anahamishwa kutoka juu kwenda chini. Sasa mimi hizi vitu hazijapangwa vizuri. Sasa alikuwa kwa hiyo bibi mwingine walikuwa pamoja. So after nimerudi huko nilisikia mabibi wakiongea. Yaani kuna venye unaweza kasikia kakiarabu kadogo. Utajua yote lakini utajaribu kuradanisha. Nikasikia wakiongea sijui mara nitafanya kazi na sitawahi lipwa mshahara. Nikasema sasa hata hao wanasema nifanye kazi, kumbe hata hii sio ofisi. Unajua nilikuwa na expect maybe huyu hapa ni kwake, maybe atanichukua ofisi. Niende sasa aenda kuniulizia huko nini na nini. Mimi nikasikia wao wanaongea hivyo, nikajua kumbe hapo nimeletwa kufanya tu kazi. Nika pretend like sijasikia kenye wamesema, sijaelewa. Utaelewa Kiarabu. Nikaassume tu wakawa wananipea tu kazi. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 4. Huyu sasa kwenye nilifika nikaboeka kabisa. Simu yangu ilifika hiyo, walifika wakanirudishia wale simu. Walifika wakarudisha juu, walirudisha wakasema maybe wanipee pesa. Mimi nikakataa nikasema sitaki pesa, nataka tu simu yangu. Juu nilinunua tena waniaje watanipea pesa. Walikuwa wanataka nikae offline. So after kunirudishia hiyo simu unajua ikufika ikai sawa tena. Ikafika ikanyeshewa. Haingewaka tena, ikafika ikahang kabisa haiwaki. Unajua smartphone ikinyeshewa kama hujachukua itengenezwe haiwezi fanya. Na mimi sasa sikuwa najua kama smart ikianguka kwani ikiwa na maji maybe unaweza iweka kwa mchele ndani. Sikujua, mimi niliachanga tu. So ikafika ikaharibika ifanye kabisa. Siku ya 4 sasa huyo bwana yao huyo sawa bibi wawili yao bwana yao akawa ananisumbua. Penye alinisumbua nikasema sitawaripoti. Wacha tu nitoke pole nili nitafute polisi iko nearest mimi niingie ndani. Penye nilikuwa natoka hapo umekaa mwezi wiki siku? Mwezi nimekaa siku 4. Na anakusumbua na kuonyesha picha? Ananisumbua anipei time na kazi nayo nafanya. So nikasema huyu atafanya maybe nikafikiria ama wao watu walinileta hapa nikuwe tempted ndio wapate excuse ya kunimaliza mimi. Najua nilifika hivi juu huyo tu yani intention zake hazikuwa mzuri na wale hawamchungi wale mabibi zake hawana shughuli kabisa. Na pia mimi nikaogopa kuwaambia juu niliona yani nilijaribu kuongea na mmoja in style nyingine hata kama sio maneno nikaona huyu si mtu nitaambia. Yani sikuona kama naweza mwambia hiyo story. Sasa venye nilitoka nienda kwa polisi ndiye akanifuata akaniweka kwa gari yake akanirudisha tena ile nyumba ya kwanza. Ile kwenye nilitoka kama na chapa. Nikarudi huko sasa. So alijua kama unatoka kwenda umetoka gate? Nilikuwa unajua venye yani nilifikanga nikapata simu ya watoto wake. Nikaangalia map ya hiyo simu the nearest police. Direction yake ni kwenda wapi. So after kuona mimi nikatoka nikaanza kuifuata na mguu. Unajua huko sasa unatembea na mguu na mtu anakuja na gari, si anakushika tu anakurudisha kabla hujafika kwenye ulikuwa unaenda. Akanishika ndio akaniambia ingia kwa gari. Kwanza aliniambia ananipeleka ofisi. Nikiwa kwa gari nashtukia tena nimerudishwa ile nyumba ya kwanza. Akafika akamwambia asifanyi kazi. Na kazi umekuwa ukipiga kazi kupiga? Nimekuwa nachapa kazi. Anafika nawaambia huyu hafanyi kazi. Hataki kufanya kazi. Huu muda ambao umekuwa kwa huyo mzee hizo siku 4 uliuzungumza nyumbani? Alikupea simu ama alikuwa hata kuonyesha picha tu za kuku peke yake? Sikuweza kuzungumza. Sasa amekurudisha kule? Amenirudisha kule. Sasa kufika kule unajua hakujua kama simu yangu imeharibika. Sasa wanajua simu imeharibika. Wakafika wakanifungia kwa room. Wamekufungia kwa room? Kwa room yenye nilikuwa tunalala. So venye walinifungia wakawa wananiletea food nikule. Mtu anaweza kuwa anakufungia nyumba na anakuletea food. Unaweza kula hata wewe.
Sasa mimi sikuwa nakula. Nilikuwa na mimi naiacha, namwambia niko sawa, anarudi nayo. Siku ya kwanza ya tatu simu yangu haiwaki. Kale kingine kenye kalikuwa nimeibiwa wifi kakafika kakawaka miujiza. Ndio nilifanya kakaamuka kimeuchiza. Kakaamuka kimeujiza. Yes. Ndio nilifika nika text ofisi na marafiki nikawaambia mimi niko hivi na hivi, mtanisaidia. Mnisaidie tu. Ni text ya ofisi ya huko na nika text ya Kenya. Na pia marafiki wenye nilijua watanipelekea ujumbe, at least wale wenye tulitumia ofisi moja. Nikawaambia wanisambazie ujumbe nisaidie. So venye tu nimesema hivyo na simu ikazima tena. So sijui kama ripoti ilikuwa imewafikia ama ikuwafikia, lakini iliwafikia. Na wewe sasa kukufikia utafikia simu imeenda off tena. Simu tena imeenda off. Yeah. Sasa ikafika kafika wale, yani ile siku venye tu nilirusha tule tu messages, kumbe ni kama tuliwafikia. Wale ni kama wakapigiwa simu, nakuja sasa wakanifungulia mlango. Kaniambia, "Either ujawe tuko na nini mbili za kukuambia. Either ujawe moja." Kaniambia, "Utufanyie kazi ama utupatie 12,000 tulikuletea." 12,000 za huko. 12,000 za huko, hizo ni pesa ngapi za Kenya sasa? Sijui hesabu yangu kupiga ni aje, lakini najua shilingi moja niseme sometimes inakuwa 27 shillings za huko Kenya, sometimes inakuwa 28, sometimes hiyo ni like 300k, like 300k. Oh, sawa sawa, asante mpresident wangu. So wakaniambia niwapatie hiyo 12,000 ama niwafanyie kazi. Wakaniambia nichague kitu moja. Nikauliza kama nikiwafanyia kazi tena mtanifanyia venye mlinifanyia hivyo ile time. Wakaniambia hapana, sisi wakaniomba msamaha, wakaniambia sisi hatutakufanyia hivyo tena. Haya, mimi sasa nikasema acha basi niwafanyie kazi, lakini msinifanyie venye mlifanya. Yeah. Msirudie kunipea zile manini tena niwoshe. Unless basi mtengeneze mashine. Yeah. Juu mashine hata nikienda, then the first day venye alikuwa anaosha na mimi, ilikuwa tu haiko sawa. Si eti mimi hivyo niliharibu. Ilikuwa haiko sawa. Yaani inafanya sometimes inakwama. So mkaendelea ukaanza ukafanya kazi. Nikaanza simu ulikuja ukapata, ofisi walikuja wakareact aje baadaye? Sasa wakaniambia, tukaongea, nikamwambia basi tena kama mnataka niwafanyie kazi itabidi mmepigia ofisi simu niongee na wao. Juu kule kwenye mlinipeleka sio ofisi. Sasa wakapiga ofisi simu, nikawaelezea, wakaongea mpaka agent wa Kenya. Uzuri ni ile huyo agent anajua Kiarabu. Wakaongea na yeye kabisa kila kitu. Yeah. Wakaelewana. So ndipo nikaendelea kufanya kazi. Ile simu yangu wakaambiwa waende wanitengenezee. Wakachukua ikatengenezwa. Wakaileta, so kawa inafanya. Nikaendelea kazi. Kutoka hapo mlielewana, maisha ilibadilika, walianza kukulipa, mashini itengenezwa. Mshahara nayo walikuwa wananilipa hata kutoka nyuma. Lakini sasa hizi siku zenye walinipeleka huko nienda kufanyia yule, walifika wakazitoanisha. Wakaniambia tunatoa siku 5 na siku 6, ile ya kuenda sikufanya, na ile na zile zenye nilikaa huko 4 sikufanya, na zile za kurudi kukaa kwa nyumba wakazihesabu. Wakasema wacha tuweke ni siku 6. Wakakata wakadivide na mshahara yangu, wakatoanisha hiyo pesa. Wakanilipa. So nikaendelea tu kufanya kazi. I think yani hiyo time walifika wakabadilika kidogo, wakakuwa watu wazuri kidogo. Like mwezi walikuwa, unajua siku walijifanya siku mwezi. Walikuwa watu wazuri, niseme hivyo. After tena wameona sasa
sina maneno tena yani sijui wale watu wakiona tu uko sawa kabisa na shughuli zako ndio wanaamsha maneno. Ndio unapata wanatafuta visirani tu. Yaani wakaanza na visirani tu hivi. Tufisirani tu hivyo. Yani si watu yani niseme leo wako sawa, kesho wako unajua ilifikia mpaka yule madamu wangu ananipeleka nikimaliza kazi ananipeleka kwa rafiki zake. Niende kuwafanyia. Yaani anaambia marafiki zake wao kwa wafanyakazi ama waambia wale wenye hawana wafanyakazi. Nawaambia relax na waletea mfanyikazi. Sasa anajifanya anaenda kuwasalamia, anaenda na mimi. Na nikikataa ananiambia lazima tunaenda juu, naenda kunisaidia mtoto huyo wakati mtoto wake bado alikuwa mdogo. So tukienda huko si ni mtoto nitashika. Ni kazi. Utasikia tu unapewa kazi mpaka zenye ustahili kufanya kwa hiyo nyumba. Lakini ulikuwa unafanya? Nilikuwa nafanya. Nikafika, nikachanuka. My friends wakaniambia usikuwa unafanya, ukuwa unakataa. Sasa mimi nikaanza kukataa. Nikienda huko wakaniambia kama unataka, unajua mimi nikiingia huko alichukua hadi contract yangu akaiweka, sikuwahi isoma. Everything nijue hivi na hivi na hivi. Sasa marafiki wakawa wananiambia contract imesema kama ukifanya nyumba nyingine kazi unafaa kulipwa. So nikawa namwambia kama leo unanipeleka kwa rafiki yako, basi unamwambia nilipe. Na tunaelewana kabla sijaanza kumfanyia kazi. So akawa at least anaogopa kidogo. Muda mwingine pia akitaka kunichukua nikikataa ananiambia sasa wewe hakuna venye tutawahi kukuchukua outing juu pia hutaki kwenda kufanya kazi kwa marafiki zetu. Kaambia sawa, haina shida. So akawa siku zingine ananipeleka, siku zingine anipeleke. So sasa hapo kwa nyumba mahitaji yako wewe kama ulikuwa unapewa vitu vile ama ulikuwa unajinunulia mafuta, sabuni, nguo? Nisema hapo nilibahatika sana. Sababu nao kila kitu alikuwa ananifanyia. Hizo uniforms zenye tunavanga si ni manguo zingine za kuvaa nzuri, naweza sema ni uniform zingine hapa ama manguo zingine hapo kubwa. Unabaiwa hizo nazo alikuwa ananunua kabisa. Ananunua mahitaji yote nayo alikuwa ananunua. Hata nikikuwa mgonjwa ananishughulikia. Okay, anyway, karibu sana kwenye nyumba ndani ya Kisi Hot TV. Before nimeweka post kidogo hapo. Tunaendelea kutoka hapo. Nataka kuingia kwa comment. Kama uko na swali ungependa kuuliza, huyu utakupatia fursa muulize swali. Niko na round 2. Nitakuja round 2 tujue kwamba contract ilisha, haikuisha, alikuja vipi. Hiyo nataka kusikia kama tumefikia hapo. Utulia hapo kidogo tusikie kutoka kwa mashabiki wao wanasema nini. Tutakuja round 2 ndani ya Kisi Hot TV. Mimi ni Dennis, niko kwenye ndani ya nyumba. Kama wewe ni mgeni, remember to subscribe on our YouTube channel. Pale YouTube andika Kisi Hot TV live and get us live from the direct subscribe. Tupate pale kupitia njia ya Facebook Kisi Hot TV FM kupitia pale Facebook and subscribe follow like our page. Sawa. Wacha nisome comment alafu ndio niwapatie fursa ya kuweza kuzungumza na yeye. Kuna mtu anaitwa, nilikuwa nimefika hapa, Amy Islanda. Amy Isanda watching from Saudi. Amy, asante sana Amy, anakuwatch kutoka Saudi Arabia. Kuna mtu anaitwa Enoch Onyona, I'm with you from this side. Asante sana brother. Anaitwa Pastor Eric Machuki, tune the position muangaliane. Nitante position tuangaliane, usijai, tuko sawa. Anaitwa Naomi Kerry, yes, waiting for the interview. Karibu sana. Anaitwa Vibes Kajete Rico. Unajua kijana? Huyu anaitwa Vibes Kari Jerite Rico. Do you know this man? Atakuja. Anasema I see you my sister. Can't wait. Can't wait kusikia your story kule majuu. Anaitwa Gideon Kiprangat. Anasema kwamba following, karibu sana Kiprangat. Anaitwa Lili Omwenga, watching from Beirut. Asante sana. Naomi Kerry following, karibu sana kwenye show. Anaitwa Lili Omwenga.
Nasema kwamba hii maisha ni kuriski tu, unaweza pata mahali pazuri na papaya, ni kung'ang'ana. I thank God praise niko hawa watu wazuri sana. Yeye anashukuru mahali aliko ni kuko sawa. Wycliffe Nyabando, hi guys, the show is good. The network has misbehaved and it has bad manners. I'm watching from section 58 Nakuru near State House. God is good kukurikunto. Asante sana mtu wangu. Karibu sana. Wycliffe Nyabando anambia kwamba but 2 days ago I was in Pula Hagal. Pia wewe umerejea, unitafuta nyuma ya tent. Wycliffe Nyabando ruko mimi nyuma ya tent. Pastor Eric Machuki, check sound. Sinasikia sound no ken nimeka kitu kwa masikio. Nasikia sound check iko sawa. Ningekuwa ni sauti iko sawa. Iko sawa. Kuna mtu anaitwa Gertrude Nyamari listening Gesh, karibu sana. Anaitwa Rockin Rosda Menta. Nasema wow. Ananiambia kwamba watching from here dear. Una watch kutoka here. Kutoka wapi? Haki inaitwa aje sehemu. Gertrude Nyamari, enyewe hawana adabu, wanaweza kutoa nguo. Wanaweza nitoa nguo. Hawezi ogopa. Wanakutoa kabisa. Baka mwanaume hawezi ogopa anakutoa nguo jamaa. Baadaye hata afikiri. Kai, wa. Anaitwa Gertrude Nyamari, pole sana dada. Zawadi Asia anasema kwamba ponju nafaa kuzipo aje. Hii ni Kichina ponju. Sasa hapa hatushikanishi. Zawadi Asla anasema kwamba hata mimi niko period guy. Zawadi uko period, connect mjuane, mweka ma connection. Anasema kwamba watching from Lebanon. Zawadi ana watch kutoka Lebanon. Website yetu Erika anasema kwamba picha za kuku aki prato unachoma. Wewe umeona moto hapa kwetu kichoma? Wapi moto? Muulize wapi moto? Wapi? Dada mkubwa, the pig word I waiting nichangie hapo, sielewi. What are you not getting? Ulienda ukaondoka ndo umerudi. Anasema what happens kwa dada yetu? Ni nini kilifanyika? Amechieleza. Yaani mashini iliharibika ikaleta stress. Unapewa nguo mtu ile nguo ya ndani anafaa kuchosha, alafu anataka muoshe. Vini babu Deno niko nyuma. Karibu sana brother Deno Vini babu, karibu sana. Dada mkubwa, wewe ulifanya nini mpaka hayo yote yakatokea dada yangu? Ni ile tu hiyo nguo ya ndani pekee kuosha na mkono. Yenye tufai ifanye. Vini babu, sijapata vile Deno. Karibu sana Swalipo. Nyaps ndiye anaingia sasa hivi. Anaitwa Nyaps. Huyu nilisemanga, huyu atakuja kunipakia watoto rangi na mimi nipake hilo. Huyu nipe. Wewe Nyaps, uliendanga wapi? Huyu ni friend wangu. Anaitwa Elizabeth Gesare Moreka. Uliyapitia sisi but thank you God uko nyumbani. Uliyapitia. Lakini tunakuja round 2. Sijui round 2 contract ilisha, haikuisha. Part 2 tunakuja. Participant wao nimesoma comment. I want to kuachilia link hapo chini kwa Elizabeth chini yake. Uingie hapa ndani kama vile President Mama amekuwa na mimi amenilinda. President Mama ametulinda hapa, mtu asituguze. So uliza swali ama uongee dakika 3 ndio tuingie round 2, si ndio? Round 2 ipo. Karibu sana President Mama, tukitegea wengine waingie kwenye show, nafasi kwako. Karibu sana. Mimi kitu ya kwanza nimepatia huyo mrembo maandiko yako kwa kitabu cha Zaburi 75 mstari wa kwanza. Hiyo utamwandikia umpe karatasi. Kitu ya pili, unajua hizi interview sisi tunafuatilianga sana. Kila pahali interview ikifanya tunafuatilia sana. So tunakuanga makini. Kuna wengine huenda nyumbani wanaongea uongo, lakini huyo dada anaongea ukweli. Sijui kama utamute mic ya huyo, mimi najisikia nikipiga kelele. Acha ni mute mic yake Nyaps mwenye ananipakia watoto rangi. Ni mute na Vini babu mwenye okay. Okay. Hata mimi yangu So nilikuwa naunga huyo mdada mkono ya kwamba mimi ni witness kwamba anaongea ukweli. Kuna watu kutoka majuu wanaenda nyumbani wanaongea uongo ati juu wako nyumbani, lakini udada anaongea ukweli vile mambo iko.
hiyo mambo ya kusafiri na gari masaa mingi ni ukweli. Mimi nimewahi safiri kutoka pale panaitwa Tabuk mpaka Jida na basi, ilichukua karibu 12 hours. Sitawahi sahau. Uko tu kwa basi ndani, unalala, usingizi inaisha, unachoka, yani ni ngumu, ni ngumu. So mi naunga huyo dada mkono, anasema ukweli. Wacha ningoje part 2. Blessed Mom, umekaa miaka mingapi huku? Mi niko mwaka wa 8 sasa, mwaka wa 8. Miaka 8. 2023 ndio passport inaisha miaka 10. Anyway, tunakuta part 2, tuko round 1. Wote neta Fini Babu, kisha baadaye Emi Nyaps aniambia ripotelea wapi, watoto wamepaka rangi, wako ready. Tutasikia kutoka kwake. Fini Babu. Niambie bana. Vipi bratangu? Niko salama bana. Mitulia tu hapa kejani. Mimi niko salama kabisa. Nashukuru sana. Hata mimi nashukuru. Hata kama niko nyuma venye nimekuambia niko nyuma ya hiyo nini leo, lakini nimeipata kidogo. Yes. Okay, fene huyu mlembo mwenye amesema Blaze Mom. Inaweza kuwa kuna wengine anakuja, lakini hiyo zaidi tunaogopa Warabuni vile kidogo. Warabuni tunaiogopa kidogo. Kuna zamueko. Okay, wacha nitoa hivi. Sawa. Na mimi hivi. Hata wewe mwenyewe sikubati fenye unaongea. Nimefunga mic zetu, sasa nimekupatia nafasi. Okay, good. Mi kitu yenye nasema, hata kama nimepata mjadala iko kwa njia, lakini nile tu fenye kuna mwenye ameandika message hapo akasema nile tunashukuru ako nyumbani. Kuna watu wengi uteseka sana hiyo side. Kuna mwenye alikuwa sijui Homan kutoka side ya kwetu, hata yeye alisumbuka hivyo. Yeye alikaa miaka 3, mwaka wa 4 ikabidi arudi, au alimwajiria akarudi, hata contract withdraw hiyo contract ikaisha hivyo. Naona wasichana wetu, mi naomba, lakini okay, kuna wenye wanafikia mahali bazuri wanaweza vaa, lakini kuna wengine wanafikia mahali mbaya zaidi, hata serikali iweze saidia. Ila tu tunashukuru Mungu alimsaidia na kowai. Niseme tu ni Mungu hivyo tu. Sawa, asante sana. I'm waiting mtu wa swali, utafunga mic. Round 2 iko, round 2 bado iko. Tunakuja round 2. Wale watu kama kuna swali ya kumuuliza ako hapa, atakujibu maswali yako yote. Wacha nileta hapa Blessed Mom. Blessed Mom. Obe Emi Nyaps kaki Blessed Mom usiwache. Emi Nyaps hajaongea. Yaani kinako mestiki kwa akili yangu hapa tu hivi. Wa Emi Nyaps. Mambo. Uko poa? Labda wewe. Mimi niko salama. Namshukuru Mungu kwa siku ya leo. Unasema ni nini? Leo nimeona umeleta mgeni kwa studio. Atuelezee yenye alipitia Saudi Arabia. So what I can say, by the way mimi nimefikia mahali amesema sijui akapewa sijui panti aoshe. By the way watu wako na tabia mbaya, hiyo kitu iko, but si kuosha na mkono, ni kuosha na gasara, yani machine ilikuwa imeharibika. Alafu na hizi mashini sao by the way huwa zinalipikanga automatic.
alikuangi automatic, hizi mashine zenye tunatumia alipikanga kila wakati. Like mi hapa nimeharibu sijui mara ngapi tangu nikuja kwa nyumba. Juzi sasa hiki kimama kiniona I'm almost going home. Sasa mashine ikiharibika, si aniletea mdomo, kaniambia juu alijua sikuwa nimetuma do nyumbani, nilikuwa na pesa za 1 month. Kuna hii Dennis. Okay, wacha niwasaidie. Juu alikuwa ameona nimepakisha, yani niko almost kwenda nyumbani na niko na pesa nimeweka hapo, sijatuma nyumbani, na hapo sasa ilikuwa imekalipia tena siku ya kulipa mshahara, so tuseme nilikuwa na pesa za 2 months. Sasa ndio nikamwelezea mashini ishalipika, akaniambia ni sawa, nitaleta fundi. Sasa time nilimwambia nataka unitumanishie pesa nyumbani, akaniambia ulisema sijui mashini ilipika, nikamwambia akaniambia lazima utengeneze, nikamwambia nikamwambia siwezi, nikitoa pesa zangu kutengeneza hiyo mashini, nikamwambia siwezi fua manguo mpaka nimalize contract nirudi nyumbani. Hakuna mahali contract yangu inasema eti nikiharibu kitu nitengeneze nyumba. Mimi nilimkataza na akaniambia eti kazi yako ni gani hapa? Si ni ya kufua manguo. Nikasema ni ya kufua manguo, but sikuharibu hiyo mashini. Mashini iliharibika tu. Si akanyamaza tu. Katuma pesa zangu nyumbani. Mimi sitaki ujinga, siwezi nikampembeleza. Lakini huko ni Mungu tu. Kuna watu wazuri na kuna watu wabaya. Juzi kuna rafiki yangu by the way aliendaka Saudi Arabia, ilikuwa last year. So within 1 month alienda nyumba karibu 4. Hakumanage, akarudi Kenya. Sasa kufika Kenya tena ka process akaenda Beirut. Sasa venye alienda Beirut alikuja mwezi wa 8. So kufika mwezi wa 9 akatuma do nyumbani. Si unaona? Sasa venye alituma pesa nyumbani mwezi wa 9, mwezi wa 10 sijui watu walimfanya nini, sijui pesa zilikuwa sama chini, sijui nini. Huyo mwanamke alianza kutoa manguo kukimbia kwa barabara. Unaona? Sasa ilibidi akarudishwa Kenya. By the way alifika Kenya akiwa by the way unamuone huruma. Alikuwa wasimu kabisa. So wacha tushukuru Mungu, dada yetu hata kama aliyapitia yenye ameongea, watu hajamaliza story yake. Wacha tushukuru Mungu, alifika nyumbani akiwa vizuri na ako na afya mzuri. Yeah. That's what I can say. Acha nikae niongoze part 2. Hiyo mic tungoje part 2. Huyo anaitwa Emiyaps. Mwenye alikuwa anakuja kupakia watoto wangu rangi wakuwe kama yeye, akaja kuja wapake rangi. Atakuja siku nyingine. Naja. Soon. Asante sana. Okay, asante sana. Nataka kuingia kwake Wycliffe Mose. Funga mic Emiyaps. Funga mic. Wycliffe Mose, mambo? Safi sana. Hadi vipi? Unaendeleaje? Niko salama. Vizuri sana. Asante kwa kutukaribisha kwa mjadala. Karibu sana, zungumza na mgeni yako hapa. Okay, ni sawa. Kitu cha kwanza ningependa kumwambia pole kwa ajili ya kupitia hiyo hali ngumu. Alafu ndio maisha ya ugenini ni tofauti na maisha ya hapa mchini. Ugenini utafanyiwa chochote kile na uenda usikose mtu wa kumwambia. Lakini ukiwa hapa nchini, hali kama hiyo inapotukia, ni rahisi kutafuta hata jirani umweleze na uenda ukasaidiwa. Lakini ukiwa ugenini ni jambo ambalo haliwaziki kuenda mahali popote na kusaidia au kusema vile umeteseka. Nimeona baadhi ya wengine ambao wamepata agents wa kuwachukua maeneo kama hayo, lakini kinachoshtua ni kwamba wale agents wakati mwingine wanawaacha tu, hawafuatilii. Huenda akapiga simu nyumbani kutaja vile hali ilivyo, agent aseme hii mahali na kuteseka, hata hapa Kenya si watu wao wanateseka.
ikiwa ni kifo, si watu wanakufa. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba wale ambao wanaenda nchi za ng'ambo wanapata mateso mengi zaidi, na agents wale ambao wamewachukua huenda wasifuatilie jambo hilo, kuona vile wale ambao wamewachukua huko vile wanaendelea. Wao kusudi lao ni kupata pesa na kuhakikisha kwamba wametumia wengine, na wanapofika nchi za ng'ambo wanateswa, na hata wengine wanafikia hatua ya kukufia huko. Kwa hivyo mimi mwenyewe nitasema pole kwa huyu mwenzetu ambaye amepitia hiyo hali. Kwa hivyo ingekuwa bora zaidi achukue hatua ya kuresign, na huenda akapewa transfer au aje afanye kazi nyingine. Kwa mengi zaidi, wacha tusubiri upande wa pili atakapoeleza jinsi alivyopitia mambo akiwa nje ya ugenini. Hivyo shukrani sana. Thank you. Thank you. Deno. Sound network ndio ilikuwa mbaya. Deno, unanipata? Nilikuwa nasema hivi, ni request, unanipata? Nakupata, nafasi nimekupatia dada. Nilikuwa na request hivi, hii part tu inaweza kuwa moto sana. Tulikuwa tuna request wewe unyamaze mpaka amalize. Juu the more unamuuliza swali moja moja, time inaenda, tutatoka hapa saa 8. Asa mpeni atupeleke morio. Umesikia? Kuna yenye utaaja. Anyway, wacha nisome comment and then tuingie kwa hiyo section hiyo. Okay. Kuna mtu anaitwa kitu kingine, yani aongeze sauti. By the way, wengine tuna strain kumpata. Aongeze sauti. Wacha nimuongezee hapa. Aongee kama wewe bana, sauti. Asiogope ama ako Kenya. Ni vile ameanza kukula ugali sasa. Bana, mwambie aongeze sauti. Atafute manao. Tunaomba tu umwache sasa akae strong hivi vile nimekaa hivi, aseme kukaenda nikajipata nyumbani. Juu tunaingoja kwa hamu na gamu, lakini sasa wewe ukimuuliza ukaosha nguo ya ndani, ukaosha nguo ya nje, sasa hiyo ana explain mpaka masaa inaisha. Nyewe hiyo ni sawa. Nasema tuambie picha ni za nini, ni za kuku, ni za nini, anyway. Anaitwa Wycliffe Ngono, pole kwa yote. Stace Kwamboka, watching from Iraq, Baghdad. Thank you very much. Karibu sana Elizabeth. Mugesari Moreka ni how I know haikuisha. Kizungu hapa inanipiga chenga kidogo. Anasema kwamba I know haikuisha. Pole, ilikuwa nasema hivyo. Lazima uoze nguo ya ndani, lakini kuna hakumaliza. AWS blessed mom, unaenda unarudi ama vipi dia? Yani uko na miaka 8, hata kujua unaenda ukirudi ama hiyo miaka 8 ndio umekaa pale. Ni mtu ameuliza swali. Mwambie nilikaa Saudia miaka 6, niko dawa Qatar mwaka wa 2 naenda kumaliza, niongeze ingine igonge 10. Kwani iko nini? Anaitwa dada mkubwa, ukweli anaongea dada yangu, mimi kuna siku na kuambia siendi na wao hawaendi. Unakaa kwa gari mpaka unasikia unachomeka. Niseme iko sasa na wazuri sana na ni bahati inakuangukia. Niko Riyadh na chienjoy sana. Okay. Chudi Kwamboka anasema kwamba hi 5 everyone. Chudi kimepotea sana, karibu sana. Chudi Kwamboka, I see you all, we see you too. Karibu sana kwenye show. Hakuna nguo wanaoza ni wewe. Lakini huyu mimi alikuwa anafanyanga madharau, ikabidi nimwerekepize kikisi. Nikuchukua ndio okay, nikikuja ndio nitasema niko salama, nashukuru Mungu. Okay, ukikuja
ukuje tuambie story. Wote niete Geti kabla tuchengia part 2. Geti, fungua microphone yako. Mambo? Habari zenu? Salama. Umeshindaje? Niko salama, labda wewe? Sister Felizia, karibu. Sema asante sasa. Asante, nimeshukuru sana. Karibu pia na wewe kwa show. Pole kwa yale ambayo uliyapitia. Mola yuko, alisimama nawe akawa mshindi wako mpaka ukafika Kenya. Huku kwenye tuko wengi huwa wanaishi na uoga. Ni bahati tu itakuangukia, uangukie pazuri, wengine pabaya, na utaweza angukia pazuri, lakini watu wenye umeangukia na wao roho zao ni chafu. Ila tu ni Mungu. Zungumza naye, nafasi ni kwako. Sasa nitazungumza nini? Sina swali. Shikilia hapo. Unaweza mmoja kunicheke. Wewe. Okay, baadaye tukimaliza part 2 nitakuja hapa, wale wasichana wote mko Gulf, tutakuja hapa tuongee sasa vile unafaa kushughulika na hiyo. Wakati ukiona kitu kinafanyika, unafaa kujibu vipi, unafaa kwenda unafaa kupiefu aje, so that utiokoe. Sawa sawa, tunakuja hiyo, itakuwa round 3 baada ya round 2 yake. Wote nite Depi azungumze na sisi kabla ya kuingia round 2. Depi. Yes. Mambo. Poa sana. Karibu sana, zungumza na mgeni. Kwanza na wasalimu nyote kwa studio. Niwaanzie nyinyi na mgeni, wewe na mgeni President Mom. Kiasi. Shukrani Hari. Ndiyo, naona hawa wasichana hatuwajui, kwa nini wasifungue kamera tuwajue? Depi, kama nimejulikana Geti mama, acha kuchoma. Wacha kwanza. Eti wajui? Depi, zungumza kwanza, tukimaliza ile kama tuingia round 3 ndio mfungue kamera, president mama wajue huyu Depi, ndio mkipatana Nairobi. Pigane. Tukazukumana huko. Nitakuja part 3 tuonane na yeye, anione, anichue, ndio tukikutana huko TZ. Nachuana kabisa. Sawa sawa. Depi, karibu sana, zungumza na mgeni. Okay. Na wasalimu nyote kwa studio na mashabiki wetu hapa nje. Kwangu mimi hata sijashikanisha vizuri, lakini nimesoma comment. Nasema hapa hii maisha ni kuvumilia, lakini kuna saa zingine inafika inakaa ngumu. Lakini mimi namwambia pole kwa yenye amepitia. Juu wengi upigwa mpaka kupigwa. Juu kuna wenye tulikuja nao group moja. But they almost walienda wote, tulipaki watu 4. Ashukuru sana Mungu alifika nyumbani, hata sisi tunashukuru alifika nyumbani vizuri. Acha nisikilize kwanza ndio tutaendelea kuulizia chenye kinaendelea. Sawa. Mechi yako msiondoke, mkaa hivyo. Part 2 itakuwa refu, yaani atakuwa strict hivi, utatupeleka hivi mpaka Deno, kila mtu analalamika, anasema wewe usiongee, wacha mgeni atuambie story yote amalize ndio uongee, juu ndio unafanya saa ziende. So okay, ndio maana nimesema nampatia nafasi atuongeleshe. Kimba akikoma mahali, najua kuna mahali amekwama, lazima niulize swali tuende at once, tusipaki nyuma.
So nataka kupatia nafasi sisi, nimeambiwa nimeattend, upatie sasa. Unajua tuliachia uanzie kuanzia huku, baadaye tukimaliza tutaingia round 3. Tutaanzia round 3. Tujue kwamba round 3 mtu anafaa kuisha. Okay, wacha nilifanya hivi, nipeleka hawa hapa hii side, Mwambie akae kama mtangazaji wa habari mwenye asaidiwi na mtu yeyote. Sasa akae tu hivi aseme kulikuwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Yeye amezoea kamera hapa. Yaani sasa kuja apige show mpaka 31 hours. Unafanya kutisha mwingine wako wapi president. Anyway, tunataka tuanzie mlikuwa tumefikia sasa, ulikuwa umerudi ile nyuma mara ya pili. Vile kumeenda tena mifurugo imeanza mara ya pili. Sasa tuanzie hapo, utupeleke mpaka vile ulikuja Kenya, miaka ilisha ama ikuisha. Karibu sana. Tuendelee. Nafasi kwako. Sasa nafaa kuwasalimu tena ama ninaendelea? Sasa tunaendelea part 2. Sawa. Part 2. Haya. Sasa venye tu hivyo nikaendelea kufanya kazi, kuna changamoto. Kafikia mwezi wa niseme 1 year ikaisha, another year ikaanza. Nikiwa mwezi wa 10 na mwezi wa 7 tena. Hapo visanga vikaanza kidogo kidogo. Wakawa bibi na bwana wanakosana sasa. Wanakosana, bibi anabebana nguo zake zote, anarudi kwao na mimi niko huko nyuma. Mara ya kwanza walikosana, tukaenda huko kwao. Mara ya pili wakakosana, tukaenda huko kwao. Mara ya 3 wakakosana, bibi akaenda na watoto, mimi nikabaki huko. Nikabaki kitu kama 3 days tukiwa na huyo, lakini kila mtu ako room yake tu. Ako room yake na mimi niko room yangu. Ikafika siku na mahitaji sikuwa nayo. Kabidi nikamwambia anipatie simu. Juu hiyo time wakikosana wifi ilikuwa imeisha. Hawakuwa wamelipia. So hakuna venye ninge-communicate na huyo madam wangu. Ikabidi nikaambia huyo bwana wake anipatie simu niongee na yeye. Juu hata bwana wake ningemwambia haelewi English, hata jina kama hajui. Ilikuwa shida. So nikaongea na yeye kwa simu, akamwambia anipeleke huko kwao kwa kina mama yake. Tukaenda tukakaa huko kitu kama, sikuwa najua hiyo time wamekosana. Mimi nilipata tu wametoka na watoto, sikuwa najua wamekosana. Ndio kufika huko ndio akaniambia tumekosana, sasa hakuna venye nitarudi huko. Sasa tukawa tunaishi huko kwao, nikawa nafanya kazi huko kwao. Tukafika tukakaa like 1 week and some days. Akafika akatukujia, sasa bwanake akatukujia tena, tukarudi ile hao yake. Kurudi ile hao yake, kawa tu nafanya tu kazi kama kwa. Ikawa sasa nazungushwa. Sometimes hadi anaweza amka anipeleke aende kwa rafiki zake, aende kukaa huko kitu kama 3 days, 4 days. Niko na yeye. Mimi nikawa tu zungushwa tu. Ikafikia kama iko na nilisema 7 months, ikawa sasa na 9 months. Hiyo ni 1 year and 9 months. Akafika bibi akafika akaniambia, unajua unavyo uende sindano ya vaccination. Kamuuliza, ile sindano nasikianga si lazima mtu adungwe, lakini akaniambia lazima tu niende nidungwe. Akanipeleka hosi, nikadungwa sindano ngapi? 2 zote. Akanidunga sindano 2. Nikamwambia mbona umekubali tu nikadungwa sindano zote 2, na iko unadungwa inavyo udungwe moja, after some 21 days ndio unadungwa ya pili. Akaniambia unajua ukidungwa sindano ya kwanza unamaliza like 6 months ndio unadungwa sindano ya pili. Nikamuuliza unajua sawa, si watu mnajua tu, si watu unaweza anza kupishana na wao, mwambie najua ni hivi na hivi. Yaani uvae kujifanya unajua, unajipretend tu au juu. Mimi nikasema ni sawa basi. So after hiyo maumivu ya mkono imeisha, kanipeleka ya mapua pia. Saa venye alinipeleka vaccination, akaniambia sasa hatutaenda kwake. Atanipeleka kwao niishi huko,
ati nikienda kuishi na watoto wake maybe nitawapea corona, ati sijui mtu akidungwa hiyo sindano kikaa na watoto wanakuwa na corona. Mi sikuweza kuelewa, ila tu nilienda kwenye nilikubali nikae kwenye aliniambia nikae kwa mama yake, nikawa sasa naishi huko. Venye nimeishi huko kitu kama 2 weeks, nikawa sasa nafanya huko kazi kabisa. Hata hakuwahi niongelesha kwa simu ama tuongee kwa simu, yani like sikuwa najua kenye kinaendelea, sikuwa naelewa. So ndio hivyo, siku moja nikawa nimeamka. Najua huko mi nilikuwa nalalanga saa 9, naamka mchana wakati kumepambazuka, tuseme saa 5 hapo saa 6. Lakini kwa sababu ya hayo maumivu ya mkono nilikuwa sasa naamka hata saa 8, saa 7. So hiyo siku niliamka saa 7, nikawa nishughulike tu kazi kama kawaida. Kidogo kidogo huyo madamu sasa anakuja, huyo mwenye nilikuwa nafanyia kazi akakuja hapo kwao kwa mamake. Kaniambia surprise. Nikashangaa, surprise gani hiyo? Nikamuulizia gani? Kaniambia surprise, yoga, enda uoge. Mi nikaenda nikaoga, nikamaliza kuoga nikakuja akaniambia, tukaenda na yeye kwa room fulani tukakaa, kaanza kunielezea, akaniambia unajua unaenda? Nikamwambia hey, serious? Akaniambia unaenda. Nikamwambia how sasa naenda aje? Na venye sina anything kwa mkono, nilikuwa nishatuma pesa na kuna project ilikuwa inafanywa, saa like sikuwa na anything. Nikamwambia kwa sasa hata sina pesa, utanipea pesa hata ya kutoka tu airport kwenda nyumbani? Akaniambia haina shida, wewe enda uoge, nishakufanyia shopping kila kitu, ati enda uoge. Sasa mi sikuwa najua hiyo bagi yenyewe iko na nini, ila kuna bagi alinunua akapanga vitu ndani. After kufika nyumbani ndio alikuja kujua vitu zenye alipanga ndani ni zile uniform tu zangu. Alikuwa amepanga zile zenye nilikuwa nafanyia huko kazi, ndizo alikuwa amefanya tu. So after kuoga imagine hiyo saa 7 nimeamka, ndio ananiambia saa 8, saa 10 navaa kwa cheki. So aliniharakisha akaniambia endelea kuoga, mi naenda OC, naenda kuchukua karatasi yako ya corona. Tukipata haijakuwa ready, safari itasimama, lakini tukipata hiyo karatasi iko ready, safari itaendelea. So hivyo akakuja akaniambia niendelee kuoga, nijipange tu. Nikamaliza kuoga mi nikavaa kidogo kidogo, akakuja akaniambia karatasi iko sawa. So nikamuulizia mbona ikawa umenikatia tiketi hivi ghafla bila kuniambia, na pia siku zangu hazikuwa zimeisha, nilikuwa nimebakisha kitu kama 4 months. Hata nilikuwa nimeshafanya mwezi, hiyo ikabaki 3 months and a half. Akaniambia kwa sasa tiketi ziko cheap, ziko 1000, na wewe sasa venye unaenda December tiketi zitakuwa very expensive, hatutawezana. Afadhali tukukatie tiketi saizi uende kuliko kungoja wakati wa December, hatutakuwa na pesa. Nikamwambia ni sawa. Wakafika wakanipeleka hadi airport. By the way walinifikisha tu hivyo airport, hakuna kenye walinipatia. Hivyo nikakuja tu hivyo. Na chenye walikuwa wamenikosea, walikuwa washachukua simu yangu wakafanya kureset. Hakuna namba nilikuwa nayo hata moja, isipokuwa tu nilikuwa nimeshikia ya mom peke yake kwa kichwa, hiyo tu. Namba zote zikawa juu sikuwa na laini, nilikuwa na laini ya huko, na hiyo laini sikuwa nataka ni save numbers ndani, so nilikuwa tu na save kwa phone book. Sikuwa najua maybe simu itakuwa formatted ndio namba zipotee. So hivyo tu nikawa sasa sina mbele wala nyuma. Nikafika airport, yani sina hata fare, sina mamu, nampigia namba yake ako mteja, anashinda nifanye aje. By the way nilikaa airport sana, watu wakapokelewa, mi niko tu kidogo tu. Kuna kuzu wangu anaitwa anakuanga huko Nairobi, anaitwa Ilikana.
kidogo akanishtua. Unajua huko kwa airport kuna kwanga tuna ma wifi. Yes, simu ilisoma wifi. Nikapata ananishtua WhatsApp. Venye alinishtua tu hivi nikamwambia niko huko airport, nimekwama huko. Sina hata fare ya kunitoa huko unless unikujie. So yeye ndiye alifanya kunikujia hivyo, akanitoa airport hadi nyumbani kwake hivyo sasa. Hivyo ndivyo sasa safari yangu ilienda round 2. Sasa hii round 2, okay. Tuweza maswali mingi. Rispa waro haigais mbiamure turebia kabisa dada mkubwa. Kitu ingine hapa usiwaonyeshe unawaogopa, hapana. Usiwaambie mimi sikusoma, kwetu ni nyumba ya nyasi, watu wetu hawana akili, ni maskini na wanauliza watakudharau mpaka ushangae. Usitoe nguo upaki uji haki. Utakuja kujua hiyo. So hii sasa hii kurudi wewe kutomaliza hii na kukuja nile waliona ni kusumbuana ama niyo tu ni tiketi tu? Nilifika nikaona wale watu ilifikia ni kama yani waliishiwa pesa. Najua bwana wako anaenda kazi, bibi haendi kazi, wote wako tu. Lakini niliona tu ni hali ya pesa iliwaishia tu. Ulipaki deni yako ilipaki ama kuna ikupaki? Hiyo mwezi mimi hawakunilipa sasa. Hawakunilipa. Kenye waliniambia pesa yenye walikuwa nao wamekata nao tiketi. Hivyo tu. Nakuuliza. Ukuuliza kaachia huko. Unajua nilishindwa sasa nitaanza kuuliza. Yaani kulingana venye na Waarabu unajua yani mimi ndiona tu yani ni kama sasa ni mfano wa kunitoa kwao, wamenifukuza, hakuna haja tena niwaulizie kitu kingine. Mimi nilikuwa ready, nikaonyesha kabisa sitaki hata nikae. Nikawaambia haina shida, kama mmenikatia tiketi mimi bora nifike nyumbani. Ndio nilikuwa na wasiwasi kimoyo tu. Kitu ingine sasa nataka nikuje. Ndio niambia sikuza kitu tumemaliza. Tukuje round 3. Now wewe umekuja nyumbani, kuna wasichana wengi hapa. Yes, Vini. Mike bana. Naenda kikata. Hapo sawa, umeongea ukaza. Okay, sawa. So nilikuwa nauliza, wewe project yako ulikuwa unafanya kituma pesa, were they safe, everything was it good ama? Okay, mimi nikiwa huko nilikuwa nashughulikia tuseme ni na push my mom kulipia watoto wetu shule. Tuseme kama hiyo. Sasa after kuona at least mzigo wa fee imepungua, ndio tukaanza sasa project at least tuweke kanyumba kazuri kidogo. Tukaambiwa kuweka nyumba lazima uanze tu kununua materials. Tukaanza kununua vitu kama hizo, tukaanza cement, yani mchanga, kokoto, bricks, mabati, frames, vitu kama hizo. Sasa hizo ndizo nilikuwa nimeshanunua. Everything. Sasa umerudi Kenya, uko na materials pekee, nyumba haijasimama, nyumba imesimama, wasite iko sawa? Materials ziko chini, labor ndio hakuna na cement. Nilikuwa tu yani kulingana na hesabu yangu nilikuwa tu sasa nitafute labor na cement. Before nikuje kuuza maswali baadaye. President Imam Depi Vini Kemunto, before tuingie round ingine. Na mimi niko na maswali ambayo nataka kumuuliza nijuze because I want to know something. Jua kuna watu wanakujanga hapa tunafanya interview, kuna wengine wanasema nataka tu tunachanuana hapa, lakini I want tena kupatia nafasi. Unajua hii round tu ilikuwa refu. President Imam ulikuwa unaogopa pure, unatutia tumbo jota hapa, mpaka mwingine anaogopa kidogo. So we want to kama kuna swali ya kumuuliza, any question that you see you can ask. Then unasikia watu wanasema, watu wanauliza,
tusikie yeye iko kwake, nisiwe mimi ndio nauliza peke yangu. Rispa waro na si wangekupeleka kwa ofisi juu in case of anything you need to return office ya huku ndio wakubadilishe nyumba, ama pia wewe ulikuwa umechoka? Fika mwiki karibu. Mimi hiyo wakati niliwaambia simunirudishe tu ofisi nimalizie huko, nitafutiwe nyumba nyingine nimalizie contract. Wakaniambia hakuna venye tutakurudisha ofisi, tushakukatia tiketi already. Na tiketi yako ni venye tulikata na kwa sababu tulipata iko cheap, ndio maana tulikata. So hivyo ndivyo walinijibu. Rispa waro, nadhani umejipiwa swali. So President Mama, nimekuja kwako. Mimi kitu ya kwanza ningependa kuambia huyo msichana akuwe strong. Kuna makelele Deno. So ningependa kuambia huyo msichana akuwe strong na nimwambie kuteleza si kuanguka. Hiyo ni kuteleza tu, hujaanguka bado. Anza tena. Wewe fanya process, enda nchi ingine. Sio lazima uende ile nchi. Kitu ingine, wale watu walikuwa na mpango hata labda ya kukufanyia kitu mbaya. Ni Mungu alikutoa huko. Mungu alikuwa na sababu ya kukutoa huko. Kwa hivyo usiseme ati ni mambo na ticket. Ni Mungu alikutoa huko. Mungu alikuwa na sababu. Kitu ingine upande wa ticket naweza sema ni ukweli, kuna wakati zinapanda. Kama sasa next year I think Ramadhani itakuja maybe mwezi wa 3. Kwa hivyo kusema ukweli kuanzia Disemba tiketi zitapanda. Hapo naweza kubali. Lakini kwa story yako, kuna kitu walikuwa wanataka kukufanyia malaika pamoja na Mungu, wakakuzingira na damu, ndio ukatoboa kurudi nyumbani. So mimi ningekuambia heri wewe kuna hizo material na nini. Kuna wengine hawana chochote. So we process, kuja hata kama ni Qatar, enda hata kama ni Dubai, enda pale popote na ufanye kazi. Na kitu ingine, ukienda kazi, ukiona mtu ameanza kugeuka, usikuamilie huko. Toka mara moja. Ile wakati walikurudisha kwa room, wangekuua, ungelilia nani? So kama umekosana na toka kabisa, kataa kwa gate, usiingie kwa hiyo boma tena. Ni hayo tu, na nimeshukuru kwa hiyo mjadala. Na Deno mwambie akuje kila siku, atasoma mambo 2 matatu hapa yale ajui na atasaidika. Juu naona ni mgeni kwa hii safari. Asante President Mama. Tutakuja round nyingine. Msichana anafaa kufanya nini ikiwa askari, anafaa ku PF aje when you think stand round upside. DP. Yes. Niko kwako. Mi kwanza penye hapo nimeogopa penye amesema alitungwa shindano at once. Na hizi sindano vile zinakanga na vile zinakuanga, na sometimes unashindwa hata kulala, uchofu. Shukuru Mungu. Baadhi walikutaka kukuua. Sasa sindano peke yake isa kufanya ukose nguvu kabisa. Lakini be strong. Mungu yupo. Always be prayerful. Depi shike, kuna kitu nakumbuka hapa, tuambie. Tuambie pekee utasikia. Depi kurudi kwa kutafuta dakika moja. By the way, Blessed Mom na DP, I think ni kama mmeona venye mimi niliona huko juu, mimi nilikuwa huko sasa mwenyewe. Unaona, hakutaka nikae kwake, alitaka nikae kwa mama yake, na huko ndiko walitaka kuniambia. Sababu kuna maji, hata kuna maji mama yake alikuwa amenishia vidole, alikuwa ameleta maji kwa glass pale. Na hiyo kitu aliniambia kama niliingia kwa hiyo boma the first day nikienda contract. Na tena tulienda huko tena akanifanyia, akaweka maji kwa glass, akaniambia niguze ndani, akaongezea maji ingine akakunywa. Nikiangalia na macho yangu. Tena kitu kingine walishinda wakiniulizia ati mimi natoka period. Nikashangaa
nilikuwa nashangaa kwa nini walishinda wakiniulizia vitu vingine hapo, yani zenye kuna Mburundi mwenye alikuwa hapa alikuwa ananiambia sijui kuna nini zenye wanachezanga nini vitu kama hizo, yani sikuwa naelewa pia. Na pia nikiwa huko mimi kwa mama yake walifika wakanizimianga wifi nikiwa huko. Sasa walikuja kufungua wifi kama kesho yake ninaenda. Na huyo madamu wangu aliniambia hakujua venye bwanake alikata tiketi. Alishtukia bwanake anakuja kumwambia nilienda tu nikapata iko chip nikakata. Yani hata yeye alikuwa kwa mshtuko tu. Alikuwa anashangaa ati ninaenda. Yani hata yeye hakujua kama ninaenda. So hii kuweka vidole ndani ya maji na yani kwa grasi na ulijua inamaanisha nini? Uliuliza? Kama network imewarusha nje, tutawasubiri. Kimto mambo. Poa. Ya sasa waje tuongee juu network iko poa. Sijui wewe. Hii mjadala ilikuwa juu ya nini? Unajua mimi nimefikia watu kwa barabara. Sijashika vizuri. Huyu msichana alikuwa hapa Saudi. Mi penye nimefikia ni historia ya pili. Sijafikia vile alianza, lakini nimefikia mara ya pili. Sema net misima imetupiga hapa, sikuwa nimeweka backup but pole, tuendelee. Imenipiga nje kidogo. Tunaendelea na safari. Kama kuna swali tunaendelea kuuliza maswali. Tumagoswa watu wako gari waje kwa tatu. Nilikuwa na swali hivi, amesema aliweka vidole kwa maji kidogo, akaweka vidole ndani kisha akaongeza maji akakunywa. Hii maji sasa uliguza, ulishika au wasika? Umemshikia na glasi hivi, ndio hii glasi ndio hii. Demonstrate sasa, ndio hii. Yeye ndiye ameshika. Fika karibu. Sasa akaniletea glasi kama hii. Akaniletea glasi kama hii na maji tu kidogo kama hii. Glasi iko transparent inaonyesha hivi. So akaniambia niguze ndani. By the way nilikataa because first time pia walikuwa wameniambia nikaguze. Wakaniambia lazima uguze. Na hiyo time nikakataa, akaenda akaambia madamu wangu, akampigia simu akamwambia kumwambia guza hayo maji. Watoto wake wakakuja wakanisurround wote. Wakaniambia lazima niguze hiyo maji. Sasa mimi sikuwa na option. Nikasema wacha tu niguze, kama nikukufa mtu anakufanga. Mimi nikaguza hayo maji, lakini nikaenda baadaye nikapiga magoti nikaomba. Penye niliguza hayo maji hivyo akaongezea ikaja akakunywa yote. Kama baadaye ulijaribu kuuliza inamaanisha nini kwa Waarabu? Hakuna venye utauliza nani. Marafiki labda kuna maelezo kwa na ufahamu kidogo. Hiyo ya kwanza nikiguza
ndio niliambianga watu, lakini baada ya kuniambia wanaweza kuwa inamaanisha, wanaweza kuwa na kitu na hawakujua. Mara ya pili nao sikukuwa na connection hadi na pia nilitoka huko Gama. Wacha nirudi kwa mashabiki. Josephat Rachami, thank you God sister, ulirudi ukiwa mzima. Asante sana dada mkubwa. Sindano ni dungwa tena, nikaongoja 2 months ndio nikaendea ya pili. Bless God, my God sister, very bad things they did. So hii sindano ukitungwa mara mbili sielewi. Sijui kama nilikuwa hapa na daktari Mohamed, kama ningefikia ningemuuliza kina kombani. Nilikuwa kwake depi nilikuwa kwako, tumekatupoteza watu nikulete hapa. Alafu ndio tuende kwake Kemto Vini Emiams kama wako around 3. Karibu sana. Ndio maana nasema kwanza hiyo maji gai. Mimi singeguza. Lakini kitu ya kwanza ulienda ukaomba. Hiyo ndio kitu yenye iko ya maana. Ulienda ukaomba. Na I think mimi kama mimi nikikosea, mimi naombanga kimoyo moyo. Lakini kitu ya maana ulitoka hapa ukiwa safe. Sina kitu ya kuongezea. Acha niache wengine waongee. Uliza swali ya kumuulizia. Okay. Shikilia hapo, nitakuja. I'm coming round 3. Kemunto. Yes. Mambo. Poa sana. Umugirango. Umugirango mtu. Myani. Karibu sana. Sasa mimi hapa sijaelewa kitu. Nimeshika nilipita shortcut. Unasikianga maisha kuhusu Gulf, watu wanasema kuhusu Gulf, maisha ya Gulf yako aje? Hata naichukianga hiyo maisha hata kama watu wanasema ni nzuri. Sasa we want to give you, unajua kuna watu wanasemanga that side inakuanga nzuri, it is well. No, you can ask it any question concerning that because wao watu wako hapa, they can answer you. Na yeye ako hapa, amepita huko, ako hapa na sisi hapa kwa Kenya. So now first me, what I'll say, to God be the glory because alirudi akiwa sawa. Tunaona vitu mingi vikitendeka. Watu wenyewe wanaenda kujitafutia, watafutie familia zao, wanarudi wakiwa ndani ya COVID. Yeye alirudi akiwa sawa. Na Mungu anajua ni yapi amemwekea. Cause ikiwa bado ako na moyo wa kwenda pale, ni ili atafute njia nyingine, aende kwingine. Asife moyo. Wanasemanga usife moyo. Mungu atakuwezesha ushinde ya shetani. Tunaingia hapa round 2, tujue hadi vipi. Round 3, sorry. But for now, nishikilia mic hivyo usiondoke, shikilia hapo usiondoke, paki hapo. Nataka kuponyoka niende kulala. Wewe unalala saa ngapi leo? Wacha mchezo. Utakumwaga maji kwa kitanda. Utapata ngumu. Unataka nikuje nikoche kwa kitanda? Haki huyo ni mimi unaambia hivi. Wewe hata shame on you. Fikiria hapo basi. Vini babu wewe ndo nafuata hapa. Vini? Tumesikia story, what can you ask? Ile yenye unasikia kuhusu that side, what can you say before tuingie? Okay. Hao wanafaa kuishi aje katika hiyo sehemu wakati hadi imekuwa ngumu hivyo? Okay, mrembo. Wewe hukukuwa na agent? Nilikuwa na agent. Then agent mbona hukukuli agent? Unajua nilikwambia walifika wakachukua mpaka wakaformat simu yangu, kila kitu ikawa imepotea hadi numbers.
Sasa kila kitu venye ilipotea hivyo ghafla, I think waliifanya hivyo wakijua, yani hawangetaka niongee na mtu tena. Cause kama walifanya Okay. hivyo, nilikuwa na njia kesho yake niulizia at least wenye nilipata Facebook wanipea at least namba ya agent niongee na, yani at least nikae tu hata nayo. Sikuwa najua kama anatoka kwa hiyo nyumba sasa. So Okay, mimi unajua kuna vituko zilianza mbeleni, umesema mwanzo Unajua ungeona mwanzo hizi vituko haziko sawa. Unajua unaangalianga kwa hii nyumba imeingia, hata kama umeoleka mahali fulani, unaangalia huyu mwanaume huyu si mtu wa kukaa naye. Unaangalia huyu mtu bana asimuelewe kabisa. So, ungeangalia mapema ile miezi kadhaa kama ulikuwa umekaa hapo hivyo, unasema hapa pana, ungekuwa umepigia agent wako mwambie hii nyumba bana sikai, sioni. karibu hadi kutoroka kwa hiyo nyumba ninarudishwa. Niliwaambia wanipeleke ofisi, hawakuwahi nipeleka ofisi, wananiuza nyumba ingine of which tena narudishwa huko. Lakini wewe mwenyewe ulikuwa unajua COVID ama vipi? Wewe ulikuwa unajua COVID yenyewe ama uliletwa tu hivyo direct kwa mpaka kwao? Kwa ofisi yenyewe sijakuelewa vizuri. Mimi nasema hivi, wakati ulitoka Kenya ukaenda huko, ulikuwa unapelekwa kwa direct kwa nyumba ama ulipelekwa kwa COVID kwanza ndio ukaenda kwa nyumba? By the way nilikuja kujua wale watu sio wao waliniwekea contract, walikuwa wamenunua kwa mtu mwenye aliniwekea contract. Okay. Ndio maana walikufanya hivyo. Kitu nitafanya ile wakati unaweza, kama una plan kwenda huko tena, uhakikishe ya kwamba mtu mwenye amekuchukua mwenye hiyo contract mwenye unafanyia, hakikisha kwamba unaonanga hata wachezaji wa mpira kunao wanaenda loan. Tuseme sio kwa ubaya kusema hivyo, wewe ulikuwa kwa loan, si kwa ubaya kusema hivyo, ni kama ulikuwa kwa loan, hauko kwa ile klabu yenye ulikuwa unataka ufanyie kazi, sio? Hautajua lakini hautajua because unaendeanga tu strangers, utajua. Okay, lakini usijali, mambo inakuanga hivyo. Hata sisi wenye tuko Kenya inakuanga hivyo. Hata sisi tuko kwa India, hata kwanza muhindi angekuwa kwa uweza angekuwa anakujaba, lakini hilo unakuvumilia juu unafanya kazi kwake. Unajua, usijali, wewe mtegemee Mungu. Maisha hata ukiwa Kenya, zote mazi tukae huko. Hata hapa Kenya tu, mimi kitu yenye naomba tu, utafute mtu tu akube support. Uangalie ni ile biashara gani unaweza fanya nayo. Ukipata ya shilingi 30,000 hivi, najua unaweza fungua biashara na uendelee kutoka hapo kidogo kidogo, na maisha itasonga. Si lazima ukue hapo. Fikiria maisha ya Kenya kwanza tena. Mimi naomba kama kama ingekuwa na uwezo ile, biashara ni mingi hapa Kenya. Kuna kitu nimeguzwa, wasichana wetu wanateseka na hiyo zaidi. Nile hatuna uwezo vile. Lakini kwa hii grupu unaona watu ni wengi. Najua kufanya evangelism ni kitu ya muhimu. Ile tu aseme mimi nataka biashara fulani. Na kuchangiwa inaweza bana. Wewe ukitoa 2,000 atoa 2,000, Emi atoa 2,000, Kemu atoa 2,000, Vincent atoa 2,000. Afanye biashara. Na biashara ndio mambo yote hapa Kenya. Okay. Thank you. Umesikia vile Vini amesema? Vini amesema poa. Vini tutakuta tusikie sasa mpango yake ni biashara, kurudi tena Gulf, tutasikia. But sasa after hiyo tutaanza kushauriana, tushauri wasichana wetu wale wako Gulf, wakati kitu kime happen anafaa kufanya nini so that asijipate babaya.
Kuna wale ambao wamekaa kale zaidi, wamekaa pale miaka mingi na wanaelewa. Nyaps. Hey. Hapa ananipakia watoto rangi kai. Wamelala watoto. Mimi hata ni kama nataka kulala. Okay. Wacha kwanza ni chibu nani Fini. Sijui Fini babu. Kuna kitu aliulizia hapo eti time yenye unaenda Gulf, si unachuanga bosi wako. Haujui bosi lakini bosi anakujua. Unaona hii sura yangu anaijua ashatumia sura yangu huko. Sasa yeye ananijua but mimi simjui. So the time nina land airport, yeye anakuanga na picha yangu simu. Si unaona sasa venye unashuka kwa ndege, venye unafika sijui inaitwa exit. Ukitoka unampata hapo kwa mlango, anaangalia sura, anasema ndo huyo shagara wangu, ndio huyu. Unaona, sasa mimi siwezi nikajua ni huyu ama ni nani hivyo. Kitu ingine uniuliza, huyu dada yetu alipitia kwa ofisi ya Saudi ama kuna wengine wanaenda kwa ofisi alafu bosi wao anakuja kwa ofisi anamchukulia huko, na kuna wengine wanakuja direct, hawajui ofisi yao iko wapi. That's what I can tell you. Dadangu amesema sijui akapewa machi na grasi, sijui aingishe mkono hizo mimi sijaisikia kitu kama hiyo, but wanasemanga kuna maji ingine wanatoa ngazi sijui nyanja, sio ama saa hizi sijui wanafanyia vitu gani vitukotuko, alafu wanakuambia uguze, but mimi sijaiona, lakini hizo vitu ziko. Alafu kuna wengine wanafuga hizi mapads zinaitwa dogs ama Vitaramato. Hapana, dogs zinaitwa amaruma. Amaruma. Alafu hizo amaruma zinaongea siri yote ya nyumba. Huwezi fanya kitu sinakusema. Wallahi sikudanganyi. Hata ukipa matunda weke ndani ya tumbo zitakusema. Hizo ziko na wengine wamewekewa hizo. Hata kama hakuna CCTV, hiyo ndio CCTV yao. So hizo vitu ziko. Shikilia kidogo hapo, kuna kitu nataka kuambia kwa niambie kitu gani bwana. Kuna kitu nataka kuniambia kwa anasema nione mimi kuna mandoto zikifika ananiambia Ebu weka maiki kwa mdomo. Deno mwambie asonge karibu yenyewe. Mnamsikia sasa? Mwambie ako Kenya kiogote bwana. Hapo. Sasa acha nikuambie Feli, uko Kenya, mimi niko hapa na huyu mtu amelala hapa, but naongea na sauti. Kwani unaogopa nini? Bado nafikiri sasa hapo unanisikia? Au tena umeenda jini zaidi. Unampata? Hapo mnanipata? Labda mitambo yangu iko na shida, wacha nirekebishe kidogo. Mwate virasi. Nayo wata kemuta. Okay. Njega kinga room. Ndaire. Okay. Halo, hapo mnanipata? Halo? Deno na tubwa lakini alamizi. Mnamsikia? Mnanisikia? Okay, iko sawa. Hapo iko sawa. Sasa tuambie. Sasa unajua mimi venye umesema hivyo, kweli naweza sema kuna majini. Kuna vitu alikuwa ananiambia mara ameniota, lakini tena zinakuwa. Yaani aliniota mara ya kwanza akaniambia ati ameniota ati mimi nimeamuka, tukaanza kuombana na yeye jikoni, tukapigana na yeye. Tena kitu kingine aliniambia na hiyo kitu na hizo vitu zote zilifika nikaona ni kama picha niliona zile ndoto tu alikuwa ananiambia. So mimi nikaimagine ama ile hiyo time ilifika wakaanza kupigana na mimi. Hivyo ndivyo hiyo ndoto ilikuwa inaningojea. Sasa aliniota akaniambia tukipigana na yeye kabisa. Haya, ndoto ya pili
pia Empty ameniomba kwa kwa goto. Kiwacha nikusaidie. Akitiki kuwaidi. Haya. Zaidam, Kwa rahisi. goto. Mokonye gakya kwa goto. Ya mwamu igure bono. Teno. Oh. Aba gakin material me no buoba material me. Kenyure. Yaba na nara kwa tengu. So at least let me tell you one thing. Muracho bobo bobo. Tigana mba. Kidogo. Producer. Producer huko. Nifungie mlango kutoka point. Yes, tuendelee. Producer anafunga milango atarema sasa. Tuendelee. Kunguri akia anyasawa kon. Nyasaye mokonye yo mungwano yumbi yare kimbono mbetu na bara nyone mbeo yaso aga go yote kwa fungo mwana. Tuendelee sasa. Mnampata. Mnanipata? Hapa. Abu kwangiure mi. Uko sawa. Kumbe ni upepo ilikuwa inachukua sauti yako. Maji ina shout sana hapa. Sahi uko sawa. Sawa. Kuna mandoto kadhaa aliniambia ameniota. Ndoto ya kwanza nimewaambia, ya pili akaniambia ameniota ati nimekuwa narudi Kenya, ati ile time ya kurudi akaanza kugombana na bwanake, eti mbona narudi, niko sawa, niko smart, nimerudi kama niko mzima. Yani hiyo ndo nikamuuliza mbona umeniota ndoto kama hiyo, ati nimerudi kama, yani walikuwa hata wanapigana juu nimerudi niko sawa, niko mzima, niko brownie, nimenona. Na yeye mwenyewe ndiye ananiambia hivyo, ameniota hivyo. Nikamwambia kumekuaje? Akaniambia ni ndoto tu. Haya, tena ndoto nyingine aliniambia mara ameona kwa familia yangu wamevaa nguo nyeusi wote. Lakini hiyo ndoto hakuwa anataka hata aniambia. Aliniambia ameniota vibaya na haizi niambia. Nikamwambia niguzie tu nijue umeota juu ya nini. Tutaombea tu hata kama ni mbaya. Ndiye akaniambia nitakuguzia tu juu nikikwambia yote itaenda kujirudia na itakuwa. Akaniambia familia yangu ameiona na nguo za nyeusi kila mtu amevaa, lakini hakuweza kuelewa mbona walikuwa wamevaa, ni nini kilikuwa kimefanyika. Tena ndoto nyingine aliniambia hiyo sasa ndoto waliota na mtoto wake. Juu alimaliza kuniambia mtoto wake akaamka pia akasema zilikuwa sawa. Akaniambia sijui nimeamka nikachukua gari ya bwanake nikaanza kuendesha nikaenda kabisa, nikaenda bila kuangalia nyuma. Wakajaribu kuniita nirudi, sikurudi. Akajaribu kulia nirudi, sikuangalia hadi nyuma. Na hizo ndoto kulingana na visanga zenye nilifanyiwa niliona tu zilitimiza kabisa zote. Ziliambatana. Okay. Zilikuwa tu hizo majini zenye Emia amesema tu. I think. Beno. Yes. Unajua hiyo inakuanga ukweli. Unajua ama rumaya even hapa India batokole kazi. No nyambara kumpa wata maruma yine kene. Eyu neke na maruma anke nyatole. In Australia. Amaruma ko bate toko koragento. Ani even que loco printe que to konoro muindo ikira elange garoto de gojenje lange ngao ote orangango sariore anyale ngo visio minyo kremba kazore te ba kwa bikri range ngao wakugumi mundo kayamanyera. Okay, mlembo, kwani huyo mwanamke ni kama ndiye alikuwa anasimamia hiyo nyumba? Naona ni kama alikuwa anakufuata sana huyo. Mwanamke ndio alikuwa kusema kwa hiyo nyumba. Kwa sababu akiamua kama ni wifi anizimie yule bwanake afungue, hiyo kitu inaweza fanya wakosane na tuende kwao.
Kwa hivyo ni kama mwanamke ako na uwezo au hiyo zaidi. kabisa. Okay, hiyo ndio nilikuwa nataka njoo, nimeona umetaja huyo mwanamke sana. Kwa hivyo hata mwanamke ndiye alikuwa anakuota, si mwanaume. Yeye tu, mwanaume hajawahi niota. Ni yeye. Sawa. Okay. Nyams natira sore. Nyams. Wakore wakwana na watakire ko strain ko ngiwa. Kitarajia moirire. Tena naki ebintu ebimbiroro isoma nyoni nchiroro lakini naendelende by the way guys iko na mambo mingi ni ile tu yani Kenya rende ebintu bakotebe biuraime ndio maana by the way tunakuja hapa kujitafutia, lakini ingekuwa Kenya yetu kuna kazi Yakobo sitakubali. Tuendelee mimi. Igaro watu wanapitia mengi, alafu 100 yani totebe toretia abantu abase 1 to 10 ratio 1 to 10 yani abantu barabaye yani uranyore ni 3%. 3%. 3%. Not 1%. Only 1%. 3%. Halafu nyumba mingi abantu kwenye wabate shida by the way ni madam ndio wanakuanga pere. Patirende tunavumilia hiyo mambo ya wifi ya roho wanazimazima. Patirende ukiwa Mkenya mkisi no nabo kumenya niko connected like me yanze mbwata mbwata wifi isatu kiriba mahite ba connected ni 1 but zangu ni 2 barabara bali mino nyine mutinyo ndinondera ifuni ngoseka ngo itobo mabwana muna bakwate kubuna bora bade wifi ya mukungu abakungu barabungo limbali wanaume hawananga shida batirende naye kubwate confidence nabo kura muburi nzara musubati yaro na temete kura ndimerie wifi ya Ramadhani yaro kira ndimerie wifi ya ai ngabeka tsanga tsane ngabeke skini taiti ngajanwe tukia nemete mbali utakamna atiororokane kabeke tisadiane baba ngena sirira nkamuganya kabuka ngamutito kenda ngutwa bisi uko ndimerie kusha kimbate namba ya Kenya ngorerete namba yo kandurie nkamate I have kids, I have my family they tend online 24/7 kero ko ndimerie wifi yo mutinyu mugimana kiorengerere alafu kwa hapo kama garoba noro online umeta banta bati wifi sinyinga abane babwati tiabo erebyo ko munyina bwati yesimu msazo ebono na alimi elia ko connected hakuna kitu mtenga mogosa iko kuruelio to sikaine ne to kuligerani anza iko hivyo. Kwani shida mingi yako gani? Na unaonde tote fini. Naonde tote gabo. Nana gifini. Naonde tote gabo. Judith muturi bisori ne byaki ake to eba to kwa. Na bana boli udote ga. Ganda ara modebi ara tete na ki. Okay, usata te pada na ki planet kwena na regari usata ate pada tra rasna sema yene tra mana ki eko no komuri sori go vini. Osina ki ne ki bota ko wenda ara lia. Ngai to kwenda. To kora ne nero. Na gifini. Ngafinira boli swandira bona kyabo. Bini boli ngoli swali. Na le ko boli emi hivi. Ngiye kogera bako bavutra ji connection ni heweza. Kenda mwamu. Ona yekera ko kerete wifi yo butengo takara ko nisi. Bana banta balili. Hata na kuokeli tatu ndio ko na simu yani. Kunya kusiumira. Kunya kokwana. Oko yuna ninjanga goza. Nyaralie kakombe ngolere yani awatenda mwa. Na alimi na talimi ngwa kana rent month mimi nashindwa. Hata huku Kenya hawapendangi watu kukaa kwa simu. Ukikaa online sana utauliza ulikuwa unaongea na nani. Na kuanga hivyo na bosses. Mambo video ko. Kenya ndoli boy. Hapana inakuanga. Ndage tetra. Ira ngaramus. Kuguli kuntu kwana. Jiti mutira kare konse kiga kare komputerana.
anochaitu nenda mwamu anadhani utakuliwa na simu kai wa chude thidata anyway ekerere in that situation kile mtu bia change mne bia my dear sister ga nikutaka ko PF nikutaka ko control the situation kile bia very nikutaka ko control so tati amangana wa ne buya akonyera ifu una yura nyoro se ngakwa ngonya kwa tabare usiba mubangete bamuhite nikutaka ko control amangana buna nikutaka ko kora kile ya very ngatu ne yo rochi mangana tari buya boy Okay. My brother akaikuwa nigemtekero ongea fini babu. Wacha nirudie tena. Alisema hivi. No enekera kwa nyomirwe se nyoma kwa rina nyometeri kwa kuira burongi. Uko walk out. Kwa juu ukiendelea kukaa hapo ukorora yara makongo. Kwa so the first thing ikakuwa so ile gabo igeiga kuna hizi 3 months of professional wanasemanga hivyo 3 months of professional. Okay, kibosi nkirikira gwakane every month mbari bakwanye mitinyi yetatu yera bamenya kukulipa umushahara bakonye bonekera kwa bere mitinyi yetatu kwa rero no muntu tari kukoira bia nabagwira na Kenya before umalisi hizo 3 months nya tari kukoira bia nara round kukulipira ticket yura na Kenya kwa rero kabla hujamalisa hizo 3 months but ukiextend 3 months 4 months 5 months igabu iko 50-50 kile bosi yao yako kwa sina ndote kwenda na Kenya iko 50-50 ya kuripia ticket igabu nayo usigaramia warade na kitu ningesema ikero musiko cha kitako rede shida aburi tangani ari wakire agent Kenya oto uchi agent chire Kenya bonsi hata wao na wao bigina banda bari iga baitio corruption ndio kwa nini ndege gende ngi kusema tuchibesa chiai ono abwe mokoranete iga baitio ni wewe na Mungu wako na nguvu zako zikusaidie so omwesiko yabona tena ni obvious lakini enaiwate ne bosi aya kane timbare bago kana bago teba onye gutage timetinga nakwa naka onye gutege ngwira ni obvious ngati pesa cyane na ruete gotsa Kenya hizo pesa wanasemanga zinakuanga 300,000 sijui kama aliongelelea hiyo kitu but wanasemanga hivyo but when you call abantu aba Kenya wanasema tena ndio bunobokora eti pesa ntokore tikinto iri onye bosi yake kuanga kumuira ni obvious sina mbansere bagoteba gigugwaka baoris batse bakoye osaibe kwa mwenye no utame utamira musikiti simi muburi nagete simi ne nambe iyo muburi gwagete simi njega kikene ngio ndakorete na agetonye ne CV lakini kene ngio giakoreka nitonye ne chiaje na are gwaka mpaka mbeka mbabeka se group me kero monta mo text lakini mbari goko WhatsApp konyora group WhatsApp uko ire nambe yunatega kiro monta mo text usena opo abasani bane banye bariga iga baigwete baborokini Rose kina Emily walikuwa na wana mtext wengi walikuwa na mtext sana wanamwambia mpaka bana naende wana bago ako text babo igora chi message cyoso okay igento nariko gotebi utamire police uiga police umejengo safari namba ye boss wao na ni lazima boss wao aje roke huko nikarudishwa ono naye kwa kora twa magoso yana goteba na ikire baka polisi ime bari bagateba umufanyakazi bakangirana njegwe ko munyene na bekire baka kibese mitinyi tato bante biti mitinyi tato na rera isana nyiranere kiga ikeme mitinyi tato yibatari konga bakanga kona chire ticket bakaire sibesi yago so igiga baidea bandi batamira police kera batamira police ekere bosi yao yachiruke kana ile kana ukuna chiro ticket kwenda na Kenya wengi wao wanafanya hivyo kwenda na Kenya na no mutubati unatika ko bateyo renge beru iti na nyare kerare akorte kwenda basugete nigera nitiguo bisi bosi yaya asimsitweka mlipire ticket yo bora yo kwenda na Kenya juange endelea kufanya kazi
ikagera bagakira abantu basobe bose yayikarike text any message akabatena ninzi momu isamoto kamiri mwande se ngaki CKA CKA mama nyore samoto kamiri omuyi musubatu ilinda Kenya karo batirende gente nana ki ukianza kufanyia madharau siku ya kwanza wewe nyombe hiyo mbu yote nyomba na ni 10 kugira ne nyomberi Shwa bange bayonne baite we nyomberi okwa gosero kwire ruko no bairanire bamungente. So it's not advisable. Wana basikana kiba watebeti baro. Mbara ko bwata sibe bakwa. Ibi siela ineri yandi teri ne banye sedeti lazima mbeke simu yabo imemanyi gwakira omuntu. Lakini simu yane meningaka yani ningaka uchianda nsirikosa. Lakini wifi yaragutumika na ngoni ndayitote. Lakini nganera ineri mbekete credit okonyora mpaka mbekete credit gansa bitaba abasani bakambikire credit kabatamira kibasi yake. Ngwa katerego swapi lazima ngamo sabe simi nende lazima mpengo ngwakira nende arabuka mate amani yake amanye konga kurwe sesi nyaye ninda kura ni ywangiraneri Kwani hiyo saidi tarire bankonye te bakire inaka nende tenganero tuchande. Kwa hivyo hiyo saidi kwa lengea lengeza juu iko kwa karibu na tao sio Narenga engeri sabu bena intengarengia abantabu abantu bangorete kurwa somo kugerese inyumba intanga ni bangi na igetigu no koba mwetu muntu tari kukiara bwigu ne kibagwakira nesi yo karitanga kugera abantabu nachite kuigu mfanyakazi naro baitete huwa huyo mfanyakazi familia yake kwa hivyo sasa unajua ukiwa mfanyakazi ni ngumu sana kupewa tena bona nankora ngina kibanya wale 30 ani badi geti atfande chuko ngora kurwasa ole na mimi sasa sikuwa najua ni kama nilikuja kujua baadaye jua hata passport yangu mnato igeteika ase banyirite mwamamo mwabo no yamenyete nindwara no ato gari yo nyirusyo onyire ngita dindu irana endo nyira ni orocho muntu no mujara bakka passport yantabe geti mwa mamo mwabo muswadi mamo mwabo musadi nyakombekera amache oyu no mamo mwabo no ekire tukiana abegete bake contract ebintu byane byonse bibi najita mbake gipande kyane ya Kenya nkiriko tumekora kimye baka bairete Niana gote do inere baba oine ni ga gotegete inze umete no inze lakini harapa itewe isinyumba tunasipitia lakini naande karote ni strong nando gusaba by the Mungu anajibu maombi nanze kibetine siku extend kera kanyo nyako tamabo bara akonyora ko sabota mabo kibetine siku extend tari okay eba gotena na kikera kwa rure Kenya wikira umusyori litukucha gakore gasi na lya kulipa umushahara kware bona kiwe kaitari gite matukare dite kwa umushahara wakomatenga kani yako ding obe kitari gicheikire hakumateye cheikire gote sawa mambi bwaki ndomere chibesa Kenya gote sawa mambi gote ipotange yasarikire ATM yasarikire tete kwenda kulini nje baba ngatanga somara lime contract nkamuburi ngaba noje contract yane gote bane basane ndomerwe tarikiye yata waisi nambona ngokolete pepa etarikina ruete Kenya nereye ekingi yane ya Kenya manye tina naki etarike na na chibesa chibonete ko kora chibonete wika Kenya nje tinte ketimanga na matamto nyakomana naye Kenya gote irioka digo nje contract yane aro nimbwate kendo bwate ni passport ni kibande kirikia kaiga lakini mtu byane byonse byo nimbwate so tude sumoturi unalipo 300k au 200k igo mokogoro mokoniwa 300 bakotea. Okay, wakati tunapata posti wako ni mkali na kusumbua. Kuna mwingine anasema usionyeshe kwa muhambo tusikore kikoro muororo kabo mutindi. It is advice for otindi kabisa wabe mu Kenya otindi ke gusi gosokora batega kinjira mwana muhambo no mwana pasta.
Eke maene. Huko mana kurukutu na hote naki. Eke na sariti mashini na hote naki nilikuwa na pesa. Sikuwa nimetuma nyumbani. Or eke kanande ndi mandingo kuna ningichi basini chike meti nyeberegere moto. Mekere mashini ya sariti na nzenga nyaka kontena ki eti lazima utengeneze. Ngoma neke usi. Kwenye ngoma neke usi. Au kubolie okumana. Okumana. Agasta ko weke ndagre na yo kutura ngai ngole machine. Njonye tinka nyibuka jise itu ngakingo tse kukugule. Sigente kinyote kireke gotu. Kegonjukana chianga limo kiyakireka. Kwali mina ndi kuwoki. Kwara okumana nandi kwanza once nandi kwanza bantaba ekera bakukwanira kwalira watakuzoea. Ekera kukwanira kwa ruseri isoko runda lyonse kwa muligere liga utsa maiso ino. Owitere liso isiko kwete kwa neke. Ko batebangira ni obisi. Ewe na batabitingana ki mongi yani ngoba yeye. Ena tabitugo ko banobore mukwensi nende idigandiro tanga kinabde bakari ko kwengera ekonyi. Yani mpaka yekirete by the way yani musacho uri agonte kimo ke fridge ochegari mikere ya sarigite njare gweti bono yani yakindi ibintu morerori kora ya sarigite metengi ante bitie fridge manyoga ni rikumu kibaka abantu batano. Fridge tunabeba na fridge kubwa tunabeba watu 6 watu wa 4. Egento na korete wawiri nyuma. Nkanya kwenye yani munoranya kwenye kwarega gikunya gusuki. Nganya kwenye kwarega kanya gusuka mene gaike kariki kugwere kari. Na giye ko digwere kanjanga. Fridge ano fridge de ko gere gani ano sa. Aki akangaka. Muboni ngana kika kingi ko mwakera kanga kwa makonyi. Mukungo ryoye. Mwakwa gosire ko mwaka kanga kwa makonyi. Yani gari yani ati ko kwarusi fridge gari manyete kweretie yari ko kwera. Yani ngaki musacho nenye sa makonyi. Baba nchikadonga kirepa. Bona gakinye kongetirene ne timentu kwako. Oye nyabuzi nayo okorrango chokobwata na mwalingi. Onye noyo chokobwata na balingi. Let me tell you one thing. Mete ebite bibisine fridge. No incha by then na kitoko gorende fridge. Egento tamasabe ki siro tebo. Kajiko somara mabere bakora ni siriando. Kajiko somara mabere iga egento kerike gakora kikaturunganira nine kebe siro tebo. Akangosa nali kumbete abigita marunzo mete bakobeka marunzo bamocha gopa kwendagira. Bona nje kumbete ngurusia mabere nere egento kerike akangosa bakangatugamma ngaikaranza nga kai ngazi. Yani magamba liga gatoja ni akanzu. Kaki akamanya kuoga. Nometo kuoga. Akavuga bune kengere. Akowekera ogete akura yani akuoga. Akontebi mna buata mchero yo ira utsabu. Buata rusi sarati ye yenda leta watsage kai. Kama tebu lindagira ya uira ndikuragira. Aye eminyapsyo ino musacha osino mukungu. Omukungu. Ni como inora. Teso. Don't dare. Ijabon tutebe enyombeye tore emata indro efata indro na hapa tuongee Kiswahili, nimeona Cherotichi tafadhali. Yes, tuongee Kiswahili Cherotichi. Okay, sasa kwa hii nyumba kuna mata indro, fata indro na brata indro. So hiyo time yenye walikuwa wanakula na kuambia huyo mama alikuwa anagombana. So baba wa nyumba akamwambia okay, aras tirabwe. Kwanza Mataindro akamwambia yameisha, alafu na hiyo nini ilikuwa imewekwa siro tebu hata ikuwa mpya, achia hapo. Kerere, yani mwanamke hata ajamanzi. Alafu Mataindro akamwambia siwachie hapo, hataki kunyamanza. So mzee wake akamwambia punyuma haras. Hata mkungu ya kamekuwa tenda geria katika koragira, alafu akapanda stairs, aligombana. Akainunguji. Yeah. Penye alikataa kukula. Akaenda akaingia kwa room yake.
Akaingia kwa room yake kidogo kidogo, tena ndio akakuja jikoni. Mase enda yani katera mase katevura yaro ningo betwe bite biringo iwe mandu kali kupezwa. Nakwambia hiyo siku sikulala by the way. Hiyo siku nilikesha. Juu alipanga manguo zake, alikuwa anataka kuhama. Juu aliombanishwa. So nakwambia hiyo siku nililala 4 ya asubuhi. Nilikuwa tu natega. Nyonge jameni. Shikilia hapo tusikie Chero, nikuje raundi ya mwisho atuambie anapanga kufanya nini. Anataka kwenda tena Gulf, anataka kwenda Amerika, anataka kwenda Uganda, anapanga nini? Before tukuje hapo Chero tichi yomne. Chero. Network si yeye. Kemuntu anachonda kupiga makomo. Judith Muturi mwasa banyasaye barabu mbabu atinguru asama saba. Igo wangana pati kwa haki. Yaani wanakukataa kwa sababu ya maombi. Judith Muturi obo limo frichi hautaweza. Beti Cherotichi hello to you. Cherotichi mambo. Beti Cherotichi. Chero. Anyway, wacha ni kuze hii side. Cherotichi, yes, ulikuwa unazungumza kama Cherotichi ni Cherotichi kama unanipata utaanza kuzungumza. Yes, sema hapa alafu sasa ndio tuingie kwaka anapanga kufanya nini? Alafu kisha baadaye tukuje kuna kitu nani Vini alikuwa anataka kuongea, nikamwambia tutakuja huko. Bado mimi nakumbuka. Okay. Unasema aje kurukutu? Mimi hata nataka kulala. Unasema naamka asubuhi wewe. Mimi niko na watoto kwenda shule. Wacha sasa wewe Ferisha umepanga kufanya nini? This now you are in Kenya. Uko na plan ipi? Kuna tena unataka kurudi uende shambani uko ushago, what have you planned? Kwa kweli nikuja mimi nimechanganyikiwa bado. Yaani sija settle my mind nijue. Yaani niseme sasa nafaa nifanye hivi. Sija settle but mimi nikiona ningepata tu nini kapesa hata ka kuanzia kuuza tu nyanya. Ningeuza tu nyanya. So unataka pesa ya kuuza nyanya. Ya kwanza nyanya. Hata kama ni nyanya yani nimesema tu. Upate mnyapsa kikupea pesa yote hapo pesa ngapi? Sema kama yani mtu tu yani siwezi sema ni mtu yani ipate kama niko na kama 30k. Naweza kimani nao kwa biashara tu. Ninaweza fungulia pesa na ninunue yani nifungue ni kama mfano wa salon. Fungue ninunue ya hizi ma cosmetics kidogo kidogo tu na hiyo mpesa nianze nayo. Najua maybe as long as nitapata location ya kuweka. Sasa hiyo upate mtu akwambia nataka kukupeleka gari tena. Utarudi tena. Yaani nikijiwekea tu mkutano na kuvuka vizuri. Hata sitaki. Okay, nitakuja hapo utuambie ile advice unaweza ambia watu wasichana ambao wanataka kwenda Gulf, wengine wako sasa hivi wanapanga kusafiri saa hii. Ungekuweza kutawaambia nini? Shikilia hapo. Unajua Gulf si eti sasa tuseme ni jumla Gulf. Inaweza kuwa na mtu na kumba alikuwa anaenda kuangukia bahati yake. So mtu ajuangi bahati. Inaweza kuwa unaenda mahali kidani unaenda mahali kuzuri. Kumbe unaenda kaangukia mahali pa wanyama. Unaweza kuwa unaenda kama huko na want to yani ufili kuenda na maybe Mungu amekupangia. Yani mtu ajuangi short. Shikilia hapo. Nakuja kwako. Fini nitakuja kwako, Nyapsi nitakuja kwako.
Wacha nisungumze na Mheshimiwa Tony kutoka Nairobi Masawa 2022 MP. Mambo. Hali. Sema. Mimi niko poa. Yeah, I'm glad to be on the show. Karibu sana. Asante. Labda unaweza kuwa na swali la kuuliza huyu mwanadada ama kitu ya kuzungumza. Mimi nikupatie hizo dakika zako. Karibu sana. Yeah, topic ni sijui mlikuwa mnaongelea nini? What's the topic about? Topic ilikuwa ndio msichana vile amekuwa Gulf, ameyapitia magumu, mabaya, mazuri. At long last she's back home hata kabla contract kuisha. So interview leo mgeni wetu leo hapa. They gave you mean Saudi Arabia? Yeah. Oh, okay. You know, yeah. Anaijua omogusi yale litani omogusi kwani kigusi kwara kwana nje no omogusi gakini ndo mugirango mugirango okay ndikwa iki kigusi kamili ulienda Saudia? Ulienda lini Saudia? Ulienda 2019 December. Saudia. Alafu karudi. Nimerudi Disia mwezi wa 9. Okay. I don't know your story, but let me speak generally of what I hear about. Saudi is one of the countries that I hear that there's a lot of drama with our young people going there. Yes. I'm not referring to a specific story. Lakini gigante venga history ya Saudi nchini chingi ya. Na abantu nabange bako even me personally nanyo already message ngabatagete korwa batandikete. One thing I want to say is Saudi is one of the countries where the opportunities kia wantu batagete ko chako bugima. Wose batagete ko koraga siende onsiegere bachake banyolere capital yo gunkiri yo gumawao. Lakini I think the type of people that goes there abantu tokonyora from our side bako endoro n'abantu batari aware so much about the other cultures. The culture is Saudi very brutal. Ase injira bagutreat abantu. Injira bakoligere ibintu ere very different from how into n'abagusi bose other countries tokoligere abantu. Yeah. It's story toko igwanga bako administrator bako bago itwa bako ba monitor na chizeze chisiekera certificate is not African culture was a culture mugusi. Yes. In fact, it's one of the things that in Koligere Liante Venganiro Intoko Irobo Gandhi, I would not allow Rana Vaita Keko about Vaito Vatamanyeti other cultures outside in the device again to that country. Because other countries they fare a little bit. Abantu baitombale oroba to those countries but are not exposed to other cultures. Nonyeda America, Britain, Canada, Germany, France, all those countries. Montoko the first time, if you are not well grounded up, na woko nyoregen to go culture shock. Genga ora bugoli mamu mino kurwe kenyoroga ali gose babu mino your grandmother or father omoire Mombasa
omane komonyora omane konyora abantu abasubati babegete obuhanga bikini, you know. Yeah. Babegete bikini, and they are very comfortable in that. Omongino yo oranyora agotonya babo minta sera ruete engiandeta. So there is a way abantu yani they don't, especially our sabaswati, ibabwa place in the society. Enchera bako ba treat ekora balo ligento batankira ntina barabo ndere pruto Embe. bono a problem ni linga uyoko gendo room uyoko ba treated like that, talinga aware of that. Ikira talinga aware of that, bono ikira konyora ko treated like that ko na shock. Yeah, bon inere problem. Nande quite an honest in our house, Konyora, my time when I was very so much to the Islamic doctrines. It's in the children. Bono Konyora apply those Muslim roads as around what a magnetic in Islamic religion. Kwanyora bona abana baito abantu baito bako ndoro bako treated bona na gose kubwato mutwato kumubwato seje umubwato murwani sa moita you know. Kwa eri kwanyora nga uyo akole 60 nabara bwa sokore 60 nekime chinguru cha vireja, you see Kabisa. so that becomes even to get kebe there is something else I can open your as you as any company, because as any professional or life, or call it orientation. Orientation gave chakeria, over as a company, Kabisa. Bonaga orientation pay you. Bono ya na bora ara agende unyora gusera na magara ta ekonyo atiari cia magara aliyo yo musaka ata itagatika uyuka ukanyora magara ina arata ara achaye, you know, ebinteka vile bintu bire bike lakini biko create a very big impact as abantu baito nande biko create pain. Yes, you said I'm running for the MP position as a Kitutu Matawa. Nande ni manyete as a Kitutu Matawa. Gaste yonda aya bandoro. Nabanchora mambi. In fact, one of the things in that, no konya young people kogenda outside those Middle East countries. But there is no way totally integrated, totally aware ye culture as a again. In other words, need to meet any way CDF to say as a ukobakonya ko say as any expenses bakonyora kuba support bagenda, because I will support you one and the way to agenda alinda kabesa kalisi ne ruwarweni yakoe ukiro mutinyi alinde buya save nonye 20,000 every month. In fact in a year's time na bagoja bwene. Yeah, so I cannot say Saudi name, but I will say to our side as a organization chi company chi kobatuma nchiri koba tebo mine nande nchiri ko prepare abantu baito as a culture. In fact as Saudi Arabia we say abantu bare practice Islamic religion na wale the right candidates kwa ndali that Christians ababande aboko batuma cyabo katao there is an
Yeah, Dubai, chi island chinde yani chiri moderate. Yeah, so lakini bono because of greedy, chikamba ni chika chiko tema kuligia asichiko wedingia. Vatu munde kwensi shauri yako ukienda ukufe huko shauri yako. So yeah, bono lakini kote beranga ase the home counties should take care of their people. Na inde ondaga ni mwana tarua in my constituency ata informati the obvious ngaki onyolire over with the opportunity I get to keep into contact. One of the things I will do is this: if they tell us, we will set a hotline, and we will demand to our lawyers that abana bakwenda Saudi bakwenda outside countries bakesini personally akuripoti Jumatatu saa moja naende Ijumaa wote Alhamisi saa 12 uripoti yote yana kitu mbuyande niendete gasi mbuyande bwa Kongo. In other words, it's like that na o'clock in and o'clock out. Kurukutu ngali bagamboli mheshimiwa. Correct. Yeah, so and ebinteka bye egere bikonye abana aba gutwara contacts ni amate yabo onyo chakire konyo problems ritukuli tangani ndigende ritukuli ya kabere ritukuli ya gatatu ritukuli ya kane paka kusika umutinyu mwana ya cyane. So in other words batware yani contacts straight kuchiasi chiamate cyabo through embassy. But I say to be an MP in parliament, it's easier to get in contact with the embassy and the embassy. Santi, biswari ko andire tokega an anybody eminya somete orara bana batara kwerangi ogosari ugotiseino. What nirete vini mheshimiwa katika bodi and question kwa bodi. Yes. Mheshimiwa Ton Bwerire nonye bwakire. Bwerire bono. Yeah, I'm Vincent Babu. No mugetutunde lakini inde chacha ni mate masaba. This one ndio kwa kwanere rani point ndio kwa vekra bwele very important baka yango clear. Okay, as in mnayo kuligio buongozi. I think nyasaye na kubeko ile na nduri ile bne yuko atakire koeka na nde ile yuebe yake wakikishe ase constituency na muvuatera na bajumbe gete kata bale guzi tubada bajumba bange sana guzi so far I was teaching nyaroka chetu cha guzi na mostly cha chile saidi ya Harlaps na whatever wakikishe ove line every Monday bakesimi lakini minyaruke ya minto ya tebana ndire badale gonjero gutwale simi kwanya rada bwate contact tiaka Kenya chuno ikana mo buri swali nga ninyale kanenga kyota akirte agent na mburi kwa bwate agent otebe na bwate lakini mono bali bagete bakuformat bakal setizi millions korole ono whatever buyaye kora iro bojumbe na ngento ko sabere no ile na ndwe karanze na ndinya sa kwanjero ile ntokase ne go sabera bono no whatever officially no tenene na ndingo sabera no ile nyasa yako konye egera bana baidu nyaruka entongele ke bunenze I feel bad keronkora even my sister ako jandeka eri nchomanya no mumanja ndeke than my sister go jandeka. It's like my sister go jandeka. I feel vile tiwo bepi anime ane na wakwa na yo wakolege ntekyo no but okay never
lakini rindi ni mathemba kwire unare gokonya abana baitu tinyaruka ne bathari na ekosije even chachi na livari andonzi so long as arwete side ya Kiziland. Yes. No nyare gokonya na njira naro na whatever omuntu rari pa contact to Kenya unayo mujumbe na bajumbe bande bali muraize wita. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Yeah, then to add on that, ekero asintuna baguti maite none kereme chandera ase family ayebu no musaja wese umusaja, whether you are a father, you are a brother, you are anybody in the family, no pokonguna bocha utakuyeria mariga. When your female sisters or your mother sees you are crying, or see your wife sees you crying, it will be a funeral, like amatanga as a family. You can imagine ngaki abantu barayiria mariga anonya ya asi mukaje go kuna kolera kuna abanda baswati babwate nyoye meke bako, you know, babwate liro yani baratya liro as a family. Bona naboko ibuna boko abo ikase te kwamera mariga gwatanga. Yes, orombore gaera kina I want to be strong eko rancha agikorera kero muntu agakora akorera akorera egente kene kebesane njira abana baminto bagotandugwaria, and there is only one way of dealing with it. No, in America was the Britain, was the Germany, was the France, these developed countries. Enjira ekero okogenda private duty ase nyumba y'omuntu otomire ne agent netuuka okobera kuruhusu saa 12 mpaka saa 12 kyamara bwabandi kwabo igokoenda ogutumia esimu y'employer kwake esimi gochia office na waikire nande buno koruororo igwakore shift yao igogutumia esimu eria wakire employer mango clock you out. Pone yeko kono na tina tali paro kale gostari pao kale kwata wake similizo bisina ki ingala ko regas bisina ta kregas egere tu egere na kwa ta na client connectivity or client trust. So it is not a bad thing. It is an international law that a client has to prescribe to certain rules or regulations. Because again, one of my things take young thing uyu mwana oyo romo gusina bagwake simu yagwakira kwanike kwae zakwanike gusi uyo tegere tako nyumba madama mimi sitaki wataka ikomera mimi sitaki kufanya hapa kesho, mimi nitoe hapa saa mimi nakufa hapa. Unajua oyo akirete mugure na kime chano na koloteki nera na etoka neta eke ya mugita ekaibira kwana oyo wakirwiti myo transta se office geto otegerete na wao tena ki kesho anapigia boss tunafanya ruchafu, huyu atarudi kwa ofisi atakutumia mwingine use driver ndako mopiki ya igenteka biriki. Those are the agreements that the lawyer should be drawing. Onyo mwana okumuntu okomplain nga pinda okobera taba force bikobera sinyumbe yo onyo to gonyerte first day and he never liked it. Why you force this person to stay there ngan 2 years ya akole a contract yaro setnya ne yo ko work with the company. A company can must have a legal to change a worker kwende as nyumbe yigo sa kwenda se a client ikyo talinga noyo a company yero seretie a contract yo weka
That's illegal. And that is why the lawyers or people who are informed must be involved. And that is why I thought they know this kind of international law. Lakini they simply don't want to. Yeah, so some of us have stayed in diaspora and we understand how these things are done, and we do understand. Even in America, umuntu naboko genda abantu abanje bafite abantu barwaye DTL aboko ndakwanya gusema aboko nyero umuntu ore erusi akurama asinjo ase skin color onye tutaitkomera kabyulise nje tunikole na muntu they will change. And that is exactly what should be done. Now, when I told about and or we can oriented well. About my to interact with the people of other cultures. Atamanye pia akeragu kilio munuaye, na keragu kwano munuaye. Yani agu kwana mono. So then it becomes fire, and those are the problems. Yeah, so we have to be professional and be leaders to guide our people. That's what I'm saying. Right. Sawa sawa, asante sana. Shikilia hapo Tony, mheshimiwa shikilia hapo. Coming to you. Yani nani anaenda kitambo? Vini. Yeah, tunataka kuzungumza because the way you can do the hapa kwa kitu kwa kuzungumzia we will come that side. Wacha niende kwake Rodini. Rodini anakuona, and if you are referring us from Facebook, tafadhali tukimaliza tufuate pale YouTube and subscribe at Kisi Hot TV. Tutakuwa tunashukuru sana. Rodini, mambo? Poa sana, mbuyande kabisa na Rodini buya. Na Uganda aswachi tinoya abere mutukonda arana lero kwa historical life. Narako kwa muno mugambya uko. Yeah, muno mugambya ukwana ukwanire buya sana mpaka na Rodini buya. Just imagine umugambi egente kyote to chakaneki because abantu mbaro konyora they are not able. Same like me, you know mutinyo gatano on the Qatar. I think 150 the agency nkamanya woja because I have a family, my parents they are looking at me as a firstborn, and then in 19 I have a wife. No, so we don't want a tip of a model ya locality ukoko asomo gusiabe tabwenzi tutu arabagandi munaye because indochenga you have something you want to change the locality tutu arabagandi munaye ku site chonse kyabusi in fact gusi na beko basanene because abagusi we are everywhere, we are hard working, alafu pege ntokende yaka monta kira sechinse kya ala neba omomura neba omoiseke ingentege tangani lengere linki yako kusitia sense yabo noramu as long as kibese kyawo kigo so anytime anyega siriwa kirito ronye kole be humble kabisa ikei oko gechu muno oko nini ikei ya nabono wanyano uliago chora na komo goseranda lakini umuntu oyo meti na bara mungu takabale gote umuntu barolena na kyakuli act because you are new. I remember when I was new here, I work as a elevator mechanic. Now, sikuwa najua kila kitu, but for now I'm moving. I can install a lift me alone. Paka ipande juu na irudi chini. And you see it is 5 months on. But I thank God, mimi naambia wakisi wenzangu mahali wako ile mheshimiwa amesema hivyo. At least hakuna kazi. You can hakuna haja ungaina bantu na material chitayo no
tebi omonto ekemaene na ntete enkora eke nakindanyare nakimoroje warore eyo era ababuya obo omonto oli ogoja ong'aina abantu at the end of emyaka 5 yende ngeyo none likolindira arabibu no nchikina kinga ndanya okwana akuga neri engakiengia asemero beri yabo nende nyasa yabo sisensana ya njengo chinda kwana audit nendo yane but is as njengo akampia mono he mentors even if we are the youth he mentors yeah is my mentor tunaongea na yeye mingi sana. Thank you so much. Imefanya niamuke na wewe tatu, nimefurahia sana. Thank you. Asante sana. Asante. Bara arabono ba chinsa cheri koragan. Kurunguntu. Network ya batameire obe ninje tebona nkwane tiganenje. Okay. Ayo. Nanje tigangira ndio mheshimiwa bunambi yamono gwakwanire byaro. Okay. Nanje gali funde. Baite gali farone bata mangana mangi. Hii ntike tanga negwa kwa nekia. Unajua aba isi kembare bako Kenya baitewe. Ometo wiki airport boss yao yako ure simu. Meta isi kembare bari giga batabwatie simu nonye batari ko communicate ko chichinga cyabo. Weekend mandi usina demand yao chikotoma chibesa. Omanya kwa we simu irika chibesa cyatomeru. Wake simu na atumira chibesa. Lakini tanya kwa simu yaye nonye akotebumba kumalize 2 years ndio upewe simu. Egento kende ekiwa kwa niriko ye contract eti si lazima umalize 2 years contract 3 yago igere contract ere ya office abantu abe bagototebiga contract yekere wa sign 2 years hizo 2 years walikununua so you must work for 2 years alafu manya kuirane inse yawo Waro intuna wagototebigo wanasema walitununua na 300,000 so lazima ufanye kazi pesa zao siishe toko ira na igobno kage so wana dede ngitoko kora we don't have option singira torera no ni embassy ayesi katusaidia hana kitu toko nyagokora ugaiga Mungu atusaidie You know, that is why it only becomes very difficult, especially when moko genda ga moko no gidire ko mulgo tebionde moko kora kitchen sin mo genda lakini chi organization sin chirororo chira ba protect before you go there not tari asoko ba akania lakini asoko batetea your rights. For example, nonye naba totebenga nonye chimeidi chikoli ku Kenya nchetindi Kenya nene yuasinde lakini imanyete na menyire Kenya ake na nde familia ne konye no menyete Kenya lakini aba ntonko bago konye ga CSO compound yane babwate affiliation with workers organizations mbaje bakamenda chibese none chibese wakane watchman no muntu okorega sinyumba. You know, you have to get to affiliated organizations. Asibono ga njiri very clear. Even if you binde to abande to ko mera ko so era politics. Egere to le bill to parliament or sia machike kabira yi yoko ba protect because I have realized, we have realized, especially me, I've realized here around in diaspora, abantu bali bako exploited so much. Yeah, ebe so much toko ewa izarubaini. Ere ako ego maybe around 120, 130. Uyoko utumite.
Ichina chia wakana akomuti lakini erekera guchiewa okwa 40 ero igate the difference ichi aguchibara agotebanga ngoko bari insurance ngoko life insurance, health insurance, even chikwende even being a uniform no uniform no everything ikabagoteba nko baba ikuta lakini aturiko korba interview usira insurance teyo medical insurance teyo even take lakini ayebono igo gutumika asomo de nyuwa kan rozo 120 era ko Tarigo, yanga no nyene tiga, roba nyora jire sei. Nando ko be kire smart. Wara tari bone jibaka ga ndo kala tare jijo ga so ni jitali no ne shape shire sempre. Lakini waga ndo ri ju akala nando ri ke design ni yegete sa ari bado robeka mondo da ko maja go jora ngana jo. Pole kwa interruption ya mitambo, pole sana. Pole sana kwa interruption ya mitambo. Pole. Yes, tuendelee mheshimiwa, pole. Bono ndake kigotebana the protections y'abantu bakogenda Saudia nteyo procedure ni usemika kadi teyo ya ebekire. That's why uratebana ki then segosoa from my place, because before I put the bill in parliament and it's accepted to law, which I will do, of course, I will protect my people from my side. Onye bako etera through my office bang uniform naki, we are going here. I will put them through the legal stuff. Chi lawyer, chia legal agreement you. They agree before they go, because ngotomo mwana gumondo mwana akogendo nkongira nerere nainde. So that is why I'm saying we need some kind of protection as abantu nainde naba to kotoma nabara kuiga to batebye nakin e culture moko enda tiri ya gusi e culture moko enda tiri ya Kenya ebintu mochi we expect na biebi ekere moko to konyeru moko leke to kwana sisi to kwana no musacha directly usio musacha tari to kwana na directly to basoju cha mbango wakando no musacha. So ebina bintu buwende koba informed egere bako endo romba basa gushtuka culture shock. Thank you so much. Thank you very much. Asante sana. Rudi ninakuona pale. So msubatu iga asiyo na yeye hapa ametuongelelea and you have learned yale magumu alipitia mpaka Mungu akamsaidia amekuja. Sometimes angeweza kukuja. Domi Omosh, mheshimiwa je, anaelewa hata akiingia punge hakuna kitu atafanya ama ni mgeni Kenya yetu? Yaani yeye anasema yani ukiingia punge hakuna kitu utafanya ama wewe ni mgeni Kenya yetu, sijui utamjibu nini? Hiyo anaitwa Domi Omosh. Kenya takukwani keusi. Ndibakinseye. Era ngaya me yani ale ko tenga nga kongo so bunge tingo twara sa voice ngo stingo ai bagan kwana stingo bill. What does it mean? Tigana rabori na itega. Kwani utari simba arati okoru Nairobi orugete paka gusi. Ngondo mwazi kura nganya Nairobi. Tiga gasari. Kurukutu ntemanya ndete korara tigambo olio mai korigiri swario marumini lale kakimambi nguboka saa 11 imanzi enariko kuboli gana ni feli ulifanya for 21 months hizo 21 months ulilipwa ama ukulipwa? Nilikuwa nalipwa kila mwezi. Ndio miezi zingine walikuwa wananitumia kama wanabakisha pesa nyingine kama 50. Sasa mimi mwezi ya mwisho ndio ile kama sometimes wanabakisha pesa yangu kama 50 wanapata 50 hivi.
Emi, umesikia? Umesikia? Mete tabegeti by the way abegeti kondo ndiri kuigwekana. Wacha nimwambie hapa hivi. It's not audible. Kasa Unapiga kelele. okay, Kurukutu alisema alienda Saudi 2019 DEC. Akatoka huko 2021 September last month. Yeah. Hivyo ni kama amefanya 21 months, si ndio? Ndio nilikuwa namuuliza hizo 21 months. John Spina akanitushibesa ama kwa analipwa. Okay, my dear, mi nilienda nikafanya hizo 21 months. Hizi miezi za mwisho, hiyo mwaka yote ya kwanza walikuwa wananilipa vizuri. Lakini hiyo mwaka yenye ilianza ya pili walikuwa wananilipa nusu, sometimes wanatuma 800, sometimes 850, wananiambia hawana pesa, wakipata wananiongezea. Lakini venye nilitoka tu kuna deni yangu ilibaki huko. So tuseme kama nilitoka huko, kuna ile pesa walikuwa wananilipa inabaki kama 50, kama 100. Na hiyo mwezi ya mwisho hawakunilipa. Lakini nashukuru Mungu mimi nilifika salama. At least walikulipa. By the way, abantu baraba kuna 2 years baada na Kenya without money, but you are lucky ulilipo. Na ulifika Kenya ukiwa vizuri, ukiwa hai. How old are you? Kwa sasa niko 23 age. Okwa gende to roro kerolo kwa high school straight. Unaweza kuria wewe. Sasa high school kwenye nara experience 2 years inga. Yeah, let me tell you that you are young. No, back about no one no more call. But and still you have time. You can recover that. Akira nyasanga mbiamono mbiyole. And there is only one way of going to life. Be positive, and something else will come. Kora nyore chance iliyoko and these are the soft nations, soft countries. I mean, I would always advise you to not get afraid, but one of what experience. The most important again take a besan. No basacha no the boys in that level. Onyo abantu nkoenda bale no so kericho baje gotora chichai. Abantu baenda Nairobi gokora security. Goenda gose gochoria. You have to start somewhere to be somebody. Lakini to waka ekeroko nyoraka chance gasini nige try to better yourself. For example, that even in Kenya, even people I advise so much that okole unobo security guard in Kenya, tote okora gusana ke bank. Ogukwani abantu biya bagoche bank nandikina bagotoka nayo kubagolero murango nando yayo gusieka. Usase parking lot bakubika kigali cyawo nayo koberoro. You are more likely to meet the people in life more than anybody. Any opportunity. The security guards, they meet people you talk to those people very nicely, trying to know who the person is. You go extra, how are you doing today? How was your day? Did you get what you wanted? Open. That is how people get jobs. That is unachiusa namna hiyo. So na kila tena kukwanyolera kawinda gasini niga kukweonia, especially at your age. In fact, you can tell yourself. Na kingo tebaliza nina even the baby boys and baby girls do not have the same channel. Almost about the with set of Viega, Navaco Monto, or what is so hard in life, Olivia, Eramoira Caranza, Amorosa Yamate. Give me a boy.
Boy, hakuna mahali unaenda bwana. Hiyo fare yako itakuliwa by the time unakuja shauri yako Yeah. That's the reality. Okay. Nimeona Rodin ameinua mkono. Rodin, yes, lotimwite kwa kwa ndugu changu wocha. Aya, umugambi narorere mbi advice yaone ngiyere kabisa. Njibone kinari ukubori uratwereserake. Ungwa kwanana you have away from now. Uranyara gukonya abamura baitu baje chinseti gacha Arabs. Arabs igamna Qatar, Saudi, Lebanon. Are you focusing on the Arab countries? Kuna wale sasa tuchukua step tunataka kuenda kufanya kazi kama Australia, Canada, America, unaona. Na hapo utatuongelea aje because kutaka kuenda Canada agent anakutai 600 ama 700. Umeona hiyo ni gari mzima. Yeah, okay. As a private citizen, there is nothing I can do about that. I have not started anything. But what I said is that I think one from even Kenya in general is very difficult to go. Create employment here. Right away, is through helping them through the agents or already in business or on any expenses get a to atumia CDF funds but they want to get to work in the CDF okay. Lakini we really demand that our lawyers will withdraw the contract again for protection if we are using the public resources. They are also other ways. Very trained like nurses. You have had the Ministry of Health right now go transport by through but now in the Britain go draw agreement yoko Kenyan nurses to Britain. Yeah, so train the nurse in Kenya na bago a legal or paper to work in Britain for the period of 5 years. I think that's the truth. Yes. So that can also be applied to the US, especially US health workers abantu bakolinda abantu abagoto ose abantu barwalite babwata amarwaire na dementia. We will, as a leader, I will bring a bill to Parliament to demand that the nation do a bilateral agreement with the United States. The US as a semiake veretato wakora chigasi kabijimo wakora Saudi Arabia umo wakora usenkata egere pakoleki banyora chigasi umuntu gwacha use US ekere amias an MP in the Parliament for 4 years na yo gende uje use US ogende US for 3 years turushina iko again. Yeah, Bono is like around the US with the Parliament. That's what's wrong with that? That is what we are talking about. Okay. Asante sana mheshimiwa. Naona pale na NIRUDI amekuja mcheri. Yote bwana kama take 8 minutes now before the show. Saying it's a long time ago, 4 hours not down the line. Ndotega emyapsi yangu tikora de baba kinde kuwe iguru ko kubokyari kima. And utibota mbono tigoto tute we baba mwana. Sande
utapakira batote rangi utapakira mani rangi. Thank you very much. Michelle, before pay on up network. Okay. Hey. Michelle kuwa ready after Emmy. Yes. Anza kende ngeyongo teba igentongo teyo muisiko itakwo moyo saudari teriero yo kere kanturi onye tara ikirania magania ya tagete tikanturi chinde nchirororo watsaende abenga noe n'omusubati ekera atemire enyomo entangani oitari oro moeri bwenyomo rasima tena jaribu enyomo ende kaki natigeire Michelle rogito tikabwatere kerunde kio gabwe tikakindale Goseke nkali kubanya gaki. Other not people. Yeah, it's now people. Okay, sawa. Thank you. Michelle Rochito, Hena nakuona karibu sana. Yenda na Michelle. Mambo. Dero wate ukwana karibu angu kwana ngorombo dero koyo. Ominoga. Network yake sitting yego. Abo kwa Wala net yego ngaka isiko. Nyakande Ata ivo. isipe mbeyande ngoje mbeyande mao mchata no mbeyamubwata. Mwale Akie network. Ngonya sapa bodire rika yali. ense yare goja kopime. Tware goja kubwana kwana. Mutako kora igorende ira mangana bali amente marana toko imuke mako yu. Anya komende baka maguru tabata komende. Wale umanyeta abantu bale kali fu baka bange bange wake kura mune iyo bali amente te kuka. Wale era ungu mukono bobe because no matter ukwenda USA wachiro some ukwenda USA ilikuwa ila na back home waba noli kama songo kande o wage ika ayoko mna lije omaje ayoko ganda ngwa kama ruhusa ako te ngayensi bikoruga kwani tepa usa ana masakarota ke yes ayo kumanya mono ngasiwe eta mbako bikopo asirong ngasiwe freedom umaje kasto boro yo or freedom ngasi bono you are free to work kwara kuruga bwera kabera raisi kumanya ngagyo kanyora papers lakini watoto aba free for work is not easy. Right. Anda bano buya bwa gali nabo bano ozo grasi mena ko arenge nobo ojijobo muntu yet inge bane system yero Kenya yaiteta twalire system abantu kera ba drop from school nande mbabwata time mara ina na pack to school para wasi masaka. All right. No nyangire ni ka seji chigoja umanye ndabando bako singoje because what dropped from school to what certificate which bachite baru certificate rero bakare usabaka. Okay, Michelle. Ona topic iriga mheshimiwa topic yao si abwatiro mono ko kubangirane topic iyo maybe next week osema mbiende iga kutoka poti topic ino chi abwatire. But Michelle karibu sana, Hena karibu sana, John MCA karibu sana na kuligiri tata omborete pi. Petele kubata bono tuteno mo routine to abwato mo gani to yero ga iga awadi assist kurukunga nere rinkiyo de tinga Frisian she has been Gulf contract mengi. I don't know what can you speak on the life of Gulf because abantu bawetera makongo waitere so hard life challenges don't pi njora kwanza po that one in 3 minutes ndete Hena ndete MCA John
Alafu atapuke yende wone Tony mheshimiwa watu take. At just prepared no kutem tunyetwale. So karibu sana kala kwa ngana musubatu yigo rega. Oyo. Oyo. Problem kia bwana. Musubatu yo mwana rete ko ruga butise ticha mate ngumbu aga ngumbu yiga. Na umepitia alikuwa amepitia magumu hata contract iko imeisha vile ilikuwa inafaa ikae ishi. Alafu Mware Kenya utakora kutema ngana bira tatu about maisha ya gari ariko umuntu atayete komenya anene cyo gotwa institution yikari yabere nkonguga maede njenge ndonda iraneli ya boy gari futeta geti muntu mworo naende gari futeta geti umuntu obwata omwoyo omoke naende gari futeta geti okikong'endereria omanye nori ng'omenyete naraire enchara ng'a bono mbariko ng'andagera kwarire gari fwa abande abange bamenyete neturungi nebinto mbiro bikorokusa kopos oyo okonyora endagera pati yake ono gogwetu gwechei nayo okomang'aki ogwetreat egekoriga your contract irane back home kwarire tani manya nori ogochaka kabotera ng'aki ng'omaete bono bandete mbariko ng'enda mbata ng'aki menyete aya aliyo mathenya kona kitai nana ni wajire kuliki kibogo chenji chinyomba first of all umanye ng'akyo karegasi yako na ujanja karegasi kari fire nyingi boga umanye ng'aki okwebangayo munyene mpaka otoboe 2 years all right contract kiyo goitega made bande mero kurara 3 hours yes 4 hours abande okurara 8 yani go depending nyomba kiwaikere na meta umwe cyakura kwarade umanye abande abonye itigare gari kitiro munda batebinga nabaguma nigwale ndagere yi abande bari ko begere kawaida muna kore yeye bitigaro umanye koye ogwara rero nyato gutware nkore mpungu umanye ngakitegeka usore mereri uri ndagere yi ndi na walk out all right aya ebintu binde nari biko goteba ng'akairi polisi njene ile tu polisi ndio manyene asina leo kore gasi nare kurara 3 hours twarenge abasubati batatu amokenyo abagusi babere ayo masobe yarenge nyami ayo asina leo kore gasi nare kurara twabwate nyomba ngiro nange ikamana goikerango kore gasi ngochikuya abana kuri mwange nakoro saa 9 saa 8 nari ngogenda kukuya nanyora bari baraire lakini umumino uri n'abantu bando meta bambari kurara rais noya abana bari nanyora barari bari ngali barabu barare tekari lakini ngafumiria nonye nesimiga nachete koiruko we agera nairuko we ngagenda ngamanya kuligere dichi number plate from number 1 to 10 ena mbeli yale kola imuna English ena ale ko yaka isiku iliye kola imune Kiarabu ne rugerie gesongo naro yoka nale kubeka muna na igete nyomba iga ngachichoka ku number 1 up to 10 ngamana kujaka kuligere bintu mira abana babo jesa namanya kulige nganta ngapingura musubadi wekera nyona namanyire kubari Kiarabu iga bisete bintu bit nonye ne nyomba yaeta ali bwegete none ensura aligere so omunya kugoyo gateba nyene ndagira nayo kumanga kuwe treat ngagenda nje bweka ngaira baka police ngera naira panyana arosire because gasire nyinge musubati yuga kuomana paka tiari warane ngera naira ngave ngakaransoma etali abasaje bari police book
Ndio dimo kungu. Igona minyogeta asegete ngagenda ngatenene egali umanyete egali gegoja abantu bali bagwakanga umuntu narura asegete egali ya polisi yaje yaonjokanana egera yebugeka otisaiti goso egali elini tebali gokubwata egali kangeta nane kero yagenda nane ngayero lego changataba ngakie kugenda rende nane ngaingo chabetu ngaminyoka ngaso egali Rana minyoka nasa egali me ngairu ngarara nanya kurara ngarara gapo sina begetu ngajaga kubunga mutaka muna naye nane namba y'omudosi uli agakirwete kekoike ngajigokana ngaya ndagete nyinyi nane ndwe ngakije twajirete obisi njare ngo muna bona abale bakubwatu ngo obisi nchikareke njiri gosengo wapi mangana itale ngo All right. parole Right. so abakuno bagoja bono iyo ndina abandi bali ko bo mutu alobo muntu responde nalobo muntu koremereri ebindo miro mara ko nyoro monda ko nganye itai onye ne ndagera ebanga yebwiko bwe mane cyo manyanga cyo because nyombe zipi tali bantu banzi bakurwe ndagera yabo Son. bigo manya Okay, asante sana. Ndagera naye bwiko ko manyanga mbara baya ekero liri palire yali naboko genda ro sina magena oli ekikopo cyo kusetro warale wonse yoro muya ngo changara kugo kobekera esa uri amanya tuna mukoli one ngakale garage ngo consider lakini ngo konyota ngo consider usirindo ngo consider aibone bangu manya ne turungi kunyura Asante. bago kulingana mbarava ya nje bono ngo rubusi naruga ndagira ya nje ngo rusiri mapema asina ndiri tanga ko yego ala mapema abale bakoli eli akulera mipasi na bako Okay. Okay, Michelle. Yes, ngutjanda soto fight right nginjo mono namube kirage gafa wasere se na chikondo nga wa yana nga MCA kuni moturi rero tubata bashimi wa MCA nwarega netoni MCA MP nwarega. I'm very much happy. Thank you very much MCA kwa mko ngi kukodora for 2 weeks. Karibu sana MCA. Mbuyamono sana bandera bakuru Kenya barakora iniko yalinga ki nje abantu bagoji baje gukora mundu dai mokoro mundu leleki amaje akakujumbwa sawa. I'm coming to you to final Michelle. Karibu sana MCA. Mbuyamono sana kurukuntu minto usedeno mbuya bono nje iswali nali koboli nelimo endugu ya nali yororo ngayumo swadi yinse kiale Narengense ya Saudi Arabia. My guess was right. Again, Saudi ne wate gasian kong abaswati bayitongwetera bali gasian kong no nyamisheli ga kunyagoteba nguwe shoti abantu bali nabakong lakini egento kende ngira nengotebi nga iga bantu bali kurara ebintu nebikonga iga nje ninde segento kekurukunga Kenyan community in Qatar na ngoja dole twali mikutano ne ambassador twa discuss ibintu bya mungu boni ngonyoro mu Kenya musubati ko complain urure chinse mo cha Qatar na konga because into bwato bo mugoli na inde ambassador ngoto support ire in one way or the other. Yes. Yendo nale ko batebineke omusubati okugenda gasi ya nyumba egento gekogera kwanza bagenda gasi ya nyumba it is free commission ite ya wakana bono kuguikaga ligera abe yena bengo muchezo ulitwaga che serikali ubwata chikadi satunga namba ya picha ndio ipule chagua wojo ale kadi ubwate bicha pata potea iko bono agaro kwenda Saudia kurumu subadi na bengo muchezo pata potea
namba ya pesa ndio hii, ipule na bora ikororo onyora asagija na indubu kimapoko kwati. Yes. Na bora ikororo onyore pata pote ile kadi ya bwata bicha ogimapoko tese. Yes. Igobone kentunda itokote yu musubati yo nyogeta kune kadi embe amujesera tu mujeso yapasika Wanjari gitu kura. Njari gitu konkore dia contract dia kadi. Basi igokono na kingote bana na ki agent kire Kenya tali agent turi ajakiraga abantu bali nabanga ya na inche gotebunga ndetero umuntu onyore kindi kiago nayo geke mugukuri Evan. Doje Dennis yondie kina understand gento to kwana. Igo abantu bamintu tikangote gento tutaete torole injenale gusabaiga embassy ya Saudi etwale abantu bakorukwa ba Kenya stakeholders ulike ndichinse chinde buna ba Filipino go babwate well representation as embassy yabo yani umusubati yabo kunuga ensengi mego kura lakini ndu aba Kenya kero umuntu no monyora gukuru paraga gukuru sorry let me help my colleague. You see, na tegere na wa kwanire mubwate association with the ambassador and napata prepare. Humanity is equal. There is no humanity who is above and who is low. International law is applicable to all. It's not selective to a few, depending on the geographical locations. Now, there is a strict failure from the Kenya legislature that Zimbabwe enacted law. It will protect the vulnerable, but domestic jobs abroad. It's wrong. It's quite wrong. Onye ekeko gara nonye Kenya mbaro security kuna naki abantu umuntu go kolera umuntu igasi gusore Nairobi na kuru wherever there is a minimum you can pay this person or at least there is a way you can treat this person. The role we government will protect the citizens wherever, whenever they are in the world. This is what we need from our legislative council. The prospective employer to protect our people. Okay, now onye ko gocha kogenda with Saudi ogende ogose obuneri kuria Saudi igo no Kenya igo kugambirwa according to the Saudi law. Therefore, you being a Kenyan law should be applied to protect you against the corona. This is what we fight for to legislate in parliament. Ichikerin tirio. Thank you so much. That potea in people's life should not apply. That is Thank you so much. Not in international. With due respect, for almost 8 years, I can give you what is happening. You intentionally because people understand what is happening. Iga bantu iga na batoko kote abarabu aba na bantu babuate their own religion, abantu babuate their own native character ba gudra netikunero abandi mbaroro bali abantu babuate etali yake mwanya bantu. Let me tell you abasubati ababuno baroje iga korwara karo mutuko mwati wa gupanado atali ko koleru ngendo ke koruku
proper medication onye koro mugambi Mr. Tony enare go tomanje abuno kanda go these ladies are going through hell na endo manya kuruoro romo subati yo tomaji ga sago chakaga abuchi asenye ntu na waibo egento nare ko kotebine in Saudi mpabwate embassy but it is a building. Number 2 abasubati aba bakunyora sa komuboni ge namba y'abasubati aba Kenya bali kinse mo cha Saudi batamete hotel bigugura 10 umugambi abasubati abatali ba automasi n'integego abasubati abonye ndimo baite ego turuna na kionye ko bwato ko mwenye mbende yonsure tago tamoga nduji kwemenyi skogali na bwabo ko nyoru muntu akonde kuskogali bitu ekara ko ira na embassy ya ito iga kumuira ni the same house ige kukwana no muntu yo mwarabu bamo force umusubati yo ta kulijwa ko konya se embassy ngagenda aga buntu okuligere umuntu uri umanya go ikoko siekere room etabwati ekisha nonya ventilation itaida. We are talking of what is happening. What happened because I'm on the ground. Don't think I have a group, a clique of people who chain box for 6 months. Going to be happening with a very blood picture. In Kenya, mokorosi sheria mubwate mwanya implement ngokunye enforce. Who is your representation? Represent as enforcers. It is the embassies, the consul. Ejimobegete gaiga. Lakini abantu bali mobegete gaiga. Ngo cooperate bali. Ose bago cyo muntu kwana no mwarabu gasongo kakaiga umuntu yura ni binyo. Pakete ro evidence nga muntu yotali kuragero igota umuntu yo gaerete kapise representatives of embassy valigereti and they ignore that thing vaira ni musubati yugo chinyombe igobono onye moko implement onye moko rosie loko ngabo mwenye implement mwenye evaluate ya bengi ya nyeni force na ero through embassy representation ekikere very difficult for you leaders getanya recover lakini abantu tutaitega igalo tutaita abantu ba itire kinsi for some time ba ku understand bono ko nyoru muntu mu ambassador atumire kuru Kenya tanya go tajeni Gulf country tamanyi tino ni street ya monga kikuru omo Kenya na abwa tura ba ku kundera chera for 15-20 years alejera ga embassy ya nya ko na claim go lino na kinga kyumuntu yo mo Kenya uyu ekina kya nga yige ikirebe. Some people get even lost. Chidesa atiga igo montoga enda pakku. If America kage to montori achita kabaino anino monto umie tega iga bupi. So abasubati aba they pass through hell mugambi tigango kani abandi go bakolepi kwa nyumba ga iga kolepi no musacha no murabu mumuchwe. We have seen all this, you know. Ebine bintu tutalenga ndata idenga ndankwane rego ikarabu ambitoni lakini ne bintu biwape abasubati aba abandi mbaro emetwe myumba ngedinda dikwegerera any other side umuntu gutigera umwana bw'umuntu kwaruwa kwa mubeke fridge because employer yabo yakogosera kwa bwatu umwana bw'umuntu kwa mubeke fridge ngigeragera umuntu itago tuma go centered floor ago tebigendo wano yakacha go tume kuruguru ati kumutu ujiro nyoliro umwana wa fridge. Let us be realistic tote bania keno mugabe asa abasubati baito bali bobe bateri abasubati bande mbali bago ikaga igabatu wale tamayebes musubati orora musharo yo siringiri gwe matuli ko ngiza no tamago chisiko chikweona. Let us be realistic tote bania sike bikiri ige krevinte bibigoja yes krevinte bibigoja ne karobia chiringo makituko bihando una serikali ya Kenya na abantu bamenyetega
serikali ngochere ya itike ndukerike kurungamu nesti bono yo tameturi sko ga igatigache gocha tomoira ni Kenya bono. Do you know abantu aba bako be kuno abantu 50 rumwe ya itabu ati ventilation paka nyitende ngorale manje ngakiyo abantu aba basubati aboroje ga ego pidi pako muntu ko sabe employer ngakane ba minta ba abe kirep 6-7 months atanya kwa uchibes ngikira gero muntu itata ngikira gero muntu itaini batigo tiniko tebanga basubati baito bonsi na ba yabon mbarwa babe lakini inwe karo mogobeka ekaro more process yo korosiriji ko Mr. Tony Kurkenya rosiriji ko na ende muri voatire na kinko balire ni forced to the embassy to the anga bantu baito mbali ko kungenjo kabiri anga basubati baito mbali ko tesu ngenjo kabiri pati ba ko tesu because umuntu yo moete e mandate nga any force bono liji kelio o representative of the country they are all compromised umwarabu ago jaiga chitage kaibero umusubati ulio jago complain seriously and ira ni gwenyo mbere. Do you expect umuntu yaru abukali? So let us be realistic. Abasubati bare ga bayiboira abana babara babwata abana babara akesi ikikira kinga kimogo gejaji but nande tali anjete afosiri ngakikira what is the right of this lady wose inkin procedure ki embassy vegetena na ki musubati yo chiregazi obetere liwo lepiwo irubo litobu muntu yo mwarabu gani mwamanya ko mwana w'umuntu yuja oja baka kanumwa no prosecution, nothing is done to these people. Amagana yara musubati yo yibono jete kuligie gazi koira na no mwana emechando ne a solution ne to bwate kan to ke ko ministry of labor Kenya to bwate embassy ya ito yani airport ya ito ndongara ke ko contract management ekara banda babago jo kuya banda babaito ku Kenya inki mutako bekerana naki umusubati ya ko kwaire mura umuntu kumuire employer ya nere ntange ID ya Saudi ntange location ya sa muntu yo itakwenda kokolegazi a document yebe mailed to the embassy ekaro musubati ya konyore shida onya no mwibulio yako pokolie namba ya Saudi ya gwakana naki umwana onako kumeren kwambuka for example meren yo yoba easy to track abantu bali ga bolie serikali emanye tumuntu Saudi is big ngakitoko kora tu track umuntu yo ngayali because no paperwork irobisi ye serikali emanye tumuntu yo igonde Qatar aralia iko mugambi injege ntunare ko kotevinga ebintu binde bigwapeninga iga oise koere sugura okumi bakukumi sana abasaja mbalega company yako era bati which street iga we end up kubakonya ngaki twagenda kulikiba kama sakarande twagikoroshi bakumuntu oja konyora kagazi na konyore iga igoto kitubuga dikebande utarara nda abasubati aba bange mbalikorosha kubibande kugera ari nyumba 24/7 kibande tabuat abasubati balega bali Saudi pasoka bagotenga ngetembuat kibande gura almost half of them in employment was slave trade yakira makuta ko employment. Let us be realistic. Serikali ya itulewana takubeke bintu documentation yabanta abekero baguja iyire gazi ya Ministry of Labor ekero gweta embassy gali itakiri kugera kunaki okay okogenda Saudi umuntu kurubuze Muhammad street number nere building number nere ebintu ebi byonsi bigocha kokonya kero to track umuntu a contract yake ekoteba iga abasubati aba bago sign contract ku Kenya yomu all right ekero baitire iga naende ko nae kujeli sakara ya untura ejina jichi fact chirega iga lakini onya ntoliko jikurwanira abasubati aba baito they will continue dying each and every day omogamba they will continue to be missed nande tindateba bonsi naba yo mugambi tindateba bonsi naba ambaro ababe baro basaliri elietalia bakenya umuntu agutamano nyambusa igo na nyore gazi but that is the reality. All right.
Ujambo. Asante sana mheshimiwa MCA. Yes, Michelle nakupatia Michelle utareact niruhusu. MCA, I want even the keiga naranga timete kingo kora nyikere na these people abantu abande kubangande nyango kera abantu na kitoko discuss about the issue y'abasubati wa Saudi. Timete na kiba ribare Saudi ari na kino kora nkere. I want to see on how we can now abantu batatu ibarente government iga tena kitoko discuss about the issue. I'll let you know can I work it out over this issue. Tenda la tumo nusuwote kunga this came kwanza tusikia anasema nini ndio nirudi kwenye just one word asinge ntucharia sana nne uchikoba. This came umeenda na nakuita gaki Dennis Ondieki kama Katari hapa wasichana wa Kenya wanatoroka kazi ya nyumba alafu wanaanza kuchiuza. Dennis Ondieki MCA, hapo MCA unasema ukweli. Hapa Katari tuko sawa, ni kama tuko nyumbani. So wamejiunga. Okay. Yetu rutinya mari huku ni maombi tu na uvumilivu. Asante sana. Dennis Ondieki, Gulf ni kuvumilia pora, pesa inaingia kila mwezi. Tuko hapa na tunachapa kazi bwana. Nyumbani hapo Kenya ni shida tupo. Anaitwa Domi Omosh, Gulf unakula kupus na supu na maisha inasonga. Anasema kwamba it is an interesting story. Okay. Tumezungumzia vitu mingi hapa, nimeona pia kwa konya abantu baito abasubati baito. By the way, abasubati baito there are so many challenges kutoka just Saudi, especially Saudi Arabia. I want to see there's a day by the way they try to link the Ministry of Labor this minister bakamumirinki alikisitira about the issue ya faith ule unataka kusarirwa macha akasema not government walichitetea sana, but meanwhile we just see what's the yani we engage one on one, we wonder what's the work of the embassy on that country. Okay, it's just a building AAS ga kieso atorore. Okay, atarage kora ege kone kemo MCA gaki onyore ribaga ola amo nembasi gose ntokonye ke gaki Yesu MCA batebya nonyore ribaga embassy ga Saudi na bora konya basubati abaiga. You have good points the way. So I went to see, I don't know MCA if you have somebody from link from the embassy from that side. We'll see on how to get the umungwana naroyo mose to grupo to kokore embassy ga ya Qatar ni muligie agara achat abairese ngakie. In fact miaka ya renge maega ambassador ya rengo roro ya rega Somalia for some time back ntu arenge kwa yana lakini bono buno mogaraja naba gusimba ro mix. At least we are trying to talk umuntu nabo kwana koiwe emiaka ya renge maega umu ambassador renga umu Somalia ko modevia security yako kama ora uko kuli ingasi ikoma yanga serikali tuma security bono ine embassy ubori na security ingasi yani alikuwa anachukia. Hiyo ndio ukweli. So ogeto minto kurwembasi ya Katari bakorire gasi oteme lero baka bari ya accommodation imusubati ga tamiri kurwari akire embassy ya bakike tandasa ai daga ndiga si ngari ga si nganyore ingi ya sada gete gosali ni kwenda gaje Saudi ke ndubune kinke. So I'm not tiniko defend muntu ose cyo kwata yanga ngari Katari abantu ba trist na boko enda embassy konya ke tinga Saudi. Okay. MCA ugambi kabisa. Oise inobo kabisa wala good. Thank you for the information, but thank you. Let me come in and say this that sababu abantu bakurura Kenya is because of our poverty and poor leadership, that there are no jobs. That the same jobs people talk in Saudi. Onye ndichari kutoka ngabantu baitu na zira zinzi bakora in Kenya. Lakini there is
a need tari onde bwense wenda kusaidia kuchikokole gasio n'abantu bali bali informed of what they are going to face or to meet over there. Culture shock is everywhere. Now, on how the government works in its embassy, we take the protocol and we take the legislation, where as the legislators vital, but when the queen not some laws, and those laws are followed. Bono na kikyo abantu abange nyugwete nande nkuibo bako soka ku Saudia Taliban mbaliko uniform the Ministry of Labor, mbaliko inform anybody, even their own nuclear families, abande mbaliko ba inform. So it is difficult to get their data, their information where they're going. Even nero mande a problem. Now, onyo oromo ngai ni what you should do is to know why you are going out, lie low, and do what you went there to do. In fact, even in America, even in Britain, racism mirror and they live. Again, to get work on your own is on how you handle yourself. So we need civic education or health education before Mundatara Kenya. The company sponsor from Kenya, they are not interested to your welfare. They are concerned on how much money they are making out of you. That's it. They sell you as a slave. If you go to face Nebiao, and that's why it's so if only you have to make your contact clear, and you have to understand on what you are going to do. All right, asante sana Tony. MCA asante sana MCA, by the way, nitakulinki huko ligenda siku nyuma gali, you prepare everything tonyare na mheshimiwa Tony, I think you'll be here. We talk as the situation. Asante sana. MCA ndetengwa kabaga kamo arafu tayone channel eri yagera ali abantu abantu bagocha naraka buchegeta ko reka ko MCA kali kiri kuchimwino tingo tinarabia konyango koli ko sumirinka rega ndabuneke karate benga abantu kangana kwa kamo tutarachokoresha. Buya mono sana abantu bamintu bali mu ndigereti amalieta na MCA John Turi nimbwate igai online agati biaga kegago chakabono gakurukunga K West Media no ego toka chinsemo cha Facebook kuna K West Media ni chinsemo cha YouTube kuna K West Media ntoka sane ko paroseli email na ne email nero kurukunga kwestmedia21@gmail.com alafu website ngochere bwangu agara toka ndasi kwenerete agara abantu bamintu tubeka namo akaroyo mabu atoko kongu tuatukanga ngotenga tulenere asenchira ere kuja igobono kurukuntu no mozani ona kwichinga kitambe tutwara gamba yakari hot tv gaiga ko chale mwina tuimerana twakwana eja enero tana tusibi but he's a good man igombo yamono sana umusubati yo ruwete Saudi onya waite kama kongo. Don't give up. Chika sinchiro ororo. Omuntu lidia asichika sichie company bono na chura konye kato basa ko genda sichia nyumba njaika na test yunga ega siye company nere flex kwake aso muntu taranara culture mono na binti bya bataba. So if in any other time go daite kuligas kinge kuogo iko so komo yote ngabo tegetigazi chika sinchiro ororo ligia enchirango okore egasi burunge na ayo bya kono wono nkabu arole nduraje kuisara songo kutoka kulige. So thank you so much ndiyamona sana MCA. By the way, wale mashabiki wa Kiss Hot TV ndio tuwataiga unataka kwa watu wale unataka watu yeah
bona mheshimiwa kama ana gatia tatora la community to teta aundete watu mu Facebook onte watu mu YouTube or social media platforms. As I request you guys, tukitoka hapa you go unaona MCA but then nilikuwa napanga nimalize mapema nikuje katangulia kumweza ndio nimekuja hapa. Ndio nimekuwa nikikutafuta sana. Watu mkimbie mtafute K West Media Facebook and YouTube. Subscribe and follow. Mchina akonete hiyo kitambo sana. So tusaidiane hapa, ukipata kwa maneno mazuri you just tunashirikiana, ikiwa maneno mazuri we just share because here we are to educate. Hapa hatuna shamba ndio atema utaje kuja kuomana, lakini ikiwa nakuwa ndio watu kwa watch me no. Hata mimi mwenyewe I will prepare akiwa na topic kama niko free. So the rest is just to go kwa data site to someone because hiyo ndio watu tumefikia sasa. So okay, West Media subscribe. Pena ndio nuonga na kuona pale. Rispa waro wow. So waro rispa yani kwa limi kama yana za wakora nanya wakora pediwe. Urange kamera jambo. Buya mole. Wakire. Wakire uyo. Wakire uyo. Naikire maiga. Nje na chamba kwani gana haruti mwati mangi. Wana mwote yigo sei toga akiole. Umuswate no mugira. Mugira. No mugira ngo kwana. Nje no mugirango. Nje tini mugirango tata kukurukundu. Ono kwa ngekera ngo koira mugirango. Anyway, Ngiora tebia wa sister because enough respect to the country that are at the handsome. Pena duno. Egen tonto tuko kwana Karina. Aso boiga, we don't have to give up. Even tona bikonga bona bia kongire ntorko give up to ko ngangana lioka bakomoeli wobogima boito. Twensi tubate chi testimony na den tubate tuete ira yara makongura kini finally Nyasaye nagenda tukuturwanirira. Imechando challenges we have to face them because echiko gara chiato kongyo kwegena waito. Ncheke ntonda mutebingirina kero kwatemire kintu giasinyire na nditeme ngao. Yeah, like me no nyini nchekera na chitega by the way niko Saudia. Nchekera na chitega na bananyole tumuchando 3 months gatoka ntorko iwana. Nabate bete bangira bis karne geto bisi ngairuka ndo ngaboli wemechando yane ngairesa. Finally bali bakaseli kubakate bugenda mole ibintu byae ngachenjuwe nyombenga. Since then nakorire gaseiti yasiga abona sena na change tugochi. What is good? No kolemereri obugima bwe gatari obugima bure bwaroro igo. Kirigento no bolemereri bwagerire na chiro bwaro bwense. Na amasabo. Kirimo sabanyasaye na kiago. Ubuntu basako komoya. Aibwata none biasara bindi byansi chaka no kende byansi no karanga none chinjugu na bokonyara mambende Nyasaye okwigorire chinjira kwa seseni. So basako komoya. Yitali aro mwali bobogima. All right. Asante sana. Rispa waro na tembia mono kigima. Yani buno kucheiga. Ege seri no tiseri ke eri ko kurmate gali. No keroche. Waro. Tinko kurmata ali. Yaki kigo chama. Tiganda te handi samwa kwa ne one word. Pwede bari mu wata YouTube nini na moto tebiga iga to subscribe. Wala ambao mko na YouTube channel. Mtasema hapa mashabiki tuchangamkie pale. Handsome Bernard Oyine ngondia atakeira bwatu. Oyo Bernard yako. Tewa ina waite njini. Jengo mnyoka chigurupu ko mnyoka weka. Karibu sana. Bona ikira. Karibu sana. So ndo chomogen.
Asante sana Rich. Ndocho magani ora. Nakiwa magani. Biyande kabisa. Nakibikoete. Nakibikwara tuko sawa. Nakibingete mbuya inde yani bona kyomineti. Ole comedian. Mwete mulene no muntu ule yesunta no chibaro muro na omegetia tumuro chara bete kidogo. Ngoiteroro bosibono. Sawa. Na baro dira abuna kie kurukuntu amatuka mangi. Biyane tata ero gachuga ntuguta ngakorora gari gutse nabo subati uno yone nga osimuwa ni nani gogo nje ko monde kersinga. Auto na gatema chipando chichi chiera. MZM motuli. Ndugu yana. Atoni. Mbiyole. Mbiyano mugambi. Benadio. Ononga TV. Nimbo ate channel nguru ku Benadio Ononga Rusi TV motu. Niliyo madoito. Okay. Kwa Benadio Ononga na bakwa YouTube channel yana. Oh yes. Kaktina boko ndo enjoy urusi stress yabanda bange squeeze babwate stress. Boko ndalikuwa kulia stress yera. And I'm very sure mbake. Basi na ya kero yako bwatire bono wacha K West Media twakwana na ndikuwa mayo kurukundwa. K West Media. K West Media. Agungo nando sai. Bano K West Media no tole Facebook na YouTube wapi. Facebook to wate fan page na YouTube channel. Good. Njengo tara chonsi tibwati upagusi. Mbuya mono sana. Tigandi kelie tuli lya gonso taragenda tata. Tu jonte wengo mwe musiku lya kakwana mangana. Hago zanunuka. Tony. Bena dinobate kende gota asomo subato yiga na JK bete no arisika tenga nonde iga JK YouTube. Amogo subscribe JK YouTube, musubscribe pena Diononga, musubscribe musubscribe Kisi Hot TV, wale kwenye Facebook kuna yenye inaitwa Chero Wote, Peti Chero Tichi, musubscribe. Watu wote riskini channel pia yako. Kiye. Ega sunte ya atira. Ega sunte skin. Okay, karibu sana tuendelee. Yes, Bernard niko kwako. So for sure sichachua mada ni gani, but niliangalia nikaona maisha watu chimu mremba alipitia huko akapewa sijui fare ya kurudi. Awe alipitia Gulf, but sasa kwa Kenya nkiora motevi usikiora mugoli sinje kwa twakole ni 1 minute iga tosie kwa mchadara. One thing mimi nataka kumwambia, mimi ni naitwa Bernard Onunga. Kuna wenye tuko nao hapa Nairobi walitoka Gulf, walipata mateso. Kuna mwingine ako hapa satellite, kuna mwingine nilituma Karen. Lakini saa hii anaendelea kuprocess kwenda sasa Qatar, alikuwa Saudia. Nafikiria wote wana process ya kwenda Qatar. So mimi ile kitu namwambia moja ni kwamba Mungu ndio kila kitu. Unaweza tegemea wananchi kama sisi, lakini ikuwe maisha the same. So ile kitu namwambia aweke Mungu mbele. Na haombe sana sababu amekuja Kenya akiwa hai. Na pengine siku shika story yake. Pati kwa yoyote mwenye anatusikiza mwenye ako Gulf. The best thing in this world is to save. Kama umefanya kazi, kama uko pale kazi, save. Usikimbilie eti mtu amekwambia fanya project fulani yenye yeye atakuwa anakufanyia ukiwa hapo. Mtu mwenye hauamini, my dear, utakuja ustuke. Wengine wao wanachinyonga. Mimi nawaambia wachana na hizo mchezo. Hiyo ni ujinga, eti unakimbia unakunywa sumu. Ni wewe hukujipanga vizuri. So it is your high time ujipange sahi na biashara. Kitu kingine ya pili, kazi ni kazi. Usipague kazi. Yes. Na kama uko na wazazi, kama wewe ni msichana na uko na wazazi, jaribu kuongea na wazazi. Sababu wanaweza kupea shamba yenye unaweza lima
utafute ukiendelea kuchirigain kama pengine haukukucha na kitu. Sababu mwenye niko naye satellite, ye mwenyewe alidanganywa akafanyiwa shopping, akafikiria hii shopping yenye anafanyiwa ni hawa wadosi wake ndio wanalipa, wakamkata mshahara, akachilipia fare kurudi. Afadhali nimesikia na mwenzangu alilipiwa fare, huyu akachilipia fare kurudi. Akafika Kenya akapata watoto wake wote ni wagonjwa. So anaanzia wapi? So the best thing ni ile usichague kazi, omba Mungu na kaa na wazazi. Kama uko na wazazi, songa karibu na wazazi. Right. Asante. Asante sana. Riskini channel ulienda wapi? Nataka kuwapatia line up ya wale watu ambao tunafaa kusubscribe by the way. Wote niwapatie line up, tukienda kumalizia tuambie one word na tu umechoka. Nimekuweka hapa for almost 5 hours. I have nimepakisha only 9 minutes to piga show 5 good hours. How do you feel? Ndio tunaongeana kutoka side. So I want number 1 Cherotich akona Peti Cherotich YouTube channel, subscribe. Yeye hapo tuongea tukimalizia. Tuko na mtu anaitwa MCA John Moturi, K West Media. K West Media, tafadhali ukitoka hapa wewe andika K West Media, subscribe. Enda Facebook, follow. Yaani hakuna utaulizwa, wewe subscribe tutengane kama wa Kenya, kama wa Afrika. Penadi Onunga YouTube channel. Pitia hiyo Penadi Onunga. Kimaliza Riskin channel, pitia pale, subscribe Riskin channel. Riskin hii jina iko hapa, Riskin hii jina hiyo Riskin channel. Wewe andika Riskin channel, subscribe. Usisahau kuna hiyo inaitwa JK ndio hiyo, andika JK YouTube, subscribe. It will be well and good. Na mimi pia niko na yangu, andika Kukurikuntu, usiandike Kurutu, andika Kukurikuntu TV. It is well and good. Wewe subscribe. Tujengana tu hivyo. Kama JK nimesubscribe, Riskin nimesubscribe, Penat nimesubscribe, hii ya K West nimesubscribe. Ni ya nani sasa subscribe hapa? Sina deni. Cherotich nimesubscribe, sina deni. Nimeshalipa kila mtu, nimesubscribe. Pia wewe subscribe. Na kama wewe ni mgeni ndani ya Kisi Hot TV na unatufuatia kutoka Facebook, tukimaliza show, kimbia YouTube, andika Kisi Hot TV. Itakuwa sawa. Na pia kama unatufuatia kutoka YouTube au utafollow page yetu pale Facebook, enda Facebook andika Kisi Hot TV Strike FM and like our page. Itakuwa well and good, to support yane. Karibu kwenye show. So I want to prepare kitu hapa na MCA John Moturi. We see if tunaweza pata huyo anafanya kwenye embassy ya Qatar. We see on how things wamefanya mpaka imekuwa straight. Na pia kama uko na link ya kufikia embassy ya Saudi Arabia, you can help me kuwafikia. We see on how our guys watasaidika. Lakini yote 9 10 19 ni ndani ya Kisi Hot TV. Na mimi naitwa Dr. Dennis. By the way nimeongea sana. Unaona tutata kumaliza show sasa. What can you tell these Kenyans, your fellows, kuna wanye wako pale Saudia, kuna wako huku nje America no whatever. Unaweza waambia nini? Okay, mimi naweza waambia wenye mko huko nje, kama unaona uko sawa, uko na chance ya kufanya kazi, na unaona uko sawa kwenye huko, at least yani huko mistreated. Unajua mistreated ni ile kuchapwa, maybe unanyimwa food. Kama uko sawa unakula hata kama ukuli vizuri, bora tu unakula kile unakula kwa tumbo. Na unafanya kazi, unalipwa mshahara yako kwa mwezi. Just work hard. Jipe moyo, jitie moyo kabisa. Kitu mbaya ni ile kuwa mistreated. Kama uko sawa unaona hizo vitu zingine huchapwa, unajua kuwa mistreated ni hiyo kuchapwa. Yani sana kuchapwa. Food huwezi nyimwa kabisa. Hata kama wanasemaga mtu ananyimwanga food, unaweza kuwa unaenda unachukua mwenyewe unakula food yenye utapata yoyote. Sasa mimi chenye nawaambia wengine, tulitaka kufanya kazi lakini hatukupata chance. Kama uko na hiyo chance, just work hard na ufanye savings. Na watu wakitaka kukupata watakupata hadi sasa. Kunipata hadi social media unapesa patikana kwa mfano
Nilikuwa nimefungua channel yangu ya YouTube. Okemwa Naomi Felicia. Okemwa Naomi Felicia. Naomi, kuna I ama Y? Y. Y. Felicia. Nimefungua channel yangu. Anaitwa Okemwa Naomi Felicia. Okemwa Naomi, weke Y huko mwisho. Felicia, hiyo jina iko hapo kwa screen. Akona video, akona subscribers 18. Akona videos kama 1, 2, 3, 4, 5. So mimi nimeingia pale, wacha ni subscribe. Ndio nimeingia, nime-like, nime-subscribe hivi, nimeweka ikicheza, ni subscribe hivi. Na nimefanya kama unaangalia, nimemaliza hiyo story. Sawa sawa, tuendelee. Nimefungua channel yangu huko YouTube. Ukitaka pia kunipata Facebook ni Felicia Naomi. Twitter? Kwa Twitter mimi siko, kwa Instagram maybe Naomi hivyo. Naomi tu hivyo tu. Hivyo tu. Sawa sawa, nashukuru sana. Sijui nani akona swali la kuulizia huyu tukimalizia. Yes. Hivyo ndio tutakuwa tunafanya nini? Tutamalizia. Kama kuna swali utauliza. Lakini ile tunakuambia tukitoka hapa, tembelea mtandao wa YouTube, andika K West Media, subscribe. Enda pale YouTube, Facebook, follow K West Media. It will be well and good. By the way, it will be well and good. Let us make to share wote pamoja. Itakuwa right na sawa. I don't know kama nani akona kitu cha kuzungumzia ya mwisho. Onenara abolinda atigesiko. Kuna mtu anaweza acha nje kabla hatujaomba. Kuna mtu anaweza acha nje tafadhali. Kuna mtu anaweza acha nje ama tumalize show. Asante sana kwa kukuja tena, siku nyingine tena nimekaribisha sana ndani ya Kisi Hot TV. Hapo ndio tunakuanga. This is where we are. And anybody mwenye anakujanga Kenya, you feel like to visit us, we don't charge you, we don't tukuripishi. It is a free entry. Free entry. Kama ongea na Wakenya, ongea na marafiki zako, ikiwa umekaa mbele ya kamera kama hivi, it will be well and good. Sawa sawa. Mimi ni Nyabuto Dennis Kukurikuntu, ukipenda hayo ndio majina yangu. So si tumalize hata kwa maombi sasa. Tukimaliza. Acha tuamini tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, ni asante kwa ajili ya wakati huu. Asante kwa maana ulianza na sisi show yetu, na tunapomaliza Yesu mwana wa Mungu na kuomba malaika yako mtakatifu amalize na sisi. Nakabidhi wote walio Gulf kwa wanafanya kazi, naomba ukawatie nguvu, ukawape moyo wa kuvumilia, moyo wa ujasiri. Baba, wasiweze kulemewa wala kupoteza fikra ama kufikiria mbaya. Baba, naomba pia ukazingire familia zao na damu yako iliyomwagika msalabani. Familia zao walio hapa Kenya, Baba, naomba Baba pia ukawaongoze Baba, ukaonyeshe njia ya kutafuta uso wako Yesu mwana wa Mungu, ili waweze kukusifu na kukuinua. Baba yangu na Mungu wangu, naomba ukatie nguvu wale wote wako Gulf, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. 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 And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen and amen. Shalom, goodbye, bye bye. May God be with you. Asante Mungu akwe pamoja na nyinyi nyote kabisa. Penadi, Rispa Waro, MCA John Muturi na Tony na watu wote ambao walishiki pamoja na sisi kwenye show tangia mwendo wa saa 3 mpaka sasa hivi imefika saa 8:22 tarehe 14 mwezi wa 10 2021. Tupatane tena leo jioni kwenye mada nyingine, tujengane kama jamii. Bye bye.